நடிகருக்கு வணக்கம். తమ్ముళ్ళు తమ్ముళ్ళు రండి ఎయిర్పోర్ట్. నీకేం తెలుసు నా కష్టాలు, కలలో కదలెన్నున్నా కలవ కదలట్లేదు. శాస్త్రి కళము సొల్లు చెప్పకు, సినిమాది. కథలు కథలు పిచ్చి 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 కథలు. ఈ మాత్రం ఊపిస్తే చాలు, ఊపేస్తా. ఇప్పుడు కథలో ఇరుకుతాను చూడు. డాన్స్ వేణమా డాన్స్ ఇరుకు, ఫైట్ వేణమా ఫైట్ ఇరుకు, ఫైనలీ ఎమోషన్ ఆల్సో ఇరుకు. దిస్ పొంగల్ ఈజ్ అవర్స్. థ్యాంక్ యూ. హలో గైస్, ఆడియో వీడియో అంతా బాగుందా? ముందు కన్ఫర్మ్ చేయండి బిఫోర్ వీ గెట్ రాహుల్ యాదవ్ గారు. నేను ఇంకా చాలా టెన్షన్గా లోపల రైళ్ళు పరిగెడుతున్నాయి. బికాస్ 1 వీక్ గ్యాప్ వచ్చింది అండ్ పిక్చర్స్ అందరూ వెయిటింగ్ రూమ్లో లేరు. సో స్టిల్ డోంట్ నో ఏం నడవబోతుందో, ఏం జరగబోతుందో. బట్ దేవుడి పైన భారం వేద్దాం, లేదు పిక్చర్స్ మీద భారం వేద్దాం. మీరే స్ట్రీమ్ని ముందుకు నడిపించాల్సిందే. బీను ఫ్యాన్స్, అరే బీను గారు ఫోన్ ఎత్తట్లేదు రాడు, జలకాలు ఆడుతున్నాడో కళల్లో విహరిస్తున్నాడో మనకు తెలీదు. సో ఈరోజుకి నేను అండ్ రాహుల్ యాదవ్ గారు, హీ ఈస్ గోన్ జాయిన్ అస్ వెరీ సూన్. బట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? సారీ, నేను కొంచెం టెన్షన్లో ఉండి మీతో మాట్లాడటం లేదు. బట్ హాయ్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు? దిస్ మై ఫేక్ స్మైల్ ఫేస్, బట్ లోపల చాలా టెన్షన్గా ఉంది. ఓన్లీ 3 people హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద వెయిటింగ్ రూమ్. 220-30 మెయిల్స్లో ఒక 6 మందిని సెలెక్ట్ చేసి రాహుల్ యాదవ్ గారు చాలా క్షుణ్ణంగా వర్డ్ టు వర్డ్ చదివి ఆయన సెలెక్ట్ చేసి ఒక 6 సెలెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి మెయిల్స్ పెడితే 6 నుంచి 3 వచ్చారు. మిగతా 3 ఎక్కడ గుడుస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. దిస్ ఈజ్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ గైజ్. అంటే నేనే నెంబర్ పెట్టద్దు అన్నాను, బట్ మీరు మెయిల్ పెట్టారంటే మెయిల్ చూసుకోవాలి కదా. సో నాకు ఎవరిని తిట్టాలో చాలా ఫ్రస్ట్రేటింగ్గా ఉంది. బట్ లెట్స్ హోప్ యువర్ కథలు విల్ చేంజ్ మై మూడ్. కొత్త ర్యాంప్ని తీసుకురావచ్చు. అరే ఎవరు లేరు రా, మీకు ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ పోతుందో పిచ్చుకాల మీద నా ఫ్రెండ్స్కి కూడా పోతుంది. ఐ థింక్ రాహుల్ యాదవ్ గారు ఇస్ యువర్ వెయిట్. లెట్స్ టేక్ హిమ్ ఇన్. హాయ్ సార్. హాయ్ హాయ్ హాయ్. Hi sir, hi. We can't hear your voice yet. Mic on just off chain, no sir. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? Yeah. Put in person. ఓకే. Hi sir, so good to have you. యా. అండ్ ఒక చిన్న ఇంట్రో ఇవ్వాలంటే సార్ గురించి ది మోస్ట్ అన్సూటబుల్ క్యాండిడేట్ ఫర్ దిస్ స్ట్రీమ్ ఫార్మాట్. ఎందుకంటే ఆయన నెరేషన్సే వినరు, ఆయన హీ ప్రిఫర్స్ హార్డ్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్స్. బట్ నేను లేదు, మన వాళ్ళు పిచ్చ ఫైర్ మీద ఉన్నారు, లైక్ ఆయన మీ మైండ్ సెట్నే మార్చేస్తారని చెప్పి కన్విన్సెస్ పట్టుకొచ్చాను. సో ఐ హోప్ యూ గైజ్ వోంట్ లెట్ us down. There are people already in the waiting room, so we'll start taking one by one. యా. షూర్. And like I was saying, sir has really read each word and chala jagrataga kshunnanga పరిశీలించి ఆయన స్టడీ చేశారు. So let's hope all of you guys won't disappoint us. Let's take the first person. Let's take this before everything. I'm very new to this Zoom calls and stuff. I cannot see your background, but I can see my background. How to change the background settings? అంటే ఇప్పుడు మీరు నా విండోలో ఏం చూస్తున్నారో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి బ్రాడ్కాస్ట్ ఆన్ లైవ్. ఓకే. సో యాజ్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ కమ్, లైక్ దే విల్ ఆల్సో జాయిన్. సో అంతా కనిపిస్తుంది అట్లా. సో కొంతసేపు ఈ ఆక్వర్డ్నెస్ తట్టుకోవాలి. 4 people are already in the waiting room, sir. The rest of the 2 will join as the stories are going to happen. Okay.
Let's take, we have that మన మిస్సింగ్ సీ యూ సూన్ ఫార్మాట్లో ఆల్ స్క్రీన్ స్టోరీ చెప్పాడు కదా, అదే సినిమా అంతా స్క్రీన్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ హిమ్ because he is the first person to join the waiting room. So first I'll also have the list with me 1 second. Yes, the dedication of our guests, chusara friends. Host kanda pre-production చేస్తున్నారు. Yeah, Leap of Love, and Leap of Love by Vishnu. All screen crime drama about fatherhood and love. Yeah. Let's take him, sir. Okay, let's 1 second. Leap of Love by Vishnu kada? Vishnu CH, yes. Yeah. Okay, cool. Yeah. He's here. Vishnu garu, if you can you hear us, Vishnu garu? Yep, hi bro. Yeah, me video on cheyara. Hi Vishnu, what's up? Hi. Okay, first shout out to Vishnu, కొన్ని clap emojis, fire emojis spam చేయండి. Mail పెట్టగానే first person to come in the waiting room, so he's clearly desperate to come and make a speech. Welcome Vishnu. ఫస్ట్ టైం రాసి ఫస్ట్ టైం వింటా అంటే ఎవడన్నా ఊరుకుంటాడు అన్న? ఏంటి ఫస్ట్ టైం రాసినోడి దగ్గరకు వచ్చి ఫస్ట్ టైం నేను వింటాను నువ్వు చెప్పేది అని అంటే ఎవడన్నా ఊరుకుంటాడా? I'm very excited, but a small intro. What do you do? What's your scene? నేను పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయకు. జనరల్లీ what do you do? బాగుంటుంది అన్న. ఇప్పుడు నేను చెన్నైలో ఐటీ ఎంప్లాయీ. Okay, you're doing a corporate job. Yep. ఓకే, సో ఫార్మాట్ తెలుసు కదా విష్ణు, వీల్ హ్యావ్ 2 minutes టైమర్. నీ మెయిల్ నేను చదివాను, రాహుల్ గారు చదివారు, బట్ జనాలు ఎవరికి తెలియదు కదా. సో 2 minutesలో నీ కథకి ఒక లాగ్ లైన్ ఇవ్వు, అండ్ దెన్ యూల్ హ్యావ్ 10 minutes టు ప్రెజెంట్ యువర్ స్టోరీ. ఓకే, జస్ట్ సెకండ్. యా. అండ్ రాహుల్ గారికి నెరేషన్స్ అసలు నచ్చు, సో నో ప్రెషర్, బట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ హిమ్. ఓకే. హాయ్ రాహుల్. Already. Hi Vishnu. My best wishes, man. Yes. సో నీ లాగ్ లైన్ టైమర్ స్టార్ట్ చేయనా విష్ణు? నాకు కనిపిస్తుందా టైమర్? ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద టైమర్. రైట్. 1 second, I'll refresh it. Yeah. Log line actually, premise is simple, so I won't take much time. Start it. 1 second. Are you ready? Yeah, sure. Okay. Your time starts now. Yeah, so premise వచ్చేసి it's an on-screen film. So searching type లో we will show the screens of, so it's a MacBook screen or a phone screen or the recording from a CCTV. So things like that. We keep jumping between screens. Premise ఏంటంటే చెప్పు. Yeah, a boyfriend, he's a rich guy and he has a middle class girlfriend, and then they have some fight regarding her becoming pregnant, and the boyfriend wants her to abort the baby, but she does not want to abort the baby. So they have a fight, and then she tries to make up for it. ఏదో ఒకటి సెట్ చేసుకుందాం అది ఇది అని అనుకుంటే తను ఇగ్నోర్ చేస్తాడు కాల్స్ మెసేజెస్ అని, అండ్ మార్నింగ్ లేచి తను కాల్ బ్యాక్ చేయగానే దేర్ ఇస్ నో ఆన్సర్, అండ్ దెన్ హీ గెట్స్ అన్ ఇన్కమింగ్ కాల్. అది లిఫ్ట్ చేయగానే హీ సీస్ దట్ షీ ఈస్ హ్యాంగింగ్, తను చనిపోయి ఉంది, అండ్ షీఈస్ ప్రెగ్నెంట్, షీఈస్ విజిబ్లీ ప్రెగ్నెంట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ హర్, అండ్ షీఈస్ డెడ్. సో ఈ కాల్ ఎవరు చేశారు అసలు, ఇతను సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాడా చేయకూడదా? సో బికాస్ హీ డస్ నాట్ వాంట్ ద బేబీ, that would mean that if he saves her, he's going to have to save the baby. So he has to make these choices and decide what he's going to do. Okay, that's it. Yeah. It is pretty interesting, but in the detailed story, everything that's happening on screen, narration ఎలా చెప్తావు? I'm very excited. ఏమైనా ప్రాక్టీస్ లాంటిది ఏమైనా చేసావు? చేసినాను, కానీ ఇదే ఈ ఆన్ స్క్రీన్ అయ్యేసరికి నేను డిస్క్రిప్షన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తుండే, అది ఎట్లా అవాయిడ్ చేయాలని ట్రై చేసిన. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయిన్ టు టెల్ యూ వాట్ ఇట్ ఇస్, వాట్ ద పాయింట్ ఇస్. అది బెస్ట్ అప్రోచ్ అని డిసైడ్ అయినాను. But before anything else, I just want to I mean, like, based on the log line, I have few questions to ask. Yes. Yeah. And like, I'll let you narrate, but nakunna questions ఏంటంటే, like, why did you choose, and like, see, story ki oka rich boyfriend ki oka co girlfriend ki, he being a brat, she being a nice girl or whatever it is, and she being pregnant, e kind of importance. See, pregnancy I understand, I'm like, you are trying to add an additional element,
సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అంటే లైక్ ఒక రిచ్ పూర్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకురావాలి అని ఎందుకు అనిపించింది అనేది? వాట్ ఎవర్ యూర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ది స్టోరీ, ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ, సో రిచ్ వర్సెస్ పూర్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది అనేది ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ థింగ్ కెన్ ఐ యా సో ఐడియా ఏంటంటే హీఈస్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. సో హౌ ఆల్ ద స్టోరీ రివాల్వ్స్. సో హీస్ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ నేను అనుకుంది ఏంటంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ హీ హ్యాస్ టు డిసైడ్ దట్ హీ వాంట్స్ దట్ బేబీ ఈవెన్ దో హీ హ్యాస్ డాడీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్. అది అర్థమైంది. బట్ So you think only the rich kid daddy issues, or at like మిడిల్ క్లాస్, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ లేకపోతే లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి డాడీ ఇష్యూస్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, ఇంకా ఎక్కువ కాదా? అట్లని కాదు, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి దే హ్యావ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ రిలేషన్షిప్స్ అనేది నా ఫీలింగ్. ఓకే ఓకే హీ ఈస్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దట్ ఫ్రమ్ హర్ లైఫ్. ఓకే అంటే అట్లా అనట్లేదు కానీ, బట్ ఇప్పుడు అలా వైకుంఠపురంలో చూస్తే ఇప్పుడు అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డ్రాగ్ దిస్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, బట్ నాకేంటి అంటే ప్రిమైజ్ లోనే అట్లా తీసుకున్నాం. సీ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఫర్ పర్సన్ టు థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యాక్సెప్టబుల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కదా. ఇప్పుడు ఒక బలిసినోడు వాళ్ళ కొడుకుంటే ఆడు ఇంకా ఏంది ఆడు బేవర్స్ ఆడు అంటే ఏమి ఉండదు. ఎవరో ఇక నోట్లో ఒకడో ఏదో కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్ కొంచెం సెన్సిబుల్ ఉంటాడు, మిగతా వాళ్ళంతా లంగగాలి అన్నట్టు. సో అదే నా ప్రిమైజ్ అనేది నాకు క్వశ్చన్, అంతేగాని వెరీ కన్వీనియంట్ టు అంటే లైక్ అప్ ఫ్రంట్ గా డైరెక్ట్ గా ఇట్ ఈస్ వెరీ కన్వీనియంట్ టు సే ద పబ్లిక్ ఆడు బలిసినోడు కొడుకు, సో ఆడు అట్లనే బిహేవ్ చేస్తాడు. జస్ట్ ఇన్ హిస్ డిఫెన్స్ ఒక బెనిఫిట్ అవుట్ అవడానికి మేబీ హీస్ ట్రైంగ్ టు కన్వే రిచ్ అవడం వల్ల హీ సో బబుల్ అండ్ లైక్ తన బబుల్లో ఉండి హీ డజంట్ నో ద రియల్ స్టఫ్ అనుకుందాం అట్లా. That's the kind of the idea. So if you are so caught up with relationships and stuff, you won't make it big. So that's also an idea. So you have to choose between relationship and making it big. Okay, let's save it in the narration, all these arcs and the transformation. Are you ready for the 10-minute narration, Vishnu? Yep. Okay, all the best, no pressure, take a breath, and wish you all the best. Okay, here goes. Your time starts. Are you ready now? Yeah. కూల్ విష్ణు, లైక్ టెన్షన్ ఏం లేదు, మేము ఇద్దరము తోపుగలం కాదు. నేనైతే అస్సలు కాదు. రాహుల్ యాదవ్ గారికి అట్లీస్ట్ సమ్ క్రెడిబిలిటీ ఉంది. But let's get started. I'm very excited. Okay. First writing. So let's see how it goes. Yeah. You ready now? Your time starts now. Okay. So opening image of a MacBook boot up avutundi, and you see a wallpaper of a phoenix. It's a phoenix rising from the ashes. So you won't see any faces. And cursor toni WhatsApp open చేస్తారు. There's lots of 100 messages and lots of girls in it. ప్రతి కాంటాక్ట్ పక్కన ఒక ర్యాండమ్ ఎమోజీ కూడా ఉంటుంది. అండ్ హీ ఓపెన్స్ ద పిన్ చాట్. ద నేమ్ ఇస్ అంజు విత్ అ హార్ట్ ఎమోజీ. హీ ఓపెన్స్ ఇట్. దెర్ ఆర్ లైక్ ఒక నంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ మిస్డ్ కాల్స్. అదేది వాడు చూడకుండా డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తాడు. అండ్ వీ సీ ద ప్రివ్యూ. దాట్స్ వెన్ వీ సీ ద ప్రొటాగనిస్ట్. సో హిస్ నేమ్ ఇస్ చందు అండ్ వీ సీ హిస్ రూమ్. హీ ఈస్ అన్ ఆబ్వియస్లీ very visibly rich kid and in a very visibly rich room, and we see like expensive things in the background. So tan call chestadu, tanakemi evaru lift cheyaru. So he keeps the preview open. Tan airpods పెట్టుకుని ఉంటాడు. ఇంకా కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి వెనకొచ్చి వేరే బాను అనే ఒక అతనితోని చాట్ చేస్తాడు. అండ్ దెన్ ఆ ప్రివ్యూ అట్లనే ఉంటుంది. వీ కెన్ సీ వాట్ చందు ఈస్ డూయింగ్. అండ్ దెన్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి అట్లనే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటాడు into another room. So we see him move away, చిన్న అయిపోయి వేరే రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. Then we see an incoming call. We can see it, Chandu can't see it. He takes the call through the AirPods. He can only hear it. అప్పుడు we can see a man being... One second, I have a doubt. So ఇదంతా విజువల్ మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది? స్క్రీన్ లో ఉన్న వెబ్ క్యామ్ నుంచి this is all that's visible of his room అంతేనా? We can see no. I think it will be a normal camera. ఇదంతా లైక్ విత్ ఆన్ స్క్రీన్ లో కాకుండా లైక్ స్క్రీన్ ఫుటేజ్ లాగా కాకుండా లైక్ డైరెక్ట్ కెమెరాతోనే చూపిస్తున్నాను ఇదంతా, అంతే కదా? కెమెరా కాదు, స్క్రీనే, మ్యాక్బుక్ స్క్రీనే. సో అదే, సో వెబ్ క్యామ్ ఆన్ ఉంది రాహుల్ గారు, అండ్ లైక్ అక్కడ జరుగుతుంది మనకు కనిపిస్తుంది. వాట్సాప్ రివ్యూ లో వి సీ చందు. గాట్ ఇట్. అండ్ వి సీ ద చాట్స్ అండ్ ఆల్సో విండో స్క్రీన్, అదే మ్యాక్బుక్ స్క్రీన్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లానే. గాట్ ఇట్. కూల్. మేక్ సెన్స్.
ఓకే. యాహ్! సో, తనెళ్ళిపోతాడు అండ్ వి సీ ప్రివ్యూ ఆన్ అయితది. అంజు ప్రివ్యూ ఆన్ అయితది అండ్ వి సీ అ మ్యాన్ బీయింగ్ డ్రాగ్డ్ ఆఫ్. ఎవరు ఏంది ఏం క్లారిటీ ఉండదు అండ్ వి సీ అంజు హ్యాంగింగ్ దేర్. అప్పుడు చందు హలో, హలో అని చెప్పి మళ్ళీ వాష్‌రూమ్ నుంచి బయటికొచ్చి చూస్తాడు. రాంగాల్నే ఆబ్వియస్‌లీ దూరం నుంచి చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి టెన్షన్ అయిపోతాడు. మ్యాక్‌బుక్ కింద పడేస్తాడు. మళ్ళా పైకి సెట్ చేసుకొని ఏందిది ఏమైతుందని చెప్పి ఏం అర్థం కాదు. అప్పుడు వెనక్కొచ్చి మెసేజెస్ అన్నీ చదువుతాడు. దెన్ వి సీ దట్ దే బోత్ వర్ హ్యావింగ్ అ ఫైట్ అబౌట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. Anju wants it, Chandu does not want it because he does not believe in parenthood and bringing kids into an unfair world like this. Anju is trying to explain that relationships are all you have and అట్లా ఆ ఫైట్ అంతా చూస్తాము అండ్ దెన్ షీఈస్ ట్రయింగ్ టు మేకప్ ఫర్ ఇట్ బై బీయింగ్ ప్లేఫుల్. సో ఒక బేబీ ఎమోజీ పెట్టి ఓ ఇట్లా పుడతాడు మన బిడ్డ ఇట్లా ఉంటాడు అది ఇది అని చెప్పి అండ్ దెన్ షీ సేస్ మా మమ్మీ పిలుస్తుంది నేను మా ఇంటికి వెళ్తున్నా అని ఇవన్నీ మెసేజెస్ వి జస్ట్ కీప్ రీడింగ్ దేర్ నో నరేషన్. అండ్ దెన్ వీసీ అరే కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయిందిరా అని చెప్పి ఒక సెల్ఫీ పంపిస్తుంది క్యూట్గా బికాస్ షీఈస్ ట్రయింగ్ టు మేకప్ ఫర్ ఇట్. అండ్ అది ఒక హైవే మీద ఒక ర్యాండమ్ సెల్ఫీ అండ్ దెన్ దాట్స్ ద లాస్ట్ మెసేజ్. సో చందుకి ఏం అర్థం కాదు. ఆ బేబీ ఎమోజీస్ చూసుకుంటూ ఈ థింగ్స్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెండ్ అండ్ దెన్ వీ గో టు అ ఫ్లాష్ బ్యాక్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఆన్ అ స్క్రీన్. ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఏంటంటే చందు అండ్ అంజు దే ఆర్ ఫైటింగ్ అబౌట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. చందు ఏమో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, నేను చూసుకుంటాను మొత్తము, ఎవరికి బయటికి రాకుండా నేను చూసుకుంటాను అంటే లేదు ఇది ఎవరికి తెలియకూడదు, మా అమ్మకి తెలిసిందంటే తట్టుకోలేదు, మా అమ్మకు ఉన్నది నేను ఒక్కదాన్నే, సో ఇదంతా బయటికి రాకూడదు, నీ డాడీ ఇష్యూస్ నేను చాలా భరించాను, నేను చాలా లూజ్ అయ్యాను, ఈ పిల్లోడు కూడా మనం చేసిన తప్పుకి పిల్లోడు సఫర్ అవ్వడం నేను తీసుకోలేను, అది ఇదని గొడవ పడతారు. అండ్ దెన్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎండ్స్, వీ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్క్రీన్ అండ్ దెన్ హీస్ థింకింగ్ అబౌట్ వెదర్ హీ షుడ్ సేవ్ ద బేబీ ఆర్ నాట్. సో తన ఫాదర్, హీస్ అ బిగ్ షాట్ ఆబ్వియస్లీ, హీస్ లోడెడ్. సో ఫాదర్ చాట్ ఓపెన్ చేస్తాడు, ఫాదర్ చాట్ కూడా చూస్తాం. ఇట్స్ ఆల్ వెరీ అథారిటేటివ్. వాళ్ళ డాడీ అర్థం చేసుకోకుండా ఈజ్ చాలా కమాండీరింగ్గా ఉండే టోన్ చూస్తాము. అండ్ దెన్ హీస్ థింకింగ్ అబౌట్ వెదర్ హీ షుడ్ కాల్ హిస్ ఫాదర్ ఆర్ నాట్. అప్పుడు ఆ స్ట్రగుల్లో కోపం వచ్చి ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ వేస్ పక్కన తీసుకుని గొడకేసి కొడతాడు వెనక. అప్పుడు ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ కింద పడిపోతుంది. తను వెళ్ళి ఆ ఫోటో తీసి చూస్తే ఇట్స్ హిమ్ విత్ హిస్ ఫాదర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఐఫిల్ టవర్. ఇట్లా ప్రాపర్గా అటెన్షన్లో నిలబడినట్టు ఫోటో ఉంటుంది. అప్పుడు వీ గో టు అనదర్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ హిస్ ఫాదర్. ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటి అంటే చందు కొంచెం ప్లేఫుల్గా పోజెస్ పెట్టి అట్లా చేస్తుంటే వాళ్ళ డాడీ ఎంబారెస్ అయిపోయి, నీకేం చేయాలనిపిస్తే అది చెయ్యి, కానీ అందరితో ఫైట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండు, నీ చాయిస్ని నువ్వు ఓన్ చేసుకో, లైఫ్లో ఏదన్నా చాయిసే, యూ హ్యావ్ నో డ్యూటీస్, నీకు నచ్చింది నువ్వు చేయాలి. ఇప్పుడు నన్ను నువ్వు మీ అమ్మ కలిసి చాలా డ్రాక్ డౌన్ చేసిర్రు, నేను ఇంత ఎదిగినా అంటే అది నా చాయిసెస్ వల్లనే, నేను అది చూస్ చేసుకున్నాను, అందుకే నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను అని చెప్పి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అండ్ దెన్ చందు సేస్ ఐ కాంట్ ఫైట్ దిస్ అని చెప్పి ఆ అటెన్షన్ పోజ్లోకి వస్తాడు. సో దాట్స్ ద స్టోరీ ఆఫ్ దట్ పిక్చర్ అండ్ వీ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్క్రీన్. స్క్రీన్ కిందకు వచ్చిన తర్వాత, సో నేను మా డాడీని అడగలేను హెల్ప్ అని చెప్పి చందు ఫిక్స్ అయ్యి వేరే ఆ బాను అనే అతనికి కాల్ చేస్తాడు. బాను కాల్ చేసి ఐ మీన్ మెసేజ్ చేస్తాడు. మెసేజ్ చేసి సస్పిషన్ రాకూడదని చెప్పి ఫస్ట్ కొంచెం ర్యాండమ్ షీట్ అంతా మాట్లాడి, తర్వాత ఒక మదర్ చనిపోయిన తర్వాత బేబీని ఎంతసేపట్లో కాపాడగలం. బాను ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్. యా ఫ్రెండ్. అంజు, బాను, చందు. 5 more minutes left. యా. సో బానుని ఎంతవరకు కాపాడగలం అంటే బాను సేస్ 18 hours. సో ఈ అండర్స్టాండ్స్ దట్ హీ హ్యాస్ 18 hours. అండ్ దెన్ అంజు ఆ ప్రివ్యూ ఓపెన్ చేసి ఓకే నేను కాపాడుతున్నాను మన పిల్లోడిని అని చెప్పి హీ డిసైడ్స్ టు సేవ్ ద బేబీ. అప్పుడు తనకి ఫస్ట్ ఆ సెల్ఫీ ఓపెన్ చేసి చూస్తాడు, నైట్ పంపిన సెల్ఫీ ఓపెన్ చేసి చూస్తే హైవే మీద ఒక చాయ్ షాప్ కనిపిస్తుంది, ఒక టీ టైమ్ లాంటి ఫ్రాంచైజ్, దానికి నేను పెట్టిన పేరు చిల్పిల్. సో ఆ చిల్పిల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అంజు నిజామాబాద్లో ఉంటుంది, ఇంటికి వెళ్తుంది కాబట్టి హైదరాబాద్ నిజామాబాద్ హైవే మీద ఎన్ని ఉన్నాయని చూస్తే ఒక 100+ ఉంటాయి. సో ఏం చేయాలి తెలియక మనకు టైం లేదు అని చెప్పి బానుని పిలుస్తాడు. సో బాను కమ్స్ ఇన్ టు చందూస్ రూమ్. అప్పుడు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ఇట్లా జరిగింది, మొత్తం అయింది, నాకు హెల్ప్ కావాలి అని అంటే చందు అప్పుడు బాను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అసలు అంజు ఎక్కడ ఉంటుంది తెలియదు, తన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు తెలియదు, ఎవరితో వెళ్ళింది తెలియదు, ఏ క్యాబ్లో వెళ్ళింది తెలియదు, వీడికేం తెలియదు, వీడేం పట్టించుకోడు. బికాస్ లాగ్లైన్ లో రాసుకుంది నిజామాబాద్ చెన్నై రాసిన చేంజ్ చేసినప్పుడు. ఓకే ఓకే సరే సరే టేక్ ఇట్ ఫార్ attention to detail guys. no
చెన్నై అంటే మరీ పెద్దగా అయిపోయింది లెంత్. Cool. Carry on. Carry on. సారీ ఇక్కడ ఉండే నేను. Yeah. సో సారీ. Chill pill number of. ఓకే, ఒక 50 ఉన్నాయని చెప్పి అప్పుడు భాను వస్తాడు. భాను వచ్చి వీడికేం తెలియదు, వీనితో పెట్టుకోడు వేస్ట్ అని చెప్పి నేను వెళ్ళి అంజు ఏరియాకి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తా అని చెప్పి భాను వెళ్ళిపోతాడు. వీ డోంట్ నో వాట్ భాను ఇస్ డూయింగ్. అండ్ దెన్ వీడేమో నేను రాను అని చెప్పి వీడు చిల్పిల్కి కాల్ చేస్తాడు. మార్కెటింగ్కి కాల్ చేసి కొంచెం సొల్లి చెప్పి వాళ్ళ డాడీ పేరు వాడకుండా, బికాజ్ ఈ డస్ నాట్ వాంట్ టు యూజ్ హిస్ ఫాదర్స్ హెల్ప్, వాడకుండా నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని చెప్తే వాళ్ళు రివీల్ చేయరు. అప్పుడు మొత్తం చెప్పేస్తాడు, ఇంకా ఇట్లా అయింది. ఒక అమ్మాయి కాల్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది, చిల్పిల్ ఎంప్లాయీ. సో మొత్తం చెప్పేసి నాకు నీ హెల్ప్ కావాలి అని అంటే, నాకు 45 lakhs ఇస్తే నేను చేస్తాను అని అంటది ఆమె. ఓకే నేను చేసేస్తాను, మీరు అందరు ఇంతే నాకు తెలుసు అని చెప్పి ఒక సెక్సిస్ట్ రిమార్క్ చేసేసి, అయినా నేను ఇస్తాను మనీ, నువ్వు వచ్చేసి అని చెప్తే తాను చందు రూమ్కి వస్తుంది. అండ్ షీ బ్రింగ్స్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ చందు ఇంకొక డీటెయిల్ ఏంటంటే, అజాన్ వినిపిస్తుంది, ఇప్పటికి 2 times వినిపించింది. సో మసీద్ దగ్గరలో ఉంది, మసీద్ దగ్గర ఉన్న అవుట్లెట్స్ మనం ఫిల్టర్ చేద్దాం అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరు ఫిల్టర్ చేస్తారు. కొన్ని దొరుకుతాయి, జాగ్వార్ వేసుకుని బయలుదేరుతారు. వీడి జాగ్వార్ వేసుకుని, ఆ జాగ్వార్ చూడంగానే ఇంకొక ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటంటే అంజు అండ్ చందు ఎట్లా కలిసిర్రు అనేది. వీడు జాగ్వార్ వేసుకుని నిజామాబాద్ ఫోర్ట్ చూడడానికి వెళ్తే అక్కడ వేరే ఒక ర్యాండమ్ కిడ్ అదే ఆ ఐఫిల్ టవర్ పోజ్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంటాడు. వీడు చూసి కొంచెం మంచిగా మాట్లాడేసరికి అంజు ఇంప్రెస్ అయిపోయి దే బోత్ మీట్. సో దాట్స్ దేర్ స్టోరీ. అండ్ దెన్ వీ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్క్రీన్. అండ్ వీళ్ళు కార్లో ల్యాప్టాప్ పట్టుకుని కాల్ కట్ చేయకుండా వెళ్తూ ఉంటారు. అండ్ దెన్ భాను కాల్ చేసి, ఒక డ్రైవర్ ఎవడో మిస్ అయ్యిండు అఫ్రీది అంట, నేను వాళ్ళ ఇంటికి పోతున్నా అని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళంగానే వాళ్ళేమో ఏంది మా ఆయన ఏమైపోయిండు అని చెప్పి వాళ్ళు భయపడి వాళ్ళు పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేస్తారు. వాళ్ళేమో భానుని తీసుకొని లోపలేస్తారు, నువ్వెవరు అసలు, నువ్వు ఎందుకు ఎత్తుకుతున్నావు అది ఇది అని చెప్పి. భాను ఏమో చందు వెళ్ళిపడితే నేనేం చేయలేను, ఐఎమ్ సారీ, నేను నా పనిలో నేనున్నా అని చెప్పి చందు వదిలేస్తాడు. అప్పుడు భాను ఏమైందో మనకు తెలియదు. ఇటు చందు సైడ్ ఏమవుతుందంటే ఆ అంజు ఫోన్ లో బ్యాటరీ వచ్చి ఫోన్ డెడ్ అయిపోతుంది, కాల్ కట్ అయిపోతుంది. అక్కడి నుంచి 2 more minutes left. అక్కడి నుంచి ఇట్స్ నాట్ ఎ స్క్రీన్, అక్కడి నుంచి ఇట్స్ ఆల్ రియల్ టైమ్, నార్మల్ మూవీ లాగా. సో చందు వచ్చి అసలు ఇట్లాంటి ఎప్పుడన్నా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుందామని చూసుకునే ప్రపంచంలోకి పిల్లోడిని తేవాలనుకోవడం నా తప్పు, నువ్వు కూడా ఇట్లనే చేసినావు అని చెప్పి అఫ్రిన్ అంటే, అఫ్రిన్ షీ టెల్స్ హర్ రీజన్ ఏంటంటే, మా మమ్మీ డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నారు, ఐ హ్యావ్ టు ట్రీట్ హర్. సో ఫ్యామిలీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఐ కాంట్ ఎఫర్డ్ టు మేక్ అ చాయిస్, ఇట్స్ మై డ్యూటీ అని అఫ్రిన్ చెప్తుంది. సో హీ అండర్స్టాండ్స్. అండ్ దెన్ భాను టెల్స్ హిమ్, భాను కాల్ చేసి నేను డాడీకి మొత్తం చెప్పేసిన, డాడీకి మొత్తం తెలిసిపోయింది, నువ్వు ఇంటికి వచ్చేసి అంటాడు. ఇంటికి వెళ్ళంగానే డాడీ ఏమో నువ్వు వచ్చేసి నేను చూసుకుంటా మొత్తం, పోలీసులకు చెప్పినా నేను అని చెప్పి హక్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళిద్దరు కలిసిపోతారు. అండ్ దెన్ ఆ డ్రైవర్ బాడీ హైదరాబాద్లో ర్యాండమ్గా దొరుకుతుంది. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చందు వెళ్ళి ఏమైంది ఏం జరిగింది అని అంటే, పోలీసులు ఏమో మాకేం తెలియదు అని అంటాడు. వాని కారు దొరికిందా, వాడు క్యాబ్లో పోయిండు కదా అని అంటే, కారు దొరకలేదు అని అంటారు. సరే కారు ఎత్తుకుదాం అయితే నిజామాబాద్ హైవే మీద అని చెప్పి హైవే మీద ఎత్తుకుతుంటారు వీళ్ళందరూ. సడన్గా పోలీసులు వెళ్ళిపోతారు, మాకు వేరే పని ఉంది, మినిస్టర్ కూడా వస్తుండదు అది ఇది అని చెప్పి. చందుకి ఏం అర్థం కాదు. అయినా పాజ్ చేస్తున్నాం, యూ హావ్ 1 minute left. ఇట్లా సీన్ టు సీన్ చెప్పుకుంటూ పోతే వీల్ నెవర్ గెట్ లైక్ మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేవు కదా. ఓకే వచ్చేసాను, ఐఎమ్ డన్, ఐ థింక్ ఐల్ డు ఇట్. సో ఐ థింక్ సిన్స్ ద హైలైట్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరీ, ది సెల్లింగ్ పాయింట్ ఇస్ ఎవరు చేసుంటారు అని, దానికి లీడ్ అయితే బెటర్ ఉంటుంది. సో యూజ్ దిస్ 1 minute ఫర్ దట్. వచ్చేసింది. ఓకే, సో అక్కడికి వీళ్ళే వెళ్ళి దే ఫైండ్ ద కార్ అండ్ అంజు దొరుకుతుంది. హాస్పిటల్కి వెళ్తారు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వీడు చందు వెళ్ళి డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి, నువ్వు ఎట్లా చేసినావు, ఎందుకు చేసినావు ఇదంతా అని అడుగుతాడు. అదేంది అని చెప్తే, ఆ పోలీసోడు ఒక కానిస్టేబుల్ నాకు చెప్పిండు, మనం నిజామాబాద్లో కలిసిన కిడ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఆ కానిస్టేబుల్, అందుకని ఆ కానిస్టేబుల్ నాకు మొత్తం చెప్పేసి మీ డాడీనే పోలీసులని తీసుకెళ్ళిపోయిండు అని, అసలు ఎందుకు చేసినావు ఇదంతా అని అంటే, అప్పుడు వాళ్ళ డాడీ రివీల్ చేస్తాడు, అంజు నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేసింది మనీ కోసం, ఈ ప్రెగ్నెన్సీ నేను పబ్లిక్ చేసి నేను మీ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని కూల్చేస్తా అది ఇది అని చెప్పి వీడియో చూపిస్తాడు. చందుకి ఏం అర్థం కాదు, ఏంది అంజు ఎందుకు ఇట్లా చేసింది అని చెప్తే, అప్పుడు అఫ్రీన్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, తను ఫాదర్ లేకుండా ఎన్ని బాధలు పడ్డదో తనకు తెలుసు, తన బిడ్డ అట్లా బాధపడకూడదు అని చెప్పి షీ హ్యాడ్ నో చాయిస్, నేను చేసినట్టే తను కూడా చేయాల్సి వచ్చింది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అప్పుడు హీ యాక్సెప్ట్స్ దట్ దిస్ ఈస్ హిస్ ఫ్యామిలీ, ద కిడ్ లివ్స్ and he takes the kid, he takes Afrin as his sister and he takes Anju's mom as his mother and he leaves his father last కి వచ్చి, నువ్వు లాస్ట్కి డ్యూటీనే చూస్ చేసుకున్నావు, సో నువ్వు ఎప్పటికీ నాలాగా అవ్వలేవు అంటే, నాకు అవ్వాలని కూడా లేదు అంటాడు. ది ఎండ్. Not a bad attempt. Rahul garu, let's start with your feedback. Yeah, but probably because of time was less and
ఆ 10 minutes narration కి see కొంచెం the entire story apart from అంటే క్లైమాక్స్ లో ఫాదర్ సన్ ది చూపెట్టడానికంటే ది ఎంటైర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టోరీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ హౌ దే యాక్చువల్లీ ట్రై టు క్రాక్ ది కేస్. సో ఆ డీటెయిల్స్ నరేషన్ లో ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటుంటే ఐ వుడ్ హావ్ గాట్ కనెక్టెడ్. బికాస్ ఇప్పుడు నేను ఒక సెకండ్ కొంచెం నేను నరేషన్ మిస్ అయినా ఐ డోంట్ నో లైక్ హౌ ఫార్ కనెక్షన్ కట్ అయిపోద్ది. ఆఫ్రీన్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ స్టోరీ ఇస్ గాన్ నాకు మైండ్ లో నుంచి. సో ఇప్పుడు చందు ఇస్ ఫైన్. ఐ మీన్ లైక్ హౌ బాను ఇస్ కనెక్టెడ్. సో బాను అరెస్ట్ అయిన ఇష్యూ అండ్ చందు లైట్ తీసుకున్న విషయం, హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ టు ది స్టోరీ. ఇన్ని 10 minutes నరేషన్ లో వాళ్ళది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఇస్, యు ఆర్ ఆల్రెడీ told that you were given 10 minutes for your narration. So you would have chose best scenes. I mean like nee unna whatever story best scenes, best narrative style choose cheskoni chepponi unte we could have understood the story better. Right. See, thing is, see, you got selected only because of the log line. ఇప్పుడు నీకు 10 minutes టైం ఇచ్చిన తర్వాత if I am unable to understand beyond the log line, so what sort of commentary can I make? Yeah, true. ఇప్పుడు లాగ్ లైన్ లో ఏమర్థమైందో నాకు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ సంథింగ్. I zoned out too. I zoned out too. Audience. Beanbag, I don't know. Beanbag is my fellow panelist. ఆడు జనరల్లీ ఇట్లా సెలబ్రిటీ లాగా లేట్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటాడు. But yeah, he's also a judge. నమస్తే. But Rahul, you're not alone. I think I zoned out and audience also look like they have zoned out because audience poll kuda atlane undi. One feedback I want to give you is, nuvu log line lo pettukunna all screen anedi it just seems like a clickbait. Idi pedithe select avuddi ani gaani you are conveniently going out either real time lo jarugutundi flashback ani. If you would have come up with రియల్ టైంలో జరిగేది కూడా లైక్ ఆన్లైన్లో లైక్ సమ్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఆన్ స్క్రీన్ లైక్ రికార్డెడ్ ఫుటేజ్ ఫర్ లైక్ ట్రాఫిక్ దగ్గర సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆర్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్తున్నప్పుడు హీరోయిన్ అది ఏదో ఇన్స్టా స్టోరీలో రికార్డ్ చేస్తుంటే లైక్ త్రూ దాట్ లైక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ స్టిక్ టు ద ఫార్మాట్ ఎంటైర్లీ అని మై ఒపీనియన్, బికాస్ యూ ఆర్ జస్ట్ కన్వీనియంట్లీ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ వన్. అండ్ నేను స్టార్టింగ్ పోర్షన్స్ నేను కొంచెం కేర్ఫుల్గానే విన్నాను. సో అబౌట్ దాట్ you went straight into the story, like girlfriend to discussion aitindi and all that. దాని బదులు if you at least spend some time, ఇప్పుడు ఇందాక రాహుల్ గారు అడిగినట్టు తను రిచ్ ఉండడానికి పాయింట్ ఏంది అని, ఆ రిచ్ వరల్డ్ అనేది నువ్వు అట్లీస్ట్ కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంటే అండ్ దెన్ ద హీరోయిన్ కమింగ్ కొంచెం వరల్డ్లోకి వెళ్తున్నట్టు ఉండేది. దీస్ ఆర్ మై థాట్స్. Beanbag, anything? Like I'm okay and like directly going into the story, I seriously don't have a problem. Okay. Because rich versus poor is not something that we like it has been time immemorial nunchi a standard set chesi pettunnaru kabatti I don't mind going. But the only thing is see when father ippudu Eiffel Tower lo choices gurinchi maatladutunnappudu, so he knows that see out of his choice he is trying to edo happy type of adenta kada. See, do you really think such kind of scenes ఈ 10 నిమిషాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అవసరం ఆ సీన్స్ ఉన్నాయా అని అంటే క్వశ్చన్ మార్క్. బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ హీ హాస్ డాడీ ఇష్యూస్. సో యూ కుడ్ హ్యావ్ అవాయిడెడ్ దట్. సి డాడీ ఇష్యూస్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నాకేముంటుంది, హౌ డిడ్ దే యాక్చువల్లీ అరైవ్ ఫైండింగ్ దట్ పర్టికులర్ గర్ల్. సి యూ హ్యావ్ చిల్పిల్ నీకు వాట్ సార్ట్ ఆఫ్, నాకు ఒక ఇష్యూ ఏమవుతుంది, హౌ కన్వీనియంట్లీ ఇప్పుడు అది కన్వీనియన్స్ గా తీసుకొని కొన్ని ఏవైతే ఇప్పుడు చిల్పిల్ లాంటివి కానీ ఏమన్నా క్లూజ్ లాంటివి, వేరే నాకున్న ఏకైక క్వశ్చన్ అంటే నేను నరేషన్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఇతను ప్లేస్ చేసినవి కన్వీనియంట్ కి ఉన్నాయా లేకపోతే నిజంగానే లాజికల్ గా బియాండ్ ఓకే నాకు ఇమీడియట్ గా చూస్తున్నప్పుడు దొరికిపోతారు ఇక్కడ దొరికిపోతారు అని నాకు అనిపిస్తుందా, లేకపోతే వేర్ ఇట్ రియల్లీ ఇంటెలిజెంట్లీ పుట్ అనేది వస్తుందా అనేది. సి ఎనీ గివెన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టోల్డ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇన్ యువర్ నరేటివ్ స్టైల్. నీకు వేరే కూడా ఉండుంటాయేమో, నువ్వు రాసుకొని ఇంకా బెటర్ గా ఉండుంటాయేమో. ద థింగ్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వుడ్ కమ్ ఇస్ ఇప్పుడు చిల్పిల్ పక్కన ఏముంటాయి అని అంటే
డైరెక్ట్ గా నేననే కాదు, ఇప్పుడు ఇంతమంది ఇన్వెస్టిగేషన్ సినిమాలు, థ్రిల్లర్ సినిమాలు చూసినాడు, పక్కన వేరే ఏమైనా సౌండ్ వినిపిస్తుందా? ఎన్ని సినిమాలు యూజ్ చేయలేదు? ఎవ్రీ డామ్ మూవీ హ్యాస్ యూజ్డ్ ఇట్. హ్యాడ్ యూ గాన్ ఫర్దర్, నాకు బెటర్ క్లూస్ ఇచ్చి బెటర్ గా, దో ఆల్రెడీ యూజ్డ్ ఉన్నా, హౌ యూ యూజ్డ్ ఇట్ బెటర్ అనేది నాకు ఈ 10 minutes లో చెప్పగలిగి ఉంటే, సి క్లైమాక్స్ నువ్వు ఎట్లా చెప్పేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్, బట్ నువ్వు చూపెట్టే ట్రావెల్ మొత్తం ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫైండింగ్ దట్ పర్టికులర్ గర్ల్ అండ్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ దట్ బేబీ. అవును కదా? నువ్వు నాకు ఆ ట్రావెల్ కి నువ్వు ఆల్మోస్ట్ 7.5-8 minutes ఇచ్చి, మిగతా క్లైమాక్స్ కి ఐ మీన్ లైక్ ఆ ఇంట్రొడక్షన్ కి నువ్వు ఒక 1 minute పెట్టుకుని ఉంటే, I think we might have a chance to, we might had, and like we could have had better discussion on your topic. Yeah. I could not understand more than the log line that you have said. True. So basic major commentary nenu iyalenu dini meeda. But this is one. It was an interesting premise. Yeah. And you were told that you got 10 minutes to explain your story well. Had you prepared, you know, time trying to tell your story better, inkoncham better discussion jarugundadem. Yeah. See, not to, ante ne anedi endante, you have come this far, probably they have read close to, I don't know, 400, 500, 200, yeah, 220. So 200 లో నేను 6 సెలెక్ట్ చేసిన, 6 లో yours was 1. So it's a decent thing. The only thing is the kind of preparation that was required was missing. This is one feedback for all pitchers in general. Like 10 నిమిషాలు ఉన్నప్పుడు దేనికి ఎంత టైం అలాట్ చేస్తావు అనేది మీరు ముందే ఫిక్స్ అయితే. What is more important to the story? If you don't have that clarity, నాకు నువ్వు సినిమా ఎట్లా తీసుకోవాలి, నాకు ఏం తెలుస్తుంది చెప్పు. ఎస్, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిందంతా నేను ఎడిటబుల్ లో కట్ చేసుకుంటా. లిటరల్ గా ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిందంతా నేను ఎడిటబుల్ మీద పోతుంది. నాకు ఎడిట్ లో ఉండేది నాకు నువ్వు చెప్పలేదు ఇప్పుడు. సో ఐ కెనాట్ రియల్లీ కమెంట్ వెదర్ ద స్టోరీ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. అది ప్రాబ్లం. Okay. Yeah, I get what you're saying. It's challenging. See, the beauty of this, and like, see, even I'm trying to enjoy it. నాకు నేను అదే అంటున్నా కదా, నాకు నా బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఇస్, నాకు నరేషన్ లో నేను ఇప్పుడు నాకు ఆఫ్రీన్ కి ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు ఈ నువ్వు చెప్పే ట్రాక్ కి కనెక్షన్ ఏంటి అనేది నాకు ఎగిరిపోయింది. సో ఆఫ్రీన్ కి ఒక కొడుకు పుడతాడు, అండ్ లైక్ అది ఆ కనెక్షన్ ఏంటి అండ్ వాట్ రిలేషన్ చందు హ్యాస్ అనేది నాకు ఎగిరిపోయింది. ఇట్స్ గాన్. Okay. బట్ అది పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ కాదు, అది రియలైజేషన్ పార్ట్ కాబట్టి నాకు పెద్ద అది ఇంపార్టెంట్ కూడా కాదు. ఓకే, అది ఓన్లీ రియలైజేషన్ ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి నాకు ఫైన్. బట్ నాకు ట్రావెల్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద బేబీ ఇస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కదా. అవునా కదా? I'm just trying to ask you, man. I mean, like, I don't know the story. You know the story. I'm just asking you. He's just bombarded with so much of information, so I think it's just processing. I get what you're saying. Kan nenu in my head I was thinking more about the drama between them. I guess కొంచెం క్రైమ్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ సైడ్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఉంటే ఇంకా గ్రిప్పింగ్ ఉంటుండే అని మీరు అంటున్నారు. దాని గురించి అని కాదు. సి, నీకు డ్రామా, నీ మొత్తం మూవీలో డ్రామా ఎంత టైము, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంత టైం చెప్పు నాకు. I would say 2/3, 1/3. 2/3 is what? 2/3 is drama, 1/3 is the investigation. Avuna? Yeah, so maybe our expectations were wrong probably. Cool. Anyway, Beanbag Garu, what is your feedback? నేను ఇప్పుడే వచ్చాను కదన్నయ్య, నన్ను ఈ కథకు వదిలేసేయండి. Okay. But thank you so much, Vishnu. I hope you will take something out of this feedback session and improve your narration for the next time. Thank you so much, man. Bye. Bye, Vishnu. My best wishes to you, man. Yeah. See, the story is oh shit, okay. No problem. But I want to tell something. The story has an interesting premise, and probably Bane raskunu untadu. The only thing is he couldn't deliver within the stipulated time. See, that's how movies have to be made. And stipulated budget, stipulated time lo cheyalekapothe cinemalu jaragavu. Yeah. And producer lakane poyedi lose. Yeah. So if you can have that acumen of, you know, given time lo na best pitch ivagaligite, you'll be selected. Yeah. And so story Rahul ki.
స్టోరీ బాగున్నా పిక్ కాలేదు అనేది అంటే అక్కడ మన ప్రిపరేషన్ ల్యాక్ అవుతున్నట్టు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి అందరూ. Yeah. సో ఎనీథింగ్ వేర్ ఎవ్రీబడి ఈస్ బీయింగ్ రిజెక్టెడ్, డోంట్ థింక్ దట్ యువర్ స్టోరీ ఇస్ బ్యాడ్, యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ బ్యాడ్. And people in the comments are saying, now Vishnu will be feeling, నేను అనవసరంగా సెలెక్ట్ అయ్యాను, ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రామా నేను అని. No, it will be, like life is hard. Yeah, life is hard and life is also hard. Rahul, we do this thing where we score each contestant after the narration. So audience have scored 2.5 out of 5 for the story. I'm going with 1.5. How much would you want to rate this? ఏమో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రిమైజ్ అది ఇది ఉంటే ఓకే ఉంటుండే, కానీ నేను ఐ గో విత్ 2.5. I want to. That's very generous for all the trauma you gave him with the feedback. No, the thing is, see, story నిజంగానే ఇంట్రెస్టింగ్ లో ఉంది కాబట్టి, he might have used అంటే నాకు తెలియదు, అంటే లైక్ వాజ్ ఇట్ థియేట్రిక్స్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ స్క్రీన్ లో వర్క్ అవుతుంది అది ఇది అనేది, ఫర్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్ అనేది అవన్నీ పక్కకు పెడితే, ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రిమైజ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు ఆల్సో, ఐ మీన్ లైక్ he added thriller with drama. బట్ థ్రిల్ పార్ట్ ఎంత ఉంది, డ్రామా పార్ట్ ఎంత ఉంది. I think he himself was a little confused about what the tone of the movie is. Exactly. బీను, నువ్వు జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా రేటింగ్ అనే పనికి వస్తుంది. ఓకే, ఒక 1.5 వేసుకో, జనాల మాట నా మాట. ఓకే, జనాలు 2.5 ఇచ్చారు, బట్ ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ పర్సన్. ఏ కథ కంచికి చేరాను. ఐ కైండ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ వెరీ సబ్ కాన్షియస్ ఫీలింగ్ దిస్ ఈజ్ రాహుల్స్ ఫేవరెట్ బికాస్ చాలా ప్యాషనేట్ గా సెలెక్ట్ చేశారు. యా, ఏ కథ కంచికి చేరాను. సాయి శివ. సాయి శివ, హ్యాష్ట్యాగ్ సాయి శివ. నమస్తే అన్న, కెన్ యూ హియర్ అస్? వినిపిస్తుందన్నా, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? క్యామ్ ఆన్ చేయి. ఓకే, హ్యాష్ట్యాగ్ సాయి శివాకి ఫైర్ ఎమోజీ వేసుకోండి అబ్బా లైవ్ చాట్ లో. నీ పిచ్ రాహుల్ గారిని మెప్పించిందనే చెప్పాలి, బట్ ద యాక్చువల్ గేమ్ స్టార్ట్స్ నో. అండ్ ఇందాక కంటెస్టెంట్ కి గ్రిల్ చేసిన విధానం చూసా కాబట్టి ఐ హోప్ యూర్ ఆల్ బటర్డ్ వెల్. వాట్ యు డు మ్యాన్? ఇంట్రో ఇచ్చుకో. ఇంట్రో ఏం లేదు బ్రో, ప్రస్తుతానికి అయితే ఐటీ ఎంప్లాయీ. అందరూ నిరుత్సాహ ఎంప్లాయీస్ ఏంటారా మన ప్యానల్ మొత్తం? 9 to 5 జాబ్ చేసి మన కష్టాలన్నీ స్క్రిప్ట్ లో పెట్టి ఉత్సాహమైన ఎంప్లాయీ బ్రో ఈసారి అయితే. yes, we are very excited. ఈ మొహంలో నాకు ఒక మంచి కళ కనిపిస్తుంది. I hope you will rock this. Are you ready? It's net. Are you ready? మొహంలో కలగనబడ్డ నెట్ మాత్రం it's better we know the log line. Can we directly go to the అంటే జనాలకు తెలియదు కదా. Oh, sorry. This is a live show also. This is not a private discussion. ఈ నెట్ చాలా వరస్ట్ గా ఉన్నట్టుంది. సాయి, ఇఫ్ యూ కెన్ హియర్ us, మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కనెక్ట్ అయ్యారా? ఆ వీడియో ఆఫ్ చేసుకొని ఆన్ చేయి. ఎట్లారా ఇట్లయితే? Can we take someone else in the meanwhile? Yeah. Meanwhile we can take somebody else. So ఈ సాయి శివ గారి ఎగ్జిట్ అయిపోతే బెటర్, బికాస్ దెన్ ఐ కెన్ లైక్ టేక్ హిమ్ అగైన్. రిపోర్ట్ జూమ్ కొట్టకు, లేకుంటే అయినా కూడా హీ కాన్ జాయిన్. సో లెట్స్ జస్ట్ టేక్ సమ్వన్ అండ్ హోప్ హీ విల్ ఓన్లీ ఎగ్జిట్ ఆర్గానికల్లీ. స్టక్ అయిపోయారు. మొబైల్ డేటా నుంచి వైఫైకి షిఫ్ట్ అవ్వకుంటే వైఫై నుంచి మొబైల్ డేటా షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఆ లూప్ లో ఇరుక్కుపోయాడు ధీరజ్. రిపోర్ట్ జూమ్ కొట్టకు, లేకుంటే ధీరజ్ ప్లీజ్ మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించుకోండి. He is already talking about nepotism. Hi ధీరజ్. Hi. 1 second. స్ట్రీమ్ అంతా తేడాగా చూడటం కష్టం ధీరజ్ గారు. సో
నేను ఉల్టా కెమెరా తిప్పి యా మేక్ ఇట్ యా దిస్ ఇస్ యా ఇప్పుడు యా ఓకేనా? వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. హాయ్ ధీరజ్ గారు, వాట్సాప్? హాయ్ ప్రణీత్, హాయ్ రాహుల్ గారు, హాయ్ బీందర్, హాయ్ గుడ్ హాయ్ ఈవినింగ్ గైస్. ధీరజ్. గుడ్ ఈవినింగ్. బాగా హెక్టిక్ స్కెడ్యూల్ తో ఇంటికి వచ్చినట్టున్నాగా. ఇప్పుడే మణికొండ టు ఎల్బీ నగర్ బైక్ మీద. అబ్బో, ఈ మణికొండ టు ఎల్బీ నగర్ మీదే ఒక కథ రాయొచ్చు, అంత జర్నీ ఉంటది. బట్ లెట్స్ విచ్ బట్ ఇస్ నాకు మణికొండ టు ఎల్బీ నగర్, నేను ఒక 6 సంవత్సరాలు మణికొండ నుంచి వనస్థలిపురం పోయినా. అబ్బో, From 2016 till మాది బిఎన్ రెడ్డి, సో మనం అందరం ఒకటే అనమాట. ఏంటి? ఓకే, నగర్. అండ్ ద లిటిల్ ట్రివియా ఇస్ ధీరజ్ స్టోరీ ఇస్ కాల్డ్ సఫర్. సో ఆ సఫర్ లోనే రాసుంటాడు ఈ స్టోరీ. హాయ్ ధీరజ్, ఒక చిన్న ఇంట్రో, వాట్ యు డు? సో ప్రెసెంట్ నేనైతే ఏడీగా వర్క్ చేస్తున్నాను. విచ్ ప్రొడక్షన్, విచ్ మూవీ, విచ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్? రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఇయర్ Z5 లో ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ అని వచ్చింది, దానికి చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ కి చేస్తున్నా. ఐ డోంట్ నో, ఐ కాంట్ రివీల్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు ఇంకా ప్రీ ప్రొడక్షన్ అనౌన్స్ చేయలేదు. అట్లీస్ట్ ఇండస్ట్రీ వాడే కాబట్టి ఐ ఫీల్ హీల్ బి a little industry sensitive and like respect our time. Even I also, Are you ready for the log line pitch? I am ready. Okay, time starts now. బీను ఏదో చెప్తున్నావు, చెప్పరా. ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే కాబట్టి ఇప్పుడే మీకు ఏమైనా ఆపర్చునిటీ కూడా రావచ్చేమో. అట్లాంటి బంపర్ ఆఫర్లు ఏమో నువ్వు. కానీ ఆ ఎల్బీ నగర్ బిఎన్ రెడ్డి వనస్థలిపురం వెనకాల ఆరెంజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే రాహుల్ కి అప్పుడే సమ్ బ్రౌనీ పాయింట్స్ ఇస్ గివింగ్ యూ. దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. Thank you. Starting a log line timer, okay? You ready now? I'm ready. Okay, here goes. It's a 25 minutes kind of short film, right? నేను డెమో కనుక్కొని ప్లాన్ చేసుకున్నది. Okay. Cool. Okay, I'm excited, man. Your time starts now. Okay. One thing, and also I want to tell you one thing. నీకు టైమర్ నా పక్కన కనిపిస్తుంది కదా. Yep. Please do respect that, okay? Your time starting. సో ఒక 2 strangers on some random day blind date కి వెళ్ళడానికి ప్లాన్ చేసుకుంటారు. సో వాళ్ళు బ్లైండ్ డేట్ కి వెళ్ళినప్పుడు దే గో త్రూ ఎ జర్నీ, అండ్ ఆ ఎంటైర్ డే జర్నీ అయ్యాక బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు చాలా స్ట్రేంజ్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అయితే వాళ్ళకి ఆ జర్నీలో. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు మొత్తం ఆ రోజు అసలు ఏమైంది అనేది వాళ్ళంతా ఆలోచించుకున్నాక దే బోత్ కమ్ టు ఎ డెసిషన్. లాగ్ లైన్ బేసిక్ ఇంతే, బ్లైండ్ డేట్ బిట్వీన్ 2 strangers. అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఏం జరిగింది అంటే లైక్ థ్రిల్లర్ జోన్ లో ట్విస్ట్ అయ్యి ఉంటారు. ఇట్స్ లైక్ రాంగ్ ఫీల్ గుడ్ జోన్ ఓన్లీ. జానర్ వచ్చేసి రొమాంటిక్ డ్రామానే. సబ్ జానర్ లో కొంచెం ఎరాటిక్ థ్రిల్లర్ వైబ్స్ అక్కడక్కడ టచ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్సైట్ అవ్వకండి గైస్, తెలియదు మనకి, జస్ట్ ఎరాటిక్ అని చెప్పాడు అంతే. ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఎరాటిక్ అది కన్వే చేస్తాను లేదో, డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పలేం కాబట్టి ఎక్కడ 5% అలా టచ్ అవుతుంది. ఎరాటిక్ బిట్స్ ఆన్ లైవ్ స్ట్రీమ్. ఏం పర్లేదు, తర్వాత నువ్వు బీన్ బ్యాగ్ డిఎమ్స్ లో చెప్పి ఎరాటిక్ బిట్స్ అన్ని. You are ready for the full narration now? Yep. Okay, your time starts now. ఒక్క నిమిషం అంటే లైక్ ఏం జరుగుతుంది అనేది స్టోరీయా అంటే లైక్ లాగ్ లైన్ లో దేర్ ఇస్ లైక్ బేసిక్ గా పార్ట్ ఫర్ బ్లైండ్ డేట్ లో వాళ్ళ రోజు జర్నీకి వెళ్ళారు. ఆ జర్నీలో ఏమైంది, వన్ డే ఏమైంది బేసిక్ గా ఏమైంది అంటే అక్కడ అయిన దాని వల్ల వాళ్ళు ఏం డెసిషన్ తీసుకున్నారు చివరికి. అయిన దాని వల్ల వాళ్ళ థాట్స్. I want to tell you, audience are pretty నీ కథ మొత్తంతో ఎక్సైట్ అయినా అవ్వకపోయినా ఎరాటిక్ బిట్స్ మాత్రం లైవ్ చాట్ బాగా ఎక్సైట్ అవుతుంది. సో లెట్స్ గో ఫర్ ద మెయిన్ స్టోరీ. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. సో ఒక అమ్మాయి పొద్దున్నే నిద్రలేస్తుంది బెడ్రూమ్లో. లేవగానే అందరం మనం చేసేలాగానే ఫోన్లో స్ట్రేంజర్స్ పంపించేది ఫ్లోటీ మెసేజెస్, ప్రపోజల్స్ అవన్నీ డిలీట్ చేస్తుంది. హాయ్ బ్యూటీ, హాయ్ క్యూటీ, ఎక్సెట్రా. తర్వాత బాల్కనీలో సన్ రైజ్ చూస్తూ గ్రీన్ టీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ తాగుతూ న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంది. న్యూస్ పేపర్లో హోరోస్కోప్ చూసుకుంటుంది అమ్మాయి, రాశిఫలాలు. దాంట్లో ఏముంటుందంటే, ఈరోజు మీరు ఒక వ్యక్తిని కలుస్తారు. అతను మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా, నచ్చినా నచ్చకపోయినా అతన్ని ప్రేమతో మంచిగా ట్రీట్ చేయండి, మీకు మంచి జరుగుతుంది, ఆర్ సంథింగ్ గుడ్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ, ఆ సెన్స్లో ఉంటుంది. ఓకే అనుకుంటుంది. కట్టు సమ్వేర్ ఇన్ సమ్ వేరే ప్లేస్లో, ఎక్కడో వేరే లొకేషన్లో ఒక డార్క్ రూమ్లో ఒక కంప్యూటర్ స్క్రీన్ నుంచి ఒకటే లైట్ వస్తుంది. దాని ముందు కూర్చొని ఒకడు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని మొత్తం బియర్డ్ అది గేమ్ ఆడుతున్నాడు. గేమర్ వాడు గేమ్ ఆడుతుంటే ఇంకెవడో ర్యాండమ్ పర్సన్ ఒకటి వచ్చాడు, ఒక ఫోటో తీసుకొని వచ్చాడు. ఆ ఫోటోలో ఈ అమ్మాయి ఉందన్నమాట. వాడు రాగానే వీడు హెడ్ ఫోన్స్ తీసి చూశాడు ఆ ఫోటోని. వాడు ఆ ఫోటో చూపించి పేరు మాయా, అమౌంట్ 2 lakhs అని చెప్పాడు. వీడు ఆ ఫోటో చూసి గేమర్ ఒక చిన్న క్రీపీ స్మైల్ టైప్ ఇచ్చాడు.
కట్ చేస్తే టైటిల్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, మాయా జాగింగ్కి వెళ్తుంది. మాయా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుందంటే చూసిన ప్రతోడు అమ్మా ఇట్లాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండాలరా మనకి అని అనుకుంటాడు అనమాట. రోడ్లో ప్రతి ఒక్కడు ఒక్కసారి టర్న్ ఇచ్చి చూస్తాడు, సైకిల్ మీద తొక్కుతూ తొక్కుతూ అలా చూస్తూ పడిపోతాడు ఆ ఎక్స్టెంట్ లో అనమాట. ఇదంతా మాయాకి తెలుసు, తను డైలీ అబ్జర్వ్ చేసేది, తను పట్టించుకోదన్నమాట. అలా వెళ్తూ ఉంది జాగింగ్ కి. సడన్ గా ఒక పాయింట్ లో వీడు వచ్చాడు, బియర్డ్ గాయ్. వీడు వచ్చి అమ్మాయి ఎవడు స్ట్రేంజర్ అన్న సెన్స్ లో చూస్తుంటే వాడు ఆ, మిమ్మల్ని ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించారు, మీ గురించి తెలుసుకోవాలంది. ఈ డే అంతా నాతో స్పెండ్ చేయండి, నేను మీ I గురించి have a తెలుసుకుంటా. doubt. Is he the protagonist or is like he's some random creep? వీ డోంట్ నో, విల్ नहीं Okay. ఓకే స్టార్ట్ అయిందా టైమర్? ఓకే. సో అంటాడనమాట, ఈ 1 డే నాతో ట్రావెల్ చేయి, నచ్చితే మనం సెకండ్ డేట్ ప్లాన్ చేసుకో, లేదంటే నీ దాని నువ్వు వెళ్ళు, నా దాని నేను వెళ్తా. బట్ వన్ థింగ్, నేను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఏం చేసినా నో క్వశ్చన్స్ ఆస్ట్, ట్రస్ట్ మీ, నథింగ్ ఫిజికల్ అంటాడు. ఎవడరా వీడని చెప్పేసి అమ్మాయి వెళ్ళిపోబోతుంటే ఆగుతుంది ఒక సెకండ్. ఆ అమ్మాయికి 2 థాట్స్ వస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే హోరోస్కోప్ థాట్ వస్తుంది, ఎవరిని హోరోస్కోప్ వస్తుంది థాట్. సెకండ్ థాట్ ఏంటంటే సరే ఈరోజు ఎట్లన్నా వీక్ ఆఫే కలుద్దాం, అయితే మంచి ఫ్రెండ్ ఎవరన్నా దొరికే ఛాన్స్ ఉంది, లేదంటే ఈడు ఎవరన్నా తేడాగడైతే నెట్లో వదిలించుకోవాలి, నాకు తెలిసి ఇట్లాంటి వాళ్ళని 100 మందిని చూసాం అనుకుంటాను. సరే ప్లాన్ ఏంటి అంటారు. కట్ చేస్తే టైటిల్స్ అండ్ వీళ్ళిద్దరు కార్లో వెళ్తున్నాడు, సిటీ దాటేశారు, అవుటర్ దాటేశారు, హైవేలో అలా వెళ్తున్నారు అనమాట. వాడు ఏం మాట్లాడలేదు, వాడు అట్లా డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. అమ్మాయి ఏమో ఏంటి వీడు మాట్లాడలేదు, సరే వీడు మాట్లాడకపోతే నేను మాత్రం ఎందుకు మాట్లాడాలని చెప్పేసి అమ్మాయి కూడా సైలెంట్గా ఉంది. అలా విండోకి ఇట్లా ఆనుకొని చూస్తుంది, అంతా బస్సెస్ రోడ్ అంతా పాస్ అవుతుంది. అలా తెలియకుండా నిద్రలోకి వెళ్ళింది అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయి నిద్రపోగానే వీడు చూసి హైవే నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్లో కట్ చేశాడు. డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ నుంచి విలేజ్ రోడ్కి, విలేజ్ రోడ్ నుంచి అడవికి, అలా అడవిలో ఎక్కడో మట్టి రోడ్లో తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు కార్ని. ఆ అమ్మాయి పడుకుంది. అలా వెళ్ళి 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 సంప్లేస్ ఎక్కడో ఒక చోట ఆపాడు. ఆ బ్రేక్స్కి ఆ అమ్మాయికి నిద్ర మెలకు వచ్చింది. లేచి చూసింది, అప్పుడే ఏంటి ఎక్కడికి వచ్చా అన్న సెన్స్లో చూస్తే అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ మ్యాజికల్ వరల్డ్ అనమాట. మొత్తం అడవి, దట్టమైన అడవి, కొండలు, చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, మధ్యలో చెరువు. వాడు అక్కడ ఆల్రెడీ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. ఈ అమ్మాయి అలా నేచర్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే వెళ్ళి ఆమె కూడా చెరువు దగ్గర కూర్చుంది. మొత్తం అలా అలలు గాలికి కదులుతున్నాయి, చెట్లు ఊగుతున్నాయి, అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అమ్మాయి. సడన్గా ఇంతకు వీడేం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి వెనక్కి చూసేసరికి వీడు కరెక్ట్ ఈ అమ్మాయిని చూస్తూ లేచి ఒక్కొక్క బటన్ తీసుకుంటూ, షర్ట్ బటన్ తీసుకుంటూ నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు ఈ అమ్మాయి సైడ్. ఆ అమ్మాయి ఇంకా ఏంటి, సడన్ గా అమ్మాయి అలర్ట్ అయిపోయి అమ్మాయి దగ్గర చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ టైప్ ఉంది, లోపల చేయబెట్టేసి దాంట్లో పెప్పర్ స్ప్రే రెడీగా ఉంది. తను రెడీ వచ్చింది అన్న డిఫెన్స్ కు, పెప్పర్ స్ప్రే రెడీ ఉంది, పట్టుకుంది, బయటికి తీయట్లేదు పెప్పర్ స్ప్రే. వస్తే వేసేద్దామని సెన్స్ లో వెయిట్ చేస్తుంది. వాడు వచ్చాడు, కళ్ళు మూసుకుంది, సడన్ గా దూకిన సౌండ్ చూస్తే వాడు స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నాడు. ఏంటి అనుకున్నది ఒకటి అయింది ఒకటి, సరే అవ్వకపోతే మాకే మంచిది కదా అనే సెన్స్ లో పక్కకి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంది. సడన్ గా కొంచెంసేపు అయ్యాక వాడు చెరువు స్విమ్మింగ్ అయ్యాక బయటకు వచ్చాడు. అప్పటిదాకా టెన్షన్ లో సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయలే, కానీ అప్పుడు స్లో మోషన్ లో వాడు చెరువు నుంచి బయటకు వస్తుంటే వాడి బాడీని చూసింది అమ్మాయి. మొత్తం పర్ఫెక్ట్లీ జిమ్ బాడీ, 6 ప్యాక్స్, మజిల్స్ అన్ని అట్లా స్లోగా వాటర్ డ్రిప్ అవుతుంది వాడి బాడీ మీద. అమ్మాయి అలా అట్లా ఒక మూమెంట్ లో చూసేస్తుంది అమ్మాయి. చూసి ఎన్ని ఇట్లా చూసినా అంటే తిప్పుకుంటుంది. ఒక డిజాల్ లో వాడు తుడుచుకున్నాడు, వేరే షర్ట్ వేసుకున్నాడు, వచ్చేసాడు, ఏదో ఫోటోలు అవి తీసుకుంటున్నాడు కెమెరాలు. ఈ అమ్మాయి ఇంక అప్పటిదాకా ఆపుకుంది, కానీ సరే ఎవడు అసలు ఏంటి అని చెప్పేసి, డూడ్ ఏంటి నువ్వు ఈ పాటికి వచ్చే చెరువులో ఈత కొట్టేసిన, ఏంటి కథ అసలు ఏంటి డేట్ అన్నా అంటే, ఏమన్నా నో క్వశ్చన్స్ సార్, నేను ఎక్కడికి వస్తే అక్కడ డ్రా. సరే నెక్స్ట్ ఎక్కడికి కట్ చేస్తే ఒక మామిడి తోట, ఎకరాలు మామిడి తోట, ఎటు చూసినా మామిడి తోట మొత్తం ఫ్రేమ్ లో, వైట్ షర్ట్ పెడితే. ఇద్దరే నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. వీడు ఒక లో హ్యాంగింగ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి అక్కడ, ఒక చిన్న మామిడి కొమ్మ మీద వీడు కూర్చొని జోన్ అవుట్ అయిపోయాడు మళ్ళీ. సరే ఈ అమ్మాయి అక్కడ కూడా పొగ మంచి, వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిన ప్లేసెస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయో అంతే ఏరీగా ఉన్నాయి. ఇంకా మనిషి అన్నవాడు లేడనమాట ఫ్రేమ్ లో, వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయి కొంతసేపు సెల్ఫీలు తీసుకుంది, కొంతసేపు ఒక కట్టెపుల్ల పట్టుకొని తిరుగుతుంది, కొంతసేపు ప్యాక్ ఒక మామిడి పండు కనిపిస్తే కోయడానికి ట్రై చేసింది, అందలేదు. మళ్ళీ ట్రై చేస్తే ఫుల్ ట్రై చేస్తుంటే ఈసారి కొంచెం షర్ట్ ఎక్కువ హిప్ ఎక్స్పోజ్ అయినట్టు అవుతుంది. వెంటనే అమ్మాయి కాన్షియస్ అయిపోయి కవర్ చేసుకొని వీడి వైపు చూస్తుంది. వీడి వైపు చూస్తే వీడు అమ్మాయి వైపు, ఓ మై గాడ్ ఐ డోంట్ యా ఓకే. సో అరే నీకు చెప్పాను ఆ టైం పక్కన చూస్తా ఉండరా అని. యా యా ఐ ట్రై. నువ్వు 6 ప్యాక్ నుంచి వాటర్ పడుతుంది, పై నుంచి నికులు పడుతున్నాయి, ఎందుకు ఏం చెప్పొద్దు అనేది. అంటే ఇదే మరి, అంటే ఓకే అంటే రొమాంటిక్ డ్రామా కదా. యా 5 more minutes, ఇప్పుడన్నా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కండెన్స్ చేసి గెట్ టు ది గుడ్ పాయింట్స్. ఓకే ఓకే, మోడ్ డాట్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెస్. సో అక్కడ వీడు వచ్చి అమ్మాయిని నేను ఎత్తుకొని పండుగ వైపిస్తాడు. ఆ అమ్మాయికి ఏం జరిగింది అని అర్థం చేసుకున్న లోపల కట్ ఘాట్ రోడ్లు వెళ్తున్నారు ఎక్కడికో. అమ్మాయి ట్రై చేసుకుంటూ ఉంటుంది టు నాట్ తన ఫీలింగ్స్ ని. వాడికి ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, రోడ్డు కట్ సైడ్ వెళ్తాడు కార్ ఆపి. ఈ అమ్మాయి ఎవడు వీడు అసలు ఏంటి అని ఆలోచించుకుంటుంటే రోడ్డు పక్కన అంతా బీర్ బాటిల్స్, వాడి పారేసిన కొండం ప్యాకెట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఎవడు వీడు అసలు రేపిస్తా, సైకో కిల్లరా, సీరియస్ ఎవడు వీడు అని ఆలోచించుకుంటుంటే వాడు అటు సైడ్ ఫోన్లో ఎవరితోనే ఆల్మోస్ట్ పని అయిపోతుంది.
ఐ లెట్ యూ నో అని చెప్పేసి వస్తాడు. కట్ చేస్తే ఒక హిల్ టాప్ మీదకి వెళ్ళారు. ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ అయిపోయింది ఇప్పటికి. హిల్ టాప్ మీద వాడు సన్సెట్ చూస్తున్నాడు వాడు ఒక్కడే. ఐ వాంట్ గో ఇన్ టు ది డీటెయిల్స్. సన్సెట్ చూస్తున్నాడు మేజర్లీ. కట్ చేస్తే ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. డే అయిపోయింది, ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంకా అమ్మాయి అప్పటికి ఇంకా షీజ్ లైక్ పీక్ అనమాట, థ్రెష్ హోల్డ్ క్రాస్ అయిపోయింది. ఆ అమ్మాయి ఒక మోడ్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ లో ఫైనల్గా ఎట్లా అడతాడంటే, నువ్వు ఎవరికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదా నీకు అంటే, వాడు ఎవ్వరు లేదు, ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో ఒక అమ్మాయితో బయటకు వచ్చింది ఇదే అంటాడు. అమ్మాయి నమ్మక డైలాగ్స్ ఎట్లా వెళ్తాయంటే, ఎవరికి కిస్ చేయలేదా, ఓకే వాళ్ళందరిని వదిలే, పొద్దు నుంచి నేను పక్కనే ఉన్నాను, నాతో చిన్న లైన్ అన్న వేయాలనిపించలేదా, నన్ను కిస్ చేయాలని కూడా అనిపించలేదా అనేసరికి వాడు వెంటనే కార్ డ్రిఫ్ట్ చేసి ఒక మట్టి రోడ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు. వెంటనే నైట్ అయిపోయింది, ఇప్పటికి మొత్తం చీకటి అయిపోయింది. మట్టి రోడ్లు వెళ్తున్నారు. కార్ వీళ్ళు ఐ లెవెల్ వరకు అటు ఇటు మొత్తం పొదలు తగులుతున్నాయి కార్కి, మొత్తం మట్టి రోడ్డు దుమ్ము. వెళ్ళిపోయి ఒక ప్లేస్ లో ఆగింది. ఆ అమ్మాయి ఏమో ఏంటి ఓపెన్గా అడిగేసాను అసలు, అంటే ఒక ఫ్రెండ్స్ లో ఓపెన్గా అడిగేసాను ఏంటి అని ఆలోచించుకున్న లోపల, సరే కూల్ స్టే కామ్ యూఆర్ వండర్ ఉమెన్ అది కానీ తను చెప్పుకుంటుంది. ఇంటి లోపల తనకి హెవీ బ్రీజింగ్ అదంతా అయిపోతే కార్ డోర్ ఇంజన్ సౌండ్ ఆఫ్, కార్ డోర్ తెరుచుకుంది. మళ్ళీ ఎక్కడికి దిగాడు ఇప్పుడు అని తెలిసి చీకట్లో కార్ డోర్ తెరిచి చూసేసరికి మొత్తం చీకటి పొగమంచు, ఎక్కడో నక్క అరుపులు. చూస్తే ఒక శ్మశానంలో ఉన్నారు. మొత్తం విలేజ్ సైడ్ శ్మశానాలు ఉంటాయి, అన్ఆర్గనైజ్డ్ తుమ్మ చెట్లు అవన్నీ ఉంటాయి. అట్లాంటి శ్మశానంలో వాడు సమాధి మీద కూర్చొని ఉన్నారు. అమ్మాయికి భయం వేసి దగ్గరికి వెళ్ళేసి, మొత్తం హారిఫిక్ ఉంటుంది, అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చాం ప్లీజ్ వెళ్ళిపోదాం పదా అనే సెన్స్ లో అమ్మాయి అనేసరికి వాడు స్లోగా టర్న్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోదామా సరే పదా అన్నారు. కట్ చేస్తే అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చారు, డ్రాప్ చేశాడు నైట్ అమ్మాయి ఇంటి దగ్గరికి. ఇద్దరు ఎదురెదుగురు నిల్చున్నారు, ఒక ఆక్వర్డ్ సైలెన్స్. వాడు ఐ నో కొంచెం వియర్డ్ ఉంది డే, కొంచెం ఇంతగా బిహేవ్ చేసి ఉంటా, నువ్వు భయపడలే ఫేక్ అవుట్, ఐ డోంట్ నో హౌ బట్ బేర్ చేసావు, ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టైమ్ అని షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాడు. ఆ అమ్మాయి ఏంటది ఏంటి అసలు శ్మశానం ఏంటి, ఆ చెరువు నువ్వేవాడు ఏంటి, బాధ ఏంటి అసలు ఏంటి, బట్ స్టిల్ ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో, బాగా అని చెప్పలేం కానీ ఒక వియర్డ్ వింత కైండ్ లో డిఫరెంట్ గా నాకు ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్, ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టైమ్ అని షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తుంది. ఇద్దరు సపరేట్ అయిపోతారు బాయ్ బాయ్ అని చెప్పేసి. ఇదంతా ఆపోజిట్ బిల్డింగ్ టెర్రస్ నుంచి ఇద్దరు సిల్హౌట్ లో చూస్తున్నారు వీళ్ళు. వాడు రూమ్కి వెళ్ళిపోయాడు, వీడు పొద్దున గేమ్ ఆడిన రూమ్కి వచ్చాడు, డోర్ ఫట్టని వేసుకున్నాడు, వచ్చి వాలెట్ ఓపెన్ చేసి ఏదో చూస్తున్నాడు, బెడ్ లో ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది. వాలెట్ క్లోజ్ చేసి ఈయన దగ్గరకు ఫోన్ చేసి ఒకసారి కలవాలన్నాడు. కట్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ స్పాట్, ఎక్కడ దించారో అక్కడే. ఏంటి ఇప్పుడే హాఫ్ అన్ అవర్ ఎందుకు దించి మళ్ళీ ఏంటంటే నీకు నిజం చెప్పాలి ఏంటి చెప్తే చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్తాడు. వీడు వాళ్ళ గేమ్ ఆడుకునే రూమ్ నుంచి వేరే టైంలో ఐస్ క్రీమ్ తింటూ బయటకు వచ్చాడు మార్నింగ్ టైంలో. ఈ గేమర్ వచ్చేసరికి వీడు రూమ్మేట్స్ ఇద్దరు ఉన్నాడు, ఒక ఫుల్ రా బాటిల్ మందు కొడుతున్నాడు, ఇంకోటి అరే మందు నాకు కూడా ఉంచరా అన్న లెవెల్లో చూస్తున్నాడు. కూల్. వీడు ఏరా మందు తాగుతున్నాడు ఏంటి, వీడు ఎంత ఏదో కరువు వచ్చినట్టు అంటే, అరే ఏం లేదురా ఎదురుంటి మన కాలనీలో ఒక అమ్మాయిని దానికి ట్రై చేస్తున్నాడు, అమ్మాయి ఫుల్ ఇన్సల్ట్ చేసింది, సో వీడు బాగా డిప్రెస్ అయిపోయి మందు అవుతున్నాడు అంటే, ఏంట్రా వీడు అమ్మాయిలు మందు అని, లైఫ్ అంటే ఇది కాదురా చాలా ఎంతో ఉంది, గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ లైఫ్ అంటే, మందు తాగాడు నువ్వెవడరా చెప్తున్నా, తాడు బొంగరం లేదు, నీకు ప్రేమ అంటే ఏం తెలుసా అని చెప్పాను. వీడు ఒక్క నిమిషం ఉండి, సరేరా నువ్వు ఏ అమ్మాయి కోసం అయితే ఇట్లా మందు తాగితే హ్యాపీ మూడ్లో తాగలని ఇట్లా ఏడ్చుకుంటూ తాగడం సార్, సార్ నువ్వు ఏ అమ్మాయి కోసం అయితే ఇట్లా వేస్ట్ చేసుకున్నా అదే అమ్మాయిని నేను 1 డే డేట్కి తీసుకెళ్తా అంటాడు. ఈ ఫ్రెండ్ వచ్చారే నీ గడ్డం నీ అవతారం చూసా, నువ్వేంటి అమ్మాయి అంటే, అమ్మాయి 15 మందికి చంపదెబ్బ తీసుకెళ్తా ఓకేనా కదా బెట్ ఎంత అని అంటాడు. కట్ చేస్తే ఫోటో తీసుకొచ్చి చూశాడు, పేరు మాయ, అమౌంట్ 2 lakhs అంటే. సో వాడు అది చెప్పాడు అమ్మాయికి, సో ఇది యాక్చువల్గా బెడ్ కోసం చేసాము, దట్స్ ద పాయింట్ అంటే. అమ్మాయికి ఈడ్చి కొట్టాలనిపిస్తుంది బట్ వెళ్ళిపోతుంది, వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది. సరే ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ దట్, నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, బట్ నాకు ఒక్క క్వశ్చన్, డేట్ అంటే ఎవరైనా సినిమా కాఫీ షాప్ అది తీసుకెళ్ళి జాయింట్ పెట్టి ఇంటికి నువ్వేంట్రా అక్కడంతా తీసుకెళ్ళావు, ఆ ప్లేసెస్ ఏంటి అంటే, మళ్ళీ బెడ్ ల్యాంప్ ఆన్ ఆఫ్ వాలెట్ చూసుకుంటున్నాడు, ఆన్ ఆఫ్ ఫేడ్ అవుట్ ట్రాన్సిషన్స్ లో చెరువు దగ్గర ఈత కొడుతుంటే సడన్ గా గట్టి నుంచి నాన్న జాగ్రత్త అని ఒక సౌండ్. వీడు తిరిగి చూస్తే అక్కడ ఒక అంకుల్ చేపలు పడుతున్న ఏదో చూస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఫేడ్ అవుట్. మామిడి చెట్టు దగ్గర వీడు కూర్చొని చూస్తుంటే అమ్మాయి పండు కోసే స్పాట్ లో ఒక అంకుల్ ఒక చిన్న పిల్లాన్ని ఎత్తి పండుగ ఇప్పిస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఫేడ్ అవుట్. సన్సెట్ దగ్గర ఒక తండ్రి కొడుకు కూర్చొని పిక్నిక్ టైప్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. వాడు అంటాడు అనమాట, అరే చిన్నప్పుడు అమ్మతో వచ్చాలని గుర్తుందంటే, లేదు నాన్న బట్ స్కూల్లో అందరూ నువ్వే అమ్మ టైప్ అంటారంటే, కరెక్టే కదరా అన్న సెన్స్ లో అంటాడు అన్నమాట. ఫేడ్ అవుట్ శ్మశానం దగ్గర ఒక యంగర్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ గేమర్ వితౌట్ బియర్డ్ అండ్ ఆల్ వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు ఫ్రెష్ సమాధి దగ్గర. ఫేడ్ అవుట్ వాలెట్ లో వాళ్ళ క్లైమాక్స్ ఇది ఇంకా 1 minute ఉందంటే. వాలెట్ లో వాళ్ళ నాన్నది వీడిది ఫోటో చూసుకున్నాడు. కట్ చేస్తే ప్రెసెంట్ లో అమ్మాయి దగ్గర చెప్తున్నాడు అనమాట, యాక్చువల్గా వాడు ఎప్పుడైతే తాడు బొంగరం లేదన్నాడో, ప్రేమ నీకేం తెలిసినా తాడు బొంగరం లేనాడు అన్నాడు. నాకు లైక్ ఒక తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కంటే ఇంకా మేజర్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రేమ ఏముంటుంది ఈ వరల్డ్ లో. సో మా నాన్నతో నాకున్న ప్రేమ, నాకు మా నాన్న మీద ఉన్న ప్రేమ ఇట్స్ కాంట్ బి మ్యాచ్డ్ ఎనీవేర్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అట్లా అన్నారో
ఐ రిమెంబర్డ్ మై ఫాదర్. నేను చాలా రోజుల నుంచి ఆ ప్లేసెస్ కూడా విజిట్ చేసుకోలేదు, ఆ మెమరీస్ ఉన్నది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి నా ఫ్రెండ్స్కి ఈ వాల్యూ కూడా చూపిద్దాం అనిపించింది, లైక్ హౌ సింపుల్ థింగ్స్ మీద వాళ్ళ లైఫ్ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారని. సో ఐ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ బోత్ పాయింట్స్ ఇన్ వన్ షాట్. సో నిన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళాను అని చెప్తారన్న. అని చెప్పేసి లాస్ట్లో ఓకే లైక్ ఇంకా ఫైనల్ ఇంకా చిన్న బిట్, సరే ఇప్పుడు ఇదంతా నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమంటే అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకు చెప్పా అంటే నథింగ్ ఇన్ ద సార్ట్ ఆఫ్ దట్ థింగ్. రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ షాక్ అయ్యారు, లైక్ హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ టు గో డేట్ తనతో ఎట్లా వెళ్ళారంటే, నాకు అక్కడ డైలాగ్స్ చెప్పాను. ద ఫైనల్ థింగ్ ఈజ్ హీల్ బి లైక్, వాళ్ళందరూ నీ ఫిజికాలిటీ నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటే నీ బాడీని చూసి అది చూసి వాళ్ళు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అట్రాక్ట్ అయ్యారు. నేనేమో వాళ్ళకి ఏదో ప్రూవ్ చేద్దామని, లేదంటే ఇంకేదో ఐ ఆల్సో యూజ్డ్ యూ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక టైప్లో నిన్ను కూడా నేను నా పర్సనల్ రీజన్స్ కోసం వాడుకున్నా. ఐ ఫీల్ దట్ ఈవెన్ నేను తప్పు చేశాను. సో ఐ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై ఎవ్రీథింగ్. నాకు కరెక్ట్ అనిపించలే వాళ్ళు ఎవరికో ప్రూవ్ చేయడానికి నిన్ను ఇట్లా తీసుకెళ్ళింది. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ అని చెప్పేసి అంటాడనమాట. అనగానే అమ్మాయి ఏం మాట్లాడుకుంటే టైం అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా నీకు? చాలే. గత 5 నిమిషాలు అర్థమైందిలే 30 సెకండ్స్ అన్నయ్య. లాగుతున్నావు. ఓకే అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది, వీడియో వచ్చాడు. ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయాక కొంతసేపు నైట్ పాండర్ చేసుకున్నాక ఫోన్ చేసి నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఎప్పుడు అని అడుగుతుంది. అండ్ అక్కడ ఓకే డన్. యా డన్. బిఫోర్ ఎనీవన్ సేస్ ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఐ వాంట్ టు సే, యాజ్ అ వెటరన్ పార్న్ వాచర్, నేను పార్న్ హబ్కి వెళ్ళి ఎరాటికా అని కొడితే ఇంతకన్నా డెప్త్ ఉన్న స్టోరీస్ వస్తారా? దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద గెట్ గో ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ అట్ ఆల్. బట్ 5% సమ్వేర్ ఎరాటికా అన్న, బట్ స్టిల్ కూల్. రొమాంటిక్ డ్రామా మేజర్ జోనర్. రొమాంటిక్ డ్రామా అంటే రొమాన్స్ అసలు రొమాన్స్ ఎక్కడ ఉందన్నా? హాఫ్ అన్ అవర్ సినిమాలో అరే నీకు హాఫ్ అన్ అవర్ సినిమా నువ్వు 10 minutes లో నీకు చెప్పడానికి వస్తుందంటే యూ హ్యాడ్ 1/3 ఆఫ్ ద టైమ్. స్టిల్ నాకు చాలా స్పేసింగ్ చేసాం అనిపించింది ఇన్ఫర్మేషన్ ని. ఓకే The whole film is 1 minute montage shots of 4 different locations. Yeah bro, like I'll tell you what, like when you said erotica, నువ్వు ఇప్పుడు తప్పు చెప్పానని చెప్తున్నావు, కానీ నువ్వు ఎరాటికా అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు సెట్ చేసిన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎరాటికా అంటే బట్టలు ఇప్పుకొని, లైక్ యు నో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ విజువల్లీ షోయింగ్ హౌ సెక్సీ ఆర్ హౌ అట్రాక్టివ్ సమ్వన్ ఇస్. No, I didn't mean that, but yeah, okay, sorry. You realize how much like time you spent, ఓ తను ఎంత అందంగా ఉంటుందంటే రోడ్డు మీద వెళ్తూ బస్సులు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అనవసరం. వెన్ ఐ హర్డ్ ఎరాటికా ఐ వాంటెడ్ సంథింగ్ లైక్, ఇప్పుడు ఒక కపుల్ ఉంది, ఈవెన్ దో దే నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, వాళ్ళ మధ్య సెక్షువల్ టెన్షన్ ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తున్నాను, ఈదర్ త్రూ కాన్వర్సేషన్స్ ఆర్ ఈదర్ త్రూ సరౌండింగ్స్. నాకు అదే అనిపించలేదు, లైక్ యూ జస్ట్ గివింగ్ మీ ఇన్సెన్స్ వాడు పూల్లో దూకాడు, ఆ మంత్ అందంగా ఉందంటే లైక్ ప్లేన్ క్రాష్ అయిపోతుంటాయి. దిస్ ఇస్ ఆల్ అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ మీ అనిపించింది. లెట్స్ గో టు రాహుల్. I'll save my feedback for later. Yeah, thank you. No, I'm like, literally I have nothing to say. Okay. I seriously had so much thoughts about Suffer. I thought, see, first of all, title Bhutu, Suffer and Bit now. So I think Suffer means journey. No, suffer he meant metaphorically, like people who are listening, like they will suffer. Oh. Okay. Joking, go on. Okay. Living about, see, I totally get your sense. I mean, like, it was meant for a test shoot where more than anything else, I'm like, kani test shoot lo kuda story avasram Dheeraj. Story line. See, there are points how to choose to tell a story. See, ikkada nu em anukunnavo, what do you want to prove at the end of the day? Evaro protagonist ki etla unna love anedi is something beyond physicality అనేది చూపెట్టాలనే ఉద్దేశంలో నువ్వు తీసుకున్న పాయింట్ ఇది. Why did you and this is a bloody test shoot. I mean, like, నీకు మళ్ళీ దాంట్లో థ్రిల్లర్ జానరా రాసుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? వాట్ వాజ్ ద రీజన్? ఐ మీన్ లైక్ నీకున్న 25 minutes లో నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ చేసి మళ్ళీ పులిహోర కలిపి మళ్ళీ ఏమో చెప్పి దాంట్లో నడిపించి ఈమె అందం చెప్పి లాస్ట్కి ఏం చెప్పినావు? ఏం చెప్పలేదు. Yeah, I still get what the point of the movie is. Yeah. నువ్వు 25 నిమిషాల్లో ఆల్మోస్ట్ 25 నిమిషాలు 30 నిమిషాల్లో లాస్ట్ 1 నిమిషంలో వచ్చేసి లేదు మా నాన్న అక్కడ కనిపించాడు, మా నాన్న ఇక్కడ కనిపించాడు, మా నాన్న ఇక్కడ కనిపించాడు అంటే ఇప్పటివరకు మేము చూసిందంతా పిచ్చిన కనిపించడం కాదు. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ లైక్ మెమరీస్ అని. నో, ద థింగ్ ఇస్, సీ, వీ కెన్ నాట్ రియల్లీ, అంటే క్లైమాక్స్ ఏది చెప్తే సరిపోతుంది, ఒక 2-3 షాట్లతో కన్విన్స్ చేసేవచ్చు జనాలు అనేది బూటకం. అది నువ్వు చేసింది ఇప్పుడు యువర్ స్టోరీ ఇస్ జస్ట్ బూటకం, నథింగ్ ఎల్స్. యూఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు వాట్ డూ వాంట్ టు కన్వే, వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు సే అనేది నువ్వే
వీళ్ళకి వేరేలాగా చెప్పుకుంటూ లాస్ట్ కి ఒక 2-3 షాట్లు వాళ్ళ నాన్న చూపెట్టేస్తే ఇది ఉత్తమమైన ప్రేమ ఇది అని చెప్పడం అనేది అంతకంటే దరిద్రం లేదు అంటున్నా. ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ విల్లింగ్ టు టెల్ ఇట్ జెన్యూన్లీ. నో, వై డు యు హావ్ టు అంటే చూస్ అన్ అదర్ పాత్ టు ట్రై టు టెల్. లైక్ ద పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరీ షుడ్ నాట్ బి ద బ్యాంగ్ అనేది నా ఫీలింగ్. అంటే దీన్ని ఇంకా జెన్యూన్ గా చెప్పుంటే, నేను ఇప్పుడు జెన్యూన్ గా చెప్పడంలో తప్పేముంది అనేది, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ పాయింట్ యూ ట్రై టు చూస్, అదే జెన్యూన్ గా చెప్పుంటే పోయేదేముంది. ఇప్పుడు ఎవడో ఫోటో తీసుకొచ్చి దాంట్లో 2 lakhs అని రాసి నాకు ఏదో సెటప్ ఇచ్చి దాంట్లో ఇక్కడికి వెళ్ళి, వై ఆర్ యూ గివెన్ ఇన్ దోస్ 20-25 minutes, వై ఆర్ యూ ప్లేయింగ్ విత్ మై మైండ్? అండ్ నువ్వు అంత ప్లే చేసి లాస్ట్ 5 నిమిషాల్లో వాళ్ళ నాన్న చూపెట్టేసి అరే ఇది పవిత్రమైన ప్రేమ అని చెప్తే అంటే పవిత్రమైన ప్రేమ ఓన్లీ ఫాదర్ అండ్ సన్ అన్నట్టు కాదు. నేను అదే అంటున్నా, నువ్వు అంత చూపెట్టి ప్రేమ అంటే ఇట్లుంటది అట్లుంటది అని నాకు లాస్ట్ లో ఆ మెసేజ్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టేజ్ వి హావ్ అదర్ పీపుల్ టు టేక్ ఆల్సో, బట్ థాంక్ యూ ఫర్ హంబ్లింగ్ మీ డౌన్. అండ్ ఎంత పనికి వస్తే అంత వాడుకో ఫీడ్బ్యాక్. ఇప్పుడు ఈ హంబ్లింగ్ సరిపోకపోతే ఇప్పుడు బీన్ బ్యాగ్ గడ్ హంబుల్ చేస్తారు నిన్ను. బీన్ బ్యాగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నార్త్ ఇండియన్స్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ అని చెప్పేసి 1 minute రీల్స్ చేస్తా ఉంటారు. ఓకే. లైక్ మీకు తెలుసా, లైక్ ఏంటది, ఫస్ట్ ఒకటి వచ్చి ఒకటి చెప్ప మీద కొడతాడు, సో దిస్ ఇస్ లైక్ దట్ స్టోరీ. ఆ టైప్ లో ఉందా? ఓకే ఓకే. ఆ టైప్ లోనే నాకు అనిపించింది. ఓకే ఓకే ఓకే. సో అండ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ అమ్మాయి కార్ ఎందుకు ఎక్కుతుంది? జస్ట్ రాజమౌళి చూసి కార్ ఎందుకు ఎక్కుతుంది? దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ హ్యాడ్. యువర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ ఫేక్. వాళ్ళు ఎందుకు ఆ పనులు చేస్తున్నారో నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి నేను నమ్మాలి అన్నట్టుంది, కానీ ఇట్ డజంట్ సీమ్ లైక్ వాట్ ది క్యారెక్టర్స్ వుడ్ డు యాజ్ రియల్ పీపుల్. అసలు కార్ ఎక్కదు. నేను ఎక్కనివ్వను. అనాలిసిస్ కూడా వేస్ట్. యా యా సార్. ఓకే, షూర్. Dheeraj, I hope that you will make something out of this and make something better out of your story, or just నన్ను అడిగితే just scrap the story off, man. అంటే తండ్రి ప్రేమ నాకు అర్థమైంది, బట్ express it through a better story. Okay, ఓన్లీ విజువల్ గ్రాండెడ్ కోసం రాసుకున్నట్టుంది ఒక 4 ప్రదేశాలు చూపెట్టాలి అనేది, తప్పితే స్టోరీలో అయితే ఏం లేదు. Okay. Yeah, Dheeraj, you were saying something but I interrupted in between because nothing. It's a 1 minute shots ante. Yeah, focus on your characters and build your story better. Okay, bye. Sure Praneeth, bye. Thank you so much for coming. Sorry for the suffer, guys. Let's take the next story. Let's get back. ఏ కథ కంచికి చేరాను. ఇది టైటిల్ లోనే ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ట్రై చేశాడు. ఈ కథ కంచికి చేరాను కాదు, ఏ కథ కంచికి చేరాను. ఇప్పుడైనా నెట్ సెట్ చేసుకున్నాను, అట్లీస్ట్ నెట్ బాగా పనిచేసి. యా, ఈజ్ అ థియేటర్ గాయా. థియేటర్ మరుగుపడిపోద్ది. ఆడు సేష్ ది బుస్. He's about the projection and reel and movie. Hey, one second before we get to this guy. Before we get to this guy, indaka story ki rating ఇవ్వలేదు. I'm going to go with 1 just for at least PDF అది పంపి కొంచెం డ్రాఫ్ట్ చేశాడు, so at least I'm going to give 1 for that. Rahul, how much would you give? 0.5. 0.5, okay. Bino, how much would you give? రీల్ అని అసలు సపోర్ట్ చేయను నేను. 0. ఓకే, అస్సలు సారీ ధీరజ్, బట్ హాయ్ శివ, వాట్సాప్. ఈ నెట్ ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు. అరే ఈ గ్యాప్లో ఇంకెవరున్నారు తీసుకోవడానికి? వీ హ్యావ్ సుధీర్. అంటే ఈడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. వీ హ్యావ్ 1 అంటే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ విచ్. ఐ థింక్ Eden Garden is not available anta, so he delegated the narration job to his friend, so I think he is there. Deepak. Eden Garden by Deepak. Yeah, Deepak Kar. Hi Sudhir, what's up? Sudhir, unmute yourself, man. వినిపిస్తుంది నా వాయిస్? Sudhir, are you Deepak's friend? హలో, మీ స్టోరీ ఏంటి? హలో, మీ స్టోరీ ఏంటి? నా స్టోరీ అబౌట్ ఫిల్మ్ వర్సెస్ డిజిటల్ స్టోరీ. ఓ, సేష్ ది బుస్ అంటే నువ్వేనా?
అంటే అది మా ఫ్రెండ్ అకౌంట్, నేను చాలా స్టోరీలు పంపించాను మీకు. ఓకే, సో సి దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ పర్సివరెన్స్ గైస్. గత 8 ఎపిసోడ్లుగా పంపిస్తుంటే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయిన స్టోరీ ఎగిసిన కళనా ఇది? ఎగసిన కళ కదా? ఎగసిన కళ అండి. ఓకే, ఎగిసిన కళ. వై ఆర్ యూ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ యువర్ మూవీ టైటిల్ మ్యాన్? అంటే నేను టైటిల్ ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అండి, కానీ నేను కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాక నాకు ఏం టైటిల్ అనుకోవాలో కూడా అర్థం కాలేదు. సో అట్లా పోయిటిక్ టైటిల్ పెట్టాడు. ఏమి రాయాలో తెలియనప్పుడు ఒకటి అనుకుని రాయడమే, అది గుర్తుండిపోవాలి. టైటిల్ పర్వాలేదు. బట్ ఇప్పుడు ఇది కొంచెం అనిపించి పెట్టుకున్నాను. బీను చెప్పరా? కథ రాసిన వారు వచ్చిన వ్యక్తి వేరా? వాడు కాదు, వాడు వేరే కథ రాశాడు. ఓకే ఓకే. సో సేజ్ బుష్ అకౌంట్ మా ఫ్రెండ్ది. అకౌంట్ ఫ్రెండ్ది. కథ టైటిల్ రాండమ్ గా పెట్టాడు. సో మెనీ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఇన్ దిస్ నరేషన్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్. సో ఏం పర్లేదు. కానీ ఏమో ఐఎమ్ లిటిల్ అండ్ లిటిల్ ట్రివియా అబౌట్ దిస్ గై. నేను ప్యూర్లీ ఫార్మాట్ లేదు, డ్రాఫ్టింగ్ లేదు, ఏం లేదు. స్వాతిలో సెక్స్ కాలంలో సమరంకి పంపినట్టు ఒక పారాగ్రాఫ్ పంపాడు. బానే ఉంది కదా, నేను పెట్టాను, అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లేకపోతే లేదు. అండ్ రాహుల్ యాక్చువల్లీ ఎండెడ్ అప్ సెలెక్టింగ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ సినాప్సిస్. సో ఇట్స్ ప్రిటీ ఎక్సైటింగ్. సుధీర్ గారు, మీ గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రో. వాట్ యు డు? ఏం చేస్తుంటారు? Introduction. I want to tell why I selected this particular story. Yes, please. There was a lot of stuff that's happening. Post corona, అది దాని విధంగానే రాసుకున్నట్టు ఉంది, అదంతా ఫైన్. సో ఏమో లాట్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్. అంటే నాకు అజంప్షన్స్ లో డెప్త్ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న సినిమా ఇది. సో రాహుల్ సెలెక్టెడ్ ద స్టోరీ ఇన్ హిస్ మైండ్. ఇలా ఉండబోతుందేమో, ఉండబోతుంది అని కాదు. డిజిటల్ నుంచి మళ్ళీ దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థాట్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ ఎ సింగిల్ థియేటర్ ఫ్రమ్ డిజిటల్ దాంట్లో నుంచి రీల్ లోకి తీసుకురావాలి అనేది. యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వీఆర్ బ్లడీ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ డిజిటల్ కాస్ట్ ఏంది ప్రతి థియేటర్ కి, ఆ క్యూబ్ కాస్ట్ ఏంటి, విపిఎఫ్ చార్జెస్ అవి ఇవి అంటే దేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఐ నో ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ది ఇష్యూస్. సో డిజిటల్ నుంచి రీల్ కి తీసుకొస్తే మనోడికి ఇన్ని విషయాలు ఎన్ని తెలుసు, దాన్ని ఎన్ని అడ్రస్ చేసిండు అనేది దానికోసం నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్ ఇది. ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఎంత డీటెయిల్ గా డెప్త్ గా అనాలిసిస్ చేసుకున్నట్టు బ్యూటిఫుల్ థాట్. బట్ దాన్ని నిజంగా ప్రాపర్ అనాలిసిస్ తోటి, ప్రాపర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ తోటి పుష్ చేయగలిగితే ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అవుతుందని నా నమ్మకం. బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ హీ ట్రైస్ టు సే నౌ. లెట్స్ హోప్ సుధీర్ ఇస్ నాట్ థింకింగ్ నా మీద మరి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టేసుకున్నారు భయ్యా. సుధీర్, ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ టూ మచ్ ప్రెషర్. ఐ థింక్ యుల్ డూ అ గ్రేట్ జాబ్. యు వర్ సేయింగ్ నీ గురించి వచ్చింది ఇంట్రో. వాట్ డు యు డూ? నా పేరు సుధీర్ అన్న, బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్. Okay, nice. Good change of pace. Yeah. You're serious about filmmaking or just time pass Swati stories? లేదు, కొంచెం యాక్టింగ్ మీద సీరియస్, కొంచెం డైరెక్షన్ మీద కూడా కొంచెం. Okay, Pradeep Ranganathan in the chat, guys. You ready for the log line? Okay, 2 minutes time in format తెలుసు కదా. 2 minutes లో నీ సినిమా లాగ్ లైన్ చెప్పు for the audience who are watching, and then 10 minutes లో సినిమా narrate చేయాలి. Okay, అదే నీ కథ narrate చేయాలి. Okay, time starts now. మూవీ స్టార్ట్స్ అబౌట్ ద ఫిలిం వర్సెస్ డిజిటల్ అన్నమాట. కానీ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే, ఒక 70mm థియేటర్ 90s లో ఒక వెలుగున థియేటర్. ఎలా అంటే ప్రతి సినిమా ఆడేది, ప్రతి సినిమా నడిచేది ఆ థియేటర్ ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ 70mm సింహాసనం ఫిలిం అప్పటి నుంచి నడుస్తుంది. సో ఆ సింహాసనం టైంలో ఓపెన్ చేసిన థియేటర్. సో అది కాలక్రమేణా డిజిటల్ వల్ల పడిపోయింది. సో ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ కల్చర్ ఏంటంటే ర్యాండమ్ ఎక్స్పాన్షన్, స్క్రీన్స్ పెంచుతున్నారు, అది చేస్తున్నారు. ఏంటంటే 4K సినిమా పేరుతో 2K సినిమా ప్రింట్ థియేటర్ లో వదిలేసి సేమ్ 4K థియేటర్ లో ఉన్న ఛార్జ్ 2K థియేటర్ లో ఉన్న ఛార్జ్ వసూలు చేస్తున్నారు. సో గ్రూప్ ఆఫ్ సినిఫైల్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే, నేను ఫిలిం ఫార్మాట్ తీసుకొస్తాను, నేను ఫిలిం ఫార్మాట్ మళ్ళీ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో తీసుకొస్తామని చెప్పి, మేము ఫిలిం ఫార్మాట్ లో సినిమా తీస్తామని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఎలా వాళ్ళు ఫిల్మ్ ఫార్మాట్ మళ్ళీ రివైవ్ చేశారు అనే స్టోరీ. That is pretty interesting. Audience in the live chat ఏమనిపించిందో చెప్పండి కామెంట్స్ లో. అండ్ రాహుల్, బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ద స్టోరీ, I just want to give this trivia to Rahul.
మన పిచ్ కథలు ఇప్పుడు షో ఎలా అయిపోయిందంటే వీ హ్యావ్ ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ ఆఫ్ దిల్ రాజు, నందిని రెడ్డి, హరీష్ శంకర్, మైత్రి. వీళ్ళందరూ లైక్ దే కమ్ విత్ లైక్ ర్యాండమ్ పీపుల్ కమ్ విత్ దీస్ ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ అండ్ దే గివ్ దేర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో ఇన్ ద లైవ్ చాట్. సో మీరందరూ కూడా డ్యూటీ ఎక్కండి అబ్బా. నవీన్ ఏర్నేని గారు, నాగవంశీ గారు, దిల్ రాజు గారు, ఐ రెడీ ఫర్ ద ఫుల్ నెరేషన్ సుధీర్? Sir, Yeah. I had one doubt. This is Yeah. about the one theater or like a whole ఇలాంటి థియేటర్ మరుగుపడబోతున్న థియేటర్ మొత్తం మీద ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా? ఫస్ట్ ఒక థియేటర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. It can be an example that where it can be replicated as well. లైక్ ఒక ఏదైనా ఒక దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది అలా రివైవ్ చేస్తున్నారు. Not gonna lie, it's a very interesting premise, Sudhir. Can't wait for the story. Are you ready? ఓకే, ఐఎమ్ రెడీ. రెడీ కదా? అరే సుధీర్, నీ మైక్ ఒకటి సెట్ చేసుకో, కొంచెం ఆడియో క్లారిటీ బాగా అంటున్నారు జనాలు. డూ యూ హ్యావ్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఇయర్ ఫోన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇయర్ ఫోన్స్ లేవు. ఒక నిమిషం పెట్టుకున్నావా ఇయర్ ఫోన్స్? తీసే disconnect it off and talk with your normal laptop mic. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? Perfect. You ready? Okay, your time starts now. నా రైట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇక్కడ చూస్తూ ఉండు. ఓకే, టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఓకే. అయితే స్టోరీ స్టార్ట్స్ అబౌట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే, ఒక ర్యాండమ్ విలేజ్ లో టూరింగ్ టాకీస్ లో సింహాసనం మూవీ నడుస్తుంది. సింహాసనం మూవీ నడుస్తున్నప్పుడు జనం అంతా చప్పట్లు ఇళ్ళలు కొడుతూ, అరే ఏం సినిమారా అసలు, ఈ టెక్నాలజీ ఏం చూడలేదురా మనం అసలు అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటున్నారు బయటకు వచ్చాక. అయితే కాలక్రమేణా 2016 అట్లా వచ్చేసరికి అదే థియేటర్ కాస్త ఇట్ బికమ్స్ రైస్ మిల్ అన్నమాట. రైస్ మిల్ అవుతుంది ఆ థియేటర్. ఆ రైస్ మిల్ బయట కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు, ఎరా బాబా ఎంతమంది సినిమాలు తెగ చూసేవాళ్ళు, అందులో రైస్ మిల్ అయిపోయిందంటే ఆ థియేటర్ ఓనర్ గురించి అడుగుతారు. మరి ఆ థియేటర్ ఓనర్ ఏమైపోయాడంటే, హైదరాబాద్లో థియేటర్ ఉండే అంట, మన ఊర్లో థియేటర్ అమ్మేశాడు, హైదరాబాద్లో చూసుకున్నాడని. కట్టు ఆ 70mm థియేటర్ హైదరాబాద్. స్టోరీ అక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. రోజు ఆయన పాత సినిమాలన్నీ వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట 70mm థియేటర్లో. ఆయన ప్రొజెక్టర్ కూడా చాలా ఓల్డ్ ప్రొజెక్ట్, అంటే చాలా రేర్ ప్రొజెక్టర్ అన్నమాట. వేరే కంట్రీ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఆ ప్రొజెక్టర్. సో తర్వాత ఏంటంటే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ సినిమాకి వెళ్తున్నారు, మల్టీప్లెక్స్కి వచ్చారు. అరే మామ టికెట్లు తీరా మామ అన్నారు. టికెట్లు వేసి, అరే పక్కనే సింగిల్ స్క్రీన్ ఉంది కదా వెళ్దాము, ఈ సినిమా రెండు ఒకటే సినిమా కదా అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తిడతారు అనమాట. ఏంటి పిచ్చా నీకు, అంత మాస్ ప్లేస్, అది క్రౌడ్ అంతా ఉంటారు, మాస్ ప్లేస్ అది ఎవరు వస్తారు, మల్టీప్లెక్స్ అయితే కొంచెం బాగుంటుంది అని అంటారు. అయితే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ మాట కూడా కాదనలేక మల్టీప్లెక్స్ చూస్తారు, బయటకు వస్తారు, డిస్కస్ చేసుకుంటారు. ఆ నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ప్రసాద్ ఐమాక్స్కి వెళ్తారు అనమాట ఇంటర్స్టెల్లార్ చూడటానికి. ఒక్కసారి ఐమాక్స్ 70mm ఫిల్మ్ ఫార్మాట్ చూశాక మా ఏంట్రా ఇది అనిపించింది. ఆ రోజు డిసైడ్ అయిపోతారు వాళ్ళు ఫిలింలో తీయాలి సినిమాని అని. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రసాద్ కూడా ఫిలిం ప్రొడక్షన్ ఆపేసింది. సో మల్టీప్లెక్స్ ఏంటంటే, ఒక మల్టీప్లెక్స్ కంపెనీ ఈ థియేటర్ మీద కన్నేస్తుంది అనమాట. ఈ థియేటర్ నాకు అమ్మే అని. ఎందుకు నేను అమ్మలేను సార్, ఇది నా జీవనాధారం, ఇది నాకు వచ్చిందే ఇది ఈ పని, నేనేం చేయలేను సార్ అని అంటారు. సరే ఆయన ఇంక వదిలేస్తారు. ఆయన పక్కనున్న థియేటర్లను కొనేస్తారు. పక్కనున్న థియేటర్లు వాళ్ళు వచ్చి ఎగతాలు చేస్తారు, పెద్ద ఆయన అమ్మేయచ్చు కదా, ఈ పెన్షన్ డబ్బులను మిగులుతాయి. నువ్వు లిటరల్లీ యాక్ట్ చేసి చూపించలేదబ్బా. లైక్ వి నో యువర్ యాక్టింగ్ టాలెంట్. ఉన్న 10 నిమిషాల్లో గెట్ టు ద గుడ్ పార్ట్స్. ఓకే, వీడి ఛాన్స్ దొరికింది కదా అని చెప్పి రాహుల్ యాదవ్ యాక్టింగ్ ఆడిషన్ ఇస్తున్నాడు. చాలా నీ దగ్గర. ఓకే, గెట్ టు ద గుడ్ పార్ట్స్. ఈ టైం స్టార్ట్స్. ఓకే, అయితే ఫిలిం ప్రొజెక్షన్ అవుతున్న థియేటర్లన్నీ సెర్చ్ చేశాక 4 ఫ్రెండ్స్ ఈ థియేటర్ గురించి వెళ్ళాక ఆ థియేటర్ మీట్ అయ్యి, ఆపరేటర్ మీట్ అయ్యి, ఓనర్ని మీట్ అయ్యి ఇలా కలుసుకుంటారు అనమాట. వీళ్ళు డిసైడ్ అవుతారు ఫిలింలో ఎట్లన్నా సినిమా తీయాలని. కానీ ఆ నలుగురిలో ఒకరి డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వస్తుంది అనమాట. డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వచ్చాక ఫిలిం తీయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీ అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. ఇంకా అరే పేరుకి ఏదో మనం చెప్పాం కానీ అంత డిజిటల్ ఎరా, ఏ ప్రొడ్యూసర్ కూడా మనకు కోఆపరేట్ చేయలేడు, అంత ఫిలిం చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది అని. ఒక గాయ మాత్రం వినడు అనమాట. అరే ఏం చేయి, ఈ సోషల్ మీడియాలో పెడదాం రమ్మనం అని అంటారు. జనాలు కూడా పట్టించుకోరు, ఫిలిం అయితే ఏంటి డిజిటల్ అయితే ఏంటి రెండు ఒకటే కదా అని అంటారు. సో జనాలు కూడా డిస్కనెక్ట్ అవుతారు. మనం జనాలకు అర్థమయ్యేలా నేను సెకండ్గా అంటాడు అనమాట, నేను జనాలకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను, మనం వెయిట్ చేద్దాం,
ఫస్ట్ అయితే నా సినిమా కంప్లీట్ అవని అంటాడు. సినిమా కంప్లీట్ అయ్యాక తన సినిమా తీసాడనమాట సెకండ్ గా. సినిమా తీసాక ఆ ప్రీమియర్ అప్పుడు ఉంటుంది కదా, 4Kలోనే తీసాడు తను. ఒక థియేటర్లో వెళ్తే 2Kలో ప్లే అయింది. తను కూడా ఇంకా రిగ్రెట్ ఫీలింగ్తో ఉంటాడు అనమాట, ఎలా చూపించాలనుకున్నాను ఎట్లా అని. అయితే ఆ సినిమా హిట్ అవుతుంది, తనకి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. ప్రాఫిట్స్ వచ్చాక తను ఇంకో పెద్ద సినిమా తీసాడు అనమాట, పెద్ద హీరోతో సినిమా తీసాక అది ఇంకా సక్సెస్ అవుతుంది. సక్సెస్ అయ్యాక తను ఏం చేస్తాడంటే, అది ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఉంటుంది కదన్నా, లైక్ టీవీలో ఇంత ఉంటుంది, లైక్ టీవీలో స్క్రీన్ ఇంతే ఫిల్ అవుతుంది జనరల్ సినిమా. అయితే తన ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఓటీటీకి అమ్మినప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ అమ్మేస్తాడు అనమాట. సో జనాలు కూడా ఓటీటీలో సినిమా వచ్చాక జనాలు ఫీల్ అవుతారు అన్నమాట, అరే ఏంట్రా ఇది ఇంత ఫుల్ అయింది, థియేటర్లో మనం చూసినప్పుడు ఇంతే వచ్చింది అని. అయితే ఓటీటీ బెటర్ కదా, థియేటర్ ఎందుకు వెళ్ళడం అని చెప్పి జనాలు థియేటర్కి వెళ్ళడం మానేస్తారు అన్నమాట. జనాలు థియేటర్కి వెళ్ళడం మానేసిన తర్వాత అంటే కొన్ని పెద్ద సినిమాలు అయితే నడుస్తాయి థియేటర్లో. అయితే ఇందాక చెప్పినట్టు సినిమా హిట్ అయింది కదా, సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్తో ఇప్పుడు తీద్దాం మన సినిమా 70mm ఫిల్మ్తో. ప్రాఫిట్స్ వచ్చాక వాళ్ళ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు కదా, ఎవరైతే ఈ సోషల్ మీడియాలో పెడదాం ఈ టాపిక్ అని, తాను ఈ సినిమా తీసాక 70mm ఫిల్మ్తో తీసాడనమాట. ఆ తర్వాత ప్లస్ ఆ థియేటర్ కూడా రీమోడల్ చేస్తాడనమాట. ఆ థియేటర్ ప్రీమియర్కి అరేంజ్ చేసి పెడతాడనమాట 70mm. అయితే సినిమా తీసే టైంలో కూడా ఈ ఫిలిం టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా, ప్రసాద్ ల్యాబ్లో పనిచేసిన వాళ్ళు అప్పట్లో. లైక్ ఇప్పుడు డిజిటల్ వచ్చాక కొంతమంది జాబ్స్ మానేసి వాళ్ళ జాబ్స్ కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కలిపి ఈ నా సినిమాకి పనిచేయండి, ఫిలిం మనం బతికిద్దాం అని అంటారు. అయితే సినిమా కష్టపడి పనిచేస్తారు. వాళ్ళు తీసింది ఒక డ్రామా ఫిలిం, ఎందుకంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ అంతా ఫిలిం ఫార్మాట్కే సరిపోయింది, ఆ 70mm ఫార్మాట్ని. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా తీస్తున్నారని చెప్పి ఈ విషయం ఫిల్మ్ హెరిటేజ్ అనే కంపెనీకి తెలుస్తుంది అనమాట. లైక్ బోత్ హాలీవుడ్ ఆర్ బాలీవుడ్కి తెలిసాక అప్పుడు వీళ్ళకి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అనమాట. సపోర్ట్ దొరికాక ఏంటంటే మేము ఈ సినిమా ప్రమోట్ చేస్తాము, సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి తర్వాత లైక్ ఈ సినిమా 70mmలో రిలీజ్ అవబోతుందని చెప్పి ప్రమోషన్స్ అవంతా చేస్తారు. తర్వాత 70mm థియేటర్కి, మన పాడైపోయిన థియేటర్కి అసలు రీమోడల్ అయ్యి ఆ రోజు అక్కడ ప్రీమియర్ అవుతుంది. వీళ్ళు స్టార్టింగ్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఎవరైతే ఈ థియేటర్కి వెళ్దాం రారే, వద్దురా ఏం మాస్ ప్లేస్ అన్న వాళ్ళు, ఆ సినిమా డైరెక్టరే ఓపెనింగ్కి వస్తాడు అనమాట ఈ 70mm ఫార్మాట్కి. సో అలా లాస్ట్కి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట, లైక్ ఇది మీరు ఎందుకు ఇలా ఫిలిం వర్సెస్ డిజిటల్ చేస్తున్నారంటే, మేము ఫిలిం వర్సెస్ డిజిటల్ చేయట్లేదు, ఇది మేము డిజిటల్ని కాపాడుతున్నాం, మేము ఫిలింని కాపాడుతున్నాం. ఫిలిం ఏంటంటే లైక్ క్వింటన్ డైరెక్టర్ ఒక డైలాగ్ చెప్తారనమాట, ఫిలిం ఏంటంటే మనం కదలము. ఓకే, ఫిలిం ఏంటంటే అది కదిలే బొమ్మ, అది అది కదలదు, ఒక ఫ్రేమ్. అది ఒక ఫ్రేమ్ ఫాస్ట్ గా కదిలితే 24/7. అరే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కోట్స్ ఉంటారా, నువ్వు కథ చెప్పడానికి వచ్చి కోట్స్ చెప్తావేంటి నాకు? ఓకే చెప్పని అయిపోయింది కదా, ఇంకా ఫిలాసఫీ చెప్తున్నాను నాకు. ఆ సినిమా ఇంకా పాపులర్ అవుతుంది అనమాట, ఆ సినిమా థియేటర్ ఇంకా పాపులర్ అవుతుంది. ఇంకా మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్ అన్ని సచ్చినట్టు 4Kకి కన్వర్ట్ చేస్తుంటాయి అనమాట, 2K నుంచి 4Kకి. లైక్ ఆ థియేటర్ మరి మీరు డిజిటల్కి ఎదురెళ్తారంటే, లేదు నేను ఇప్పుడు ఐమాక్స్ ఫిలిం తీసుకొస్తున్నాను ఇండియాకి అని చెప్తారు, అక్కడ ఎండ్ పడుతాను. Nice, Rahul, you want to go first? Yeah. Please. I think Rahul is the most affected person. Please go ahead, Rahul. Not affected. See, I can understand his age. It's just BTech 4 years. The only, ఏకైక రీజన్ నీ లాగ్ లైన్ ఒప్పుకున్నది ఏంటంటే లైన్ ఇస్ గుడ్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంది, అండ్ కానీ ముందే చెప్తున్నా సుధీర్, ఫస్ట్ ఈ లైన్ అయితే ఐదర్ ఎక్కడైనా రిజిస్టర్ చేసుకో, ఏదైనా చేసుకో. లైన్ తప్పితే మిగతాదంతా చెప్తా, మిగతా అంతా నాన్ సెన్స్. లైన్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ హౌఎవర్ ఇది ఓపెన్ టు ద పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి, నువ్వు చెప్పుకున్నావు కాబట్టి, సీ ద లాట్ ఆఫ్, అంటే లైన్ బాగుంది, టెక్నికాలిటీ జీరో.
అంటే ఒక డిజిటల్ ప్రొజెక్షన్ ఏంటి, ఒక ఫిలింలో తీస్తే బాధ ఏంటి, కష్టం ఏంటి, అసలు వై థియేటర్ షిఫ్టెడ్ టు డిజిటల్ ప్రొజెక్షన్, లాట్ ఆఫ్ హిస్టరీ దట్ యు హ్యావ్ టు నో. తెలియకుండా లైన్ అయితే బాగానే రాసుకున్నావు కానీ దాన్ని అడిషనల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ చేసి ఒక మంచి స్టోరీ చేయడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంది. అదే నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే అనుకున్నా అన్న, నాకు తెలిసినంత వరకు అనుకున్నాను. సుధీర్ ఫీడ్బ్యాక్ అంతా అయిపోయింది, ఫీడ్బ్యాక్ అంతా విను ఫస్ట్. ఓకే ఓకే ఓకే. నువ్వు తెలుసుకున్నంత వరకే రాసుకుంటే అది సినిమా అయితే కాలేదు కదా. సినిమా కావాలి అంటే అందరికి తెలిపేది కావాలి, నీకు తెలిసింది కాదు. టీషర్ట్స్ మీద వేసుకోండి అబ్బాయి కోట్ ని. నేనే ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు బీటెక్ 4th ఇయర్, నీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్, నీకు తెలిసిన ఫస్ట్ నువ్వు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్, తెలిసిన నాలెడ్జ్ లిమిటెడ్. అండ్ తెలియకుండా ఐఎమ్ వెరీ సర్ప్రైజ్ దట్ యూ కేమ్ అప్ విత్ దిస్. అది ర్యాండమ్ గా వచ్చి ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ బట్ నిజంగా ఒక వెరీ బ్యూటిఫుల్. నో మ్యాటర్. యాక్చువల్లీ దట్స్ an interesting point. సుధీర్, వాట్ ఈస్ ద సీడ్ ఫర్ దిస్ ఐడియా? లైక్ ఎందుకు వచ్చింది ఐడియా నీకు? ఎట్లా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అనేది? లైక్ నేను ఒకసారి చిన్న సినిమా ఒక సినిమాకి వెళ్ళాను. ఏజెంట్ ఆత్రే అని చెప్పావు కదా నువ్వు? ఏజెంట్ ఆత్రే అని చెప్పలేదు నేను. స్క్రీన్ 1 సాహో మూవీకి వెళ్ళాను. స్క్రీన్ 1 లో థియేటర్ పేరు చెప్పచ్చు, ఏషియన్ సినీ ప్లానెట్. స్క్రీన్ 1 సాహో 4K ప్రొజెక్షన్ అన్నారు. ఓకే కూర్చున్నాను అంతే. 250 200 ఎంతో కలెక్ట్ చేశాడు. స్క్రీన్ 2లో అదే నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చిన ఇంకో మూవీ వెళ్ళాను స్క్రీన్ 2కి. అక్కడ కొంచెం మరీ విజన్ కొంచెం బ్లర్ అనిపించింది. నేను మధ్యలో అది 2K ప్రొజెక్షన్లో అనిపించింది. మరి ఇది దీనికి 200 దానికి 200 అంటే ఎలా అని అనుకున్నాను. అయితే ఫిలిం అంటే ఎలా ఉంటుంది అసలు ఫిలిం అని, ఎందుకంటే అప్పట్లో టూరింగ్ టాకీస్ కూడా నడిచేవి. అది ఫిలిం ఫార్మాట్ లో లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. షూట్ చేసిన కెమెరాతో పాటు, ప్రొజెక్ట్ చేసే ల్యాంపులతో పాటు, ల్యాంపులు చేంజ్ చేయలేకపోతే పాటు, ఇంక్లూడింగ్ ద స్క్రీన్, మనకు ముందు కనిపించే ఆ వైట్ బట్ట ఏదైతే పెడతారో అక్కడి నుంచి సో మెనీ థింగ్స్ ఎఫెక్ట్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫిలిం దట్ యు సీ ఆన్ ది స్క్రీన్. సో 1,00,000 కారణాలు ఉంటాయి. అండ్ నేను షూట్ చేసినప్పుడే ఇప్పుడు నేను షూట్ చేసినప్పుడు కెమెరాలో షూట్ చేసుకొని ఇప్పుడు నాకు ఒక చెత్త మానిటర్ ఇచ్చిండ్రు అనుకో, నేను రివ్యూ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ షూట్ చేస్తున్నారు, నేను రివ్యూ చేసుకోవడానికి ఒక చెత్త మానిటర్లో కూర్చున్నా. దానిలో నాకు క్లియర్గా అనిపించింది. దాని తర్వాత కొంచెం ప్రొజెక్ట్ చేసుకొని పెద్దగా చూసుకుంటే నాకు బ్లర్ వచ్చింది, ఏం మిగిలిన. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ర్యాండమ్, అంటే ఇవి రెగ్యులర్గా జరుగుతాయని కాదు, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. బట్ ఓకే, ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, I don't even know you have the understanding of what is 2K, what is 4K, what is aspect ratio. And aspect ratios మనం ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇది చెప్పేస్తే ఓటీటీ వాళ్ళకి ఫుల్ లెంత్ ఇచ్చేసారు, తక్కువ లెంత్ ఇచ్చేసారు అనేది ఏముండదు. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఎవర్ ఐ షూట్ ఇన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్, దాంతో మేజర్గా పోయేది ఏముండదు. Aspect ratio I will decide, a DOP will decide on how the frame should be అనే దాన్ని బట్టి aspect ratio డిసైడ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాడు. ఓకే, నీ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేసరికి వద్దులే, ఇట్ విల్ బి టూ టెక్నికల్. బట్ టూ టెక్నికల్ బికాజ్ లాగ్ అయ్యిద్దని ఆయన ఉద్దేశం. అంటే నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ఏ ఫీడ్బ్యాక్ నీకు ఇప్పుడు ఎక్కదు ప్రస్తుతానికి, బికాజ్ the technicalities with which the story has to be dealt is not there. But keep this line with you. Okay, stage వచ్చిన తర్వాత when you try to understand the cameras, when you try to understand the theaters, when you try to understand film, when you try to understand digital projection, and the differences, the importance between digital projection and ఒక ఫిలిం తో తీసిన ప్రొజెక్షన్ తో వచ్చే డిఫరెన్స్ ఏంటి, క్వాలిటీ ఏంటి, బాధలు ఏంటి, ఈ అన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దెన్ విల్ డిస్కస్. ఓకే, but Sudhir, the good thing is at least the idea impressed Rahul garu enough to ask you to register. Scope అయితే ఉంది బిల్డ్ చేయడానికి. అలా పిహెచ్ఎన్ ప్రణీత్ బ్రో, నేను ఇంతకు మీ స్ట్రీమ్ లోకి వచ్చాను బ్రో, నా RRR టికెట్స్ టైం. ఓ యు ఆర్ ద గై, అదే ఎక్కడో చూసాను అనుకుంటున్నా. హాయ్, మీ తమ్ముడు ఎలా ఉన్నాడు రా? బాగున్నాడు. యా, సో ఎనీవే అబౌట్ ద ఫీడ్బ్యాక్,
నువ్వు రాసుకున్న దాంట్లో ఐ థింక్ యూ గాట్ టూ క్యారీడ్ అవే బై ఇన్స్టాగ్రామ్ క్వెంటిన్ టారెంటినో అండ్ రిచర్డ్ లింక్లేటర్ కోట్స్. యా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాదు, నువ్వు అదే పెట్టావు, అంతకుమించి నాకేం కనిపించలేదు. అండ్ నాకు స్టోరీ వైజ్ గా అయితే నాకు కథ ఎక్కడ నుంచి లైక్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్. యూ జస్ట్ టెలింగ్ మీ సమ్ టెక్నికాలిటీస్ 4K 2K ఆస్పెక్ట్ రేషియో అని అంటున్నావు. యూ జస్ట్ సేయింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఆల్, బట్ నీకే కథాపరంగా ఏం జరుగుతుంది ఇందులో అనేది క్లారిటీ లేదు అనిపించింది. సో లిటిల్ కాంట్రరీ టు వాట్ రాహుల్ యాదవ్ ఏంటి దీని మీద అంత రీసెర్చ్ కూడా చేయలేదు. నీకు పంపించిన స్టోరీలు కొంచెం ఫేక్ చేయాలి అంత టైం చెప్పేకి నువ్వు. పర్లేదు అలా చెప్పొద్దురా. హానెస్ట్ సుధీర్, మీరు నన్ను తీసుకోవడమే ఎక్స్ట్రా, మీరు నా నుంచి మళ్ళీ కొత్తదని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే చెప్తున్నాడు. సో బట్ అగైన్ రాహుల్ గారు చెప్పారు చెప్పు. నువ్వు ఇట్లాంటివి చెప్పినావంటే దీని మీద ఇప్పుడు ప్రణీత్ నేర్చుకుంటారు తర్వాత. పర్లేదు చేసుకుని రాసుకున్న వాటి సెలెక్ట్ చేయట్లేదు కానీ ఏదో బూటకంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అని. సో ద ఎంటైర్ the idea that you but the idea is really worth it to really explore. But నేను అదే అంటున్నా, register the idea, dwell into the technicalities of it, write a proper story, and then I think it will be a good story. a little contrary opinion to Rahul గారిది ఏంటంటే టెక్నికాలిటీస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ నువ్వు మళ్ళీ టెక్నికాలిటీస్ లో మునిగిపోయి ఇట్స్ నాట్ బికమ్ లైక్ డాక్యుమెంటరీ వేర్ యూస్ డంపింగ్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్. లేదు, why I am trying to say into technicalities is అంటే టు అండర్స్టాండ్ డిజిటల్ ఫార్మాట్ ఏంటి, ఫిల్మ్ ఫార్మాట్ ఏంటి, ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని ఒక బ్యూటిఫుల్ డ్రామా రాస్తే ఇది ఒక మంచి సినిమా అవుతుంది. సో డ్రామా ద్వారా ఇవన్నీ కన్వే అవ్వాలి, కానీ ఇవన్నీ కన్వే చేస్తూ డ్రామా ద్వారా కన్వే చేయడానికి మళ్ళీ నువ్వు ఓన్లీ టెక్నికల్ చెప్తే ఓకే. థాంక్యూ. బీను వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్? సో నాకు ఒక పాయింట్ వచ్చేసరికి లైక్ హూ ఇస్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ అనేది కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ పాయింట్. అంటే థియేటర్ ఓనరా, అందుకే నేను ఫస్ట్ అడిగాను లైక్ దిస్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఒక థియేటర్ గురించి పర్టికులర్గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక థియేటర్ గురించి పర్టికులర్గా చెప్తున్నందుకు ఆ థియేటర్ ఏమేమి ఫేస్ అవుతుంది ఈ డిజిటల్ రావడం వల్ల, వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ కాకపోవడం వల్ల ఏమేమి ఫేస్ అవుతుంది, అండ్ ఫిలిం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ could be the focus point for the entire story. దాని చుట్టూ సో థియేటర్ ఓనర్ కూడా ఒక స్టోరీ పెట్టి దట్స్ హౌ యూ డెవలప్ డ్రామా. అంటే వాళ్ళ కష్టాలు, అక్కడ క్లీనర్లు కానీ వాళ్ళంతా చెప్పి దెన్ యూ నీడ్ టు షో లైక్ ఒక డైరెక్టర్ వచ్చాడు వీళ్ళ దానికి, వీళ్ళతోనే సినిమా తీయడానికి, అంటే వీళ్ళ థియేటర్లో సినిమా ప్రొజెక్ట్ అయ్యేటట్టు సినిమా పెట్టడానికి ఒక డైరెక్టర్ వచ్చాడు. దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు షో. సో ఇది స్టోరీ బేసికల్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ ఒకరు కష్టాల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళని కాపాడడానికి లైక్ సంథింగ్ వచ్చాడని, సంథింగ్ జరుగుతుంది ఇంకొక దిక్కు నుంచి అనేది. I just want to add one thing to this particular story which నేను చదివినప్పుడు నాకు ఒక థియేటర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక థియేటర్ take this point, include this point in your thing and try to register it also. Though it is my point, it should be your point because nee point nunchi see now we have so many woods, Bollywood, Tollywood, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కి, ఒక ఏరియాకి ఒక థియేటర్ ని నువ్వు ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ నువ్వు ఒక లోకల్ సినిమా తీసి ఓన్లీ ఆ లోకల్ పీపుల్ కెన్ ఆల్సో సపోర్ట్ దట్ పర్టికులర్ థియేటర్ అండ్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. సో నువ్వు ఒక తెలుగు సినిమా కంప్లీట్ గా మల్టిపుల్ దాంట్లో తీయకుండా ఒక సినిమా లోకల్ సినిమా తీసి అదే థియేటర్ లో లైక్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నవాబ్స్ ఉంది, 2 థియేటర్లో ఇక్కడ ఆడింది, 2-3 థియేటర్లో ఆడింది. ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఫర్ దెమ్, ది అమౌంట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ దట్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ లోకలైజ్ దట్ పర్టికులర్ సినిమా అండ్ ఆ థియేటర్ ని బతికించగలిగితే దట్స్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. becomes a big success story for everybody to understand. See, all successes need not be too much to say, and like అదొక ఇన్స్పిరేషన్ అయితే సరిపోతుంది. సక్సెస్ స్టోరీ ఒక స్మాల్ ఇన్స్పిరేషన్ అయితే సరిపోతుంది, దాన్ని ఓ హ్యూజ్ గా పెద్దగా చూపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఒక పర్టికులర్ ఏరియా, ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దాన్ని తీసి ఒక లోకల్ సినిమా తీసి అక్కడ జనాల్ని మెప్పించుకొని పక్క ఊళ్ళ వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సినిమా చూపించగలిగితేనే సక్సెస్ అక్కడికి. And over here we can include the pan India discussion as well. Hit ante pan India cinema అనుకుంటారు, ఆ ఊర్లోనే వాళ్ళు ఇంత తక్కువలో ఈ సినిమా తీసి రీల్లో తీసి ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసి వాళ్ళు 30,000 తీస్తే దాన్ని ఒక 10 లక్షలు కలెక్ట్ చేసింది, విచ్ ద రేషియో ఇస్ డిఫరెంట్. అండ్ అట్లాంటి కైండ్ లో ఒకవేళ రాసుకోగలిగితే కీప్ ఇట్ యాజ్
ఓవర్ ఎగ్జార్బిటెంట్ ఐడియాలకు వెళ్ళిపోయి పెద్దగా దాన్ని ఏదో పెద్దగా చేసేయాలి, దాని ఆస్కర్కి వెళ్ళిపోతుంది నా ఇది చేసినప్పుడు ఇది వద్దు. ఫర్ ఎనీ ట్రూ పాయింట్ టు బి సెడ్ ఎంత ట్రూ ఇంటెన్షన్ తో చెప్పగలిగితే అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఇట్ కుడ్ బి లైక్ an underdog story, like మరియు అండ్ ఇట్ ఈస్ an underdog story. Yeah, అంటే తను చెప్పినప్పుడు డైరెక్టర్ అయిపోతాడు, అంటే హీస్ లైక్ సో క్యాజువల్లీ సేయింగ్ దిస్ స్టఫ్, డైరెక్టర్ అయిపోతాడు, పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోతాడు. Exactly. పెద్ద పెట్టుకోకు, కీప్ ఇట్. So let that small success be a big discussion about how ఒక చిన్న లేవా ఎన్ని స్టోరీలు లేవు, ఒక చిన్న ఎక్కడో ఒక చిన్న ఇన్స్పిరేషన్ నుంచి లైక్ సినిమా బండి అంతే. బీను, వాట్ ఆర్ యువర్ ఫైనల్ థాట్స్ బిఫోర్ వి wrap this up? ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే లైక్ నువ్వు థియేటర్ ఓనర్ వాళ్ళ లాస్ట్ కోరిక అనుకొని వాడు చేసే నాకు కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే ఐడియా ఇన్పుట్ చేస్తున్నా లైక్ నేను అంటే ఇప్పుడు నా థియేటర్ కొంచెం ఆ రొటీన్ టైప్ లో వెళ్ళిపోతుందేమో అని నేను కొంచెం ఎకనామిక్స్ పరంగా చెప్దామని అనుకున్నాను. లైక్ మాస్టర్ నువ్వు ఎకనామిక్స్ పరంగా నువ్వు రొటీన్ కాదు, నువ్వు రొటీన్ లో రొటీన్ ఈయన చెప్పింది అట్లీస్ట్ కొంచెం సెన్స్ ఉంది. అది రొటీన్ కాదు, ఎనీ నార్మల్ ఒక అండర్డాగ్ స్టోరీ ఈజ్ రొటీన్. అండ్ రొటీన్ ఎంత జెన్యూన్ గా ఉంటే అంత బాగుంటది. That is again a great routine is point, never boring. Try to understand this. Routine is never boring till the time you are very sincere towards it. Ante honesty, routine lo honesty unte bore kottadu, routine lo extra add chestane bore. And the converse to that is also true. Enta interesting idea, like enta bizarre crazy idea nu boring ga chepte adi boring story ayitadi. Boring ane ante. So focus on adi idea, genuine idea, like routine ga unna, if it's coming from the right place it will shape out well. Yeah. రాహుల్ ఒకసారి బీను గారిని చెప్పనిచ్చేద్దాం. హీస్ బీన్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైం. అరే బీను చెప్పరా. ఏం లేదు ఆ ఐడియాకి నేను కూడా ఎగ్జైట్ అయ్యాను. లైక్ 2 లైన్లు పెట్టావు నువ్వు. ఇట్స్ ఓకే, అంటే లైక్ నీ ఏజ్ కూడా 20 కాబట్టి నీ పెద్ద ఏం ఓకే. నాకు ఈ ఏజ్ కొంచెం ఇది ఉంటది, 20 ఏళ్ళు వద్దు. అరే నువ్వు ఇలాంటి కాంట్రవర్షియల్ ఒపీనియన్ చెప్పకు. థాంక్యూ. నా ఏజ్ కూడా అంతే ఉంది. బట్ థ్యాంక్ యూ సుధీర్. ఐ హోప్ రాహుల్ చెప్పిన నువ్వు దీన్ని రిజిస్టర్ చేయకపోతే లైవ్ చూసినప్పుడు ఎవడో చేసేస్తాడు. సో గెట్ ఆన్ దట్ అండ్ హోప్ టు సీ ఇట్ సమ్వేర్. ఓకే, థాంక్స్ రాహుల్ అన్న. బై రా, ఆల్ ది బెస్ట్. బై. అయితే ఉంటాయి కొన్నిసార్లు హిట్స్ అండ్ మిస్సెస్ ఇట్లా. వి హావ్ శివ. హూ శివ? సాయి శివ నేను మళ్ళీ. శివ అంటే ఎవరు? నాకు స్కోర్ వద్దా? స్కోర్ ఇవ్వాలి కదా. Audience have given 1.5. I'm gonna go with 1. Okay. నేను ఐడియాకి 3 ఇస్తా, స్టోరీకి 0 ఇస్తా. So you wanna go with 3 out of 5 just for the idea. Wow. lot to explore. నేను నిజంగా there is lot to explore in that particular place, and ఆ స్పేస్ లో మంచి ఎక్స్ప్లోరేషన్ కి ఛాన్స్ ఉంది. I'll only for the idea I'll go for 3, but story paranga raaskunnadannitiki inga 0 adi like those were more theatrics than it's just excited by the idea but nothing else in that. That's it. Binu, how much would you score? 1. Okay. And like it's just a statement pass చేసినట్టు అనిపించింది నాకు. అంతే. Just a second, we have Shiva and Sai Tej. అన్నయ్య అన్నట్టు చాలా స్కోప్ ఉంది. Sai Tejas ఏ కథ కంచుకు చేరాను. I think he is that. Yeah, Sai Shiva is. Sai Teja in call, I don't know who is. We'll find out. Sai Shiva Teja ne. Oh, ఎవడు? Oh, NRI audience. NRI. Hi everyone. Hi bro. What is your story first? అది చెప్పు నాకు. అంటే like what's his name? His name is Sai Teja. I'm Aditya Shekhar Gumadi. So me and my friend used to rasta untamu, but this particular line belongs to Deepak. He's sick right now. Eden Garden. Okay, cool. Eden Garden. Yeah. చిన్న కాంటెక్స్ట్ గైస్, మెయిల్ పంపింది ఫ్రెండ్, వాడి బదులు ఇడు వచ్చాడు అంతే కదా. పర్ఫెక్ట్. అంటే కథ రాసింది ఎవరు? మెయిల్ పంపింది వాడి. ఓకే, కథ రాసింది ఎవరు? No, like కథ కూడా తందే, but we combinedly developed it. రాజన్ డీకే లాగా సాయ్ అండ్ దీపక్.
Yeah, ఓకే ఓకే it's not Sai, like Adi, and I'm Adi actually. అదేదో రాంగ్ వస్తుంది, నా నుంచి ఎర్రరే వస్తుంది. I don't Acha, know why you're the Adi. system Okay, can. perfect, perfect. Yeah, I'm What do you Adi. do US లో? మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను అగ్రికల్చరల్ బిజినెస్ అండ్ ఎకనామిక్స్ లో. వీను టచ్ లోకి వెళ్ళిపోరా. డీలింగ్ విత్ Which city? Which city? Arkansas State University, Jonesboro. Arkansas State, Jonesboro City. I'm just gonna act like I know. ఓడియమ్మో I'm just gonna act like I know what he's saying, but సారీ audience కి తెలియని లాగ్ లైన్ గురించి, so I'm gonna give you 2 minutes for audience కి లాగ్ లైన్ Okay. గురించి చెప్పడానికి. Are you ready? Yeah, Okay, your time starts now. All the best. నీ ఫ్రెండ్ నీ మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాలి నువ్వు. Okay, I'll try my level best. Yeah. let's go. సో లాగ్ లైన్ ఎలా ఉంటుందంటే, కళ్ళ ముందు ఉన్న ప్రపంచాన్ని చూడటానికి తన కనురెప్పలే తనకు అడ్డం ఆ అమ్మాయికి. సో కళ్ళ నిండా నిండిపోయిన చీకటిని చీల్చుకొని బయట ప్రపంచాన్ని చూడాలని అనురాగం. 20 ఏళ్ల తన ఆశ. What happened? నాకు కాళ్ళు తప్ప ఏమీ కళ్ళ ముందు కనిపించలేదురా. నిసీది చీకటి ఏంట్రా ఈ పోయిటరీ. చెప్పని రాదు. Like, సారీ అనురాగుడి హాస్ ప్రూవ్డ్ కదా ఇప్పుడు సీతారామం హిట్ But, Not like నా type of But, guys అలానే ఉంటుంది. poetry Always hit Deepak కదా. used to irritate me. But I don't think Deepak, Hanuragapudi like, would have narrated Sitaramam like this Yeah. to Ashwini. చెప్పలేము. Ashwini He Kapoor. does the way. I mean, like at points. Oh, so, Yeah, I'll keep it. so keep it Aditya, in Aditya, simple. you're comfortable with this narration? Like this is your comfort zone, no? Like Yeah, poetry most wado. probably. Is it not? Okay. Like I am going to decide about it. Oh, perfect. Okay. Sorry. ఓకే No. Sorry, Ra, I just got No, banned no, by Rahul the is on my judge. side then. Yeah. ఓకే ఓకే Let's go. Mali start chestra ఏం time. I'm లేదు. sorry for the Yeah, disturbance. simple. Okay, I'll continue it. Like the simple Yeah. thing. Like ఒక అమ్మాయికి కళ్ళు కనిపిస్తాయి అనే ఇంటెన్షన్ తనకు ఉంటుంది, కానీ హిస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ లెటింగ్ హర్ టు ఓపెన్ హర్ ఐస్. సో ఎందుకు అనేది తనకు తెలియదు. సో ఆ బయట ఉన్న ప్రపంచానికి తన కంటి రెప్ప మాత్రమే అడ్డం. సో పాస్ట్ 20 years నుంచి తన ఫ్యామిలీని కానీ తనని కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ని కానీ అడుగుతూ ఉంటుంది, లైక్ బయట ఏముంది, ఏం జరుగుతుంది అని. బట్ దే ఆర్ నాట్ లెటింగ్ హర్ టు నో వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అవుట్ సైడ్. ఎందుకు, వై దే ఆర్ నాట్ లెటింగ్ హర్ టు నో ద సిచ్యువేషన్స్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. సో సూర్య అనే క్యారెక్టర్ వీళ్ళ లైఫ్ లోకి ఎలా వస్తుంది, అండ్ సూర్య అనే అతను తనకి ఎందుకు హెల్ప్ చేయాలని ట్రై చేస్తాడు, హెల్ప్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది మాత్రమే స్టోరీ. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లైవ్ చాట్ లో చెప్పండి అబ్బా మీకేమనిపించిందో. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఆది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ దట్ నిసీది వెలుగు చీకటి దట్ జోన్ ఆల్సో. Actually, no. The original premise చెప్పలేదు. ఆ కంటి రెప్పు ఎందుకు అంటే లైక్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ చెప్పాలి కదా. పుట్టేబడి ఉంటుంది అని చెప్తే జనాలు లాగ్ లైన్ అర్థమవుతుంది. ఓకే సో వాళ్ళ ట్రెడిషన్ లో ఎందుకు ఆమె చూడలేకపోతుంది అని చెప్పకపోతే అసలు నాకు ఎందుకు తెలుస్తుంది. వాడు ఒరిజినల్ కథకి వీడు నరేట్ చేస్తున్నాడు, వీడి కథని రాహుల్ నరేట్ చేస్తున్నాడు. బట్ ఇట్స్ చైన్ ఆఫ్ నరేషన్. రాహుల్ ఒరిజినల్ దానికి రిలేట్ చేస్తున్నాడు యాక్చువల్లీ. లైక్ ఐ థాట్ లైక్ దట్ కుడ్ కవర్ ఇన్ ద అది రాహుల్ ఎక్సైట్ అయింది, నేను ఎక్సైట్ అయింది ఫర్ ద కళ్ళు కుట్టేయడం బిట్. సో యు ఎగ్జాక్ట్లీ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద లాగ్ లైన్ ఫర్ షూర్. See, the biggest point of this particular story itself is వాళ్ళ ట్రెడిషన్ లో వాళ్ళు అనుకున్నది ఏంటి, కళ్ళే అన్ని అనర్థాలకు కారణం అని చెప్పేసి కళ్ళు కుట్టేస్తారు. కాబట్టి అక్కడ నుంచి బ్యూటిఫుల్ ఐడియా. అరే బాగుంది. డోంట్ గివ్ స్పాయిలర్స్ యా, కట్ చదవలేదు. లేదు, లైక్ there is a lot of backstory, but I don't know whether I'm going to cover this in this 10 minutes. But నాకు like మేము డిస్కస్ చేసుకున్న దాని ప్రకారం we have 10 points, దానికి స్టిక్ అయి చెప్తాను. But afterwards I can able to explain it in a right way. I'm going to give you a pep talk. Okay, 10 minutes లో బెస్ట్ హై మూమెంట్స్ అన్ని నువ్వు ఇంక్లూడ్ చేయగలగాలి. ఓకే, నరేషన్ లో. I can also we can also do one thing. See, if you can ఇప్పుడు 10 minutes ఉంది కదా, you're talking about 10 points. If you finish it before 10, ఆ డిస్కషన్ ప్లస్ నువ్వు మిగిల్చిన టైం ఏదైతే ఉందో వీ కెన్ సిట్ ఫర్ ద డిస్కషన్. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, గుడ్. ఎనీవే దట్స్ ప్రిటీ ఎక్సైటింగ్. అండ్ ఐ థింక్ కళ్ళు ఎందుకు కుట్టేశారన్న పాటే ఆ ట్రెడిషనే కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటది సినిమాలో. అంటే లైక్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏదైతే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందో ఇదే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటది అనేది నేను పర్సెప్షన్. వెరీ వెరీ ఎక్సైటింగ్ స్టార్ట్ ఫర్ యు ఆది. ఆర్ యు రెడీ ఫర్ ద నరేషన్? yes. ఓకే, టైం స్టార్ట్స్ నౌ. నా పక్కన కనిపిస్తుంటది. ఓకే, స్టార్ట్. సో ద కాన్సెప్ట్ గోస్ ఆన్ వరల్డ్ వార్ 3. ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగిన తర్వాత ఎప్పుడు లైక్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ హ్యాపెన్స్.
So we know few examples about World War II, nuclear war ఎలా జరిగింది ఏంటి అని. సో అలాంటిదే సిమిలర్. బట్ World War III తర్వాత ఏం జరిగిందంటే almost 60% of the world population got lost their eyesight and వినికిడి hearing problem వస్తుంది, like complete zero, almost 60%. So because of the panic situations, they all starts to evacuate all the places, and radars కి దొరకని ఒక అడవి ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ కొత్త జీవన శైలిని అలవర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి పరిస్థితి they starts like adopting the actual situations, forgetting the past. So sorry, I'm lagging. Don't worry. అలాంటి సిచ్యువేషన్ 40 years World War II జరుగుతుంది. ఈ సిచ్యువేషన్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకొని చాలా వాటికి ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ పీపుల్ స్టార్ట్స్ న్యూ ట్రెడిషన్స్, న్యూ కల్చర్స్ అండ్ న్యూ థింగ్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. వాళ్ళకి వినపడకపోయినా కనపడకపోయినా దే స్టార్ట్స్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్ దేర్. వాళ్ళు వేటాడటం నేర్చుకున్నారు, సెన్స్ చేయటం నేర్చుకున్నారు. దే స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ దేర్ సెవెంత్ సెన్స్ మోర్ అండ్ మోర్ షార్ప్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్, దే డోంట్ నో వెదర్ ద వార్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆర్ నాట్. సో కట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 40-50 ఏళ్ల తర్వాత 3000 and 3024 తర్వాత సూర్య అనే ఒక క్యారెక్టర్, పేరెంట్స్ ఇద్దరు వార్ లో చనిపోయారు, ఇద్దరు లైక్ వార్ సోల్జర్స్. ఫాదర్ ఏమయ్యాడో తెలియదు, బట్ మదర్ మాత్రం చనిపోయారు. అండ్ షీ వాజ్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ఐసైట్ థింగ్ అండ్ దిస్ థింగ్. బట్ చిన్నప్పటి నుంచి వాడికి ప్యాషన్ ఏముంటుందంటే ఫోటోగ్రఫీ, లైక్ running behind some paranormal activities and researching about new traditions and new things. Alanti situations lo he got a letter one day about that there is some technological and spiritual things happening in some particular place. So parallel ga inko shot em jarugutundante ade time lo oka ammai ఎవరైతే కళ్ళతో చూడగలుగుతుందో, she have a family, father and mother, ఇద్దరు తనకంటే చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు ఉంటారు. ఎవ్రీ 15 days ఒకసారి తన ఫాదర్ వచ్చి ఏదైతే కళ్ళు కుట్లు ఉంటాయో వాటిని ఓపెన్, అనస్థీషియా ఇచ్చి ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా కుట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు. తనకు తెలిసిన తన ఫాదర్ అదే. ఎప్పుడు తన జీవితాంతం తను ఏం అడుగుతూ ఉంటుందంటే, నిజం చెప్పండి, నేను కూడా మీకు మళ్ళీ చూడగలుగుతాను కదా. సో ఆ మొత్తం కమ్యూనిటీలో తన ఫాదర్ ఒక్కళ్ళే చూడగలుగుతారు. తిని చూడగలుగుతుంది, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చూడలేరు, బట్ తిని చూడగలుగుతుంది. బట్ ద రీజన్ వై వీ డోంట్ నో దట్ ద రీజన్ her father comes and stitches her eyes every 15 days, because 15 days కి ఒకసారి ఆ ఐ లూజ్ అయిపోతుంది అనమాట. షీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దట్ గ్యాప్. సో అది జరగకుండా ఎవ్రీ 15 days కి తన ఫాదర్ వచ్చి తన ఐస్ ని కుట్టేస్తూ ఉంటాడు. సో ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటుంది, నేను కూడా మీకు మళ్ళీ చూడగలుగుతాను కదా అని. సో బట్ హీ ఆన్సర్, బయట చాలా దారుణాలు ఉన్నాయి, బయట ప్రపంచాన్ని చూస్తే నీకు పాపం తగులుతుంది. సో ఆ పాపాన్ని నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి ఇలాంటి రిచువల్స్ అన్ని చేస్తున్నాను, కొత్త కొత్త పూజలన్నీ చేస్తున్నాను, నేను కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా. ఐఎమ్ ద సేవియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. నేను ఏదైతే 3 గీతలు గీసానో ఆ లైన్ దాటి మీరు రాకూడదు అండ్ నువ్వు కళ్ళు ఓపెన్ చేయకూడదు. బట్ తన మదర్ని అడుగుతూ ఉంటుంది, సో యుద్ధానికి ముందర నీకు కళ్ళు ఉన్నాయి కదా, యుద్ధం జరగక ముందర నీకు కళ్ళు ఉన్నాయి కదా, సో హౌ ద యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ దేర్ ఈజ్ అంటే తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. తను కళ్ళతో చూసిన కొన్ని సందర్భాలని, కొన్ని విషయాల్ని, అప్పుడు ఇలా ఉండేది ఇలా ఉండేది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండేది. సో ఇలా జరుగుతున్న సమయంలో వేర్ ఐ గాట్ ఇందాక కట్ చేసిన సీన్ లో మళ్ళా కనెక్టివిటీ అయితే, సూర్య స్టార్ట్స్ రీసెర్చింగ్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ అండ్ హీ అరేంజెస్ హిస్ క్రూ అండ్ స్టార్టెడ్ టువర్డ్స్ దట్ ఫారెస్ట్. రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేశాడు. తనకి పెద్దగా రీసెర్చర్స్ గురించి పెద్దగా తెలియలేదు ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్, బట్ రీసెర్చ్ ఫారెస్ట్ లో కంటిన్యూ అవుతున్న సమయంలో హీ లాస్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ క్రూలో నుంచి తప్పిపోయి బయటకు వస్తాడు. బట్ భయపడాడు, ఎందుకంటే సూర్యకి అలాంటి ఫారెస్ట్ లైన్ కొత్త కాదు. సో వెనెవర్ సూర్యకి తెలియని విషయం ఏంటంటే, హీఈస్ వాకింగ్ సరౌండెడ్ బై 60 people who are completely వాళ్ళు ఫారెస్ట్ లో ఇమిడీకృతం అయిపోయారు. ఎందుకంటే లాస్ట్ 40 years నుంచి దే గాట్ టు నో హౌ టు అడాప్ట్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. లైక్ వాళ్ళు ఫారెస్ట్ లో ఆల్మోస్ట్ ఓసర వెళ్ళేలాగా కలిసిపోగలుగుతారు. సడన్లీ దే స్టార్ట్ అటాకింగ్. They start attacking because they can sense someone is there here. Attack చేసి తను ఏం చేయరు. దే సెన్స్ దట్ హీ ఈస్ అ హ్యూమన్, హీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్. బట్ తన చేతుల్లో ఉన్న కొన్ని వస్తువులు మాత్రం డ్రాగ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు, బికాస్ దే థాట్ లైక్
these are something special and useful for the future. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అవుతున్న సమయం అక్కడి నుంచి తను తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయే సమయంలో ఈ అమ్మాయిని చూస్తాడు అండ్ హీ గాట్ సమ్ క్యూరియాసిటీ అబౌట్ హర్ అండ్ స్టార్ట్స్ ట్రైయింగ్ టు టాక్ టు హర్ అండ్ తను వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ లైక్ I'll conclude the point. Ila tries to ఉన్న సమయం, but she refuses and somehow he convinces that girl and తను అడుగుతుంది, తనకి చెప్తాడు, నువ్వు చూడగలుగుతావు, ఐ కెన్ సీ యువర్ ఐబాల్స్ అండర్ యువర్ స్కిన్, బట్ ఏమైంది అంటే తన ఫాదర్ గురించి చెప్తుంది. సో లెట్స్ గో అండ్ టాక్ టు యువర్ ఫాదర్. సో వాళ్ళ ఫాదర్ కి సంబంధించిన ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే he thought he is a savior of the world. బయట జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ఆపటానికి he's doing some rituals. So whenever he goes and meets his father, suddenly Surya shock avutadu, endukanedi ippudu reveal avadu. So he tried to start talking with the father character, and father character thinna attack chestadu serious ga, endukante father character intuition ఏంటంటే తన డాటర్ ఖచ్చితంగా కళ్ళు తెరవకూడదు. సో బట్ సూర్య అటాక్ ని డిఫెండ్ చేయడు బికాస్ హీ హ్యాస్ హిస్ క్యారెక్టర్స్. ఈ కంక్లూజన్ మధ్యలో ఒక 2 to 3 minutes ఆఫ్ దిస్ ఫైట్ మధ్యలో హీ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఆ క్యారెక్టర్ నేమ్ నిర్మల అనే ఒక క్యారెక్టర్ గురించి అడగంగానే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ స్లో అవుతాడు అండ్ హీ గాట్ ఇన్ టు డైలమా హౌ దిస్ గై గాట్ టు నో దిస్ నిర్మల అనే క్యారెక్టర్ గురించి ఎలా తెలుస్తుంది అనే దాని గురించి క్యూరియస్ గా వన్స్ హీ స్టక్ దేర్, లైక్ ఎందుకంటే ఎప్పుడో 60-70 ఏళ్ల క్రితం, ఆల్మోస్ట్ 40-50 years క్రితం జరిగిన క్యారెక్టర్ వీడికి ఎలా తెలుసు అనే డైలమాలో ఆలోచిస్తుండగా, సో సడన్లీ దిస్ గాయ్ సూర్య గోస్ బ్యాక్ అండ్ స్టార్టెడ్ కటింగ్ ద ఐ థ్రెడ్స్ in between the girl eye. So ఇలా జరుగుతున్న సమయంలో like again the father character comes and start the struggle in between, like he tried to stop this guy, but somehow like the eye was spotted, like eye sagam open అవుతుంది. There where the paranormal activities start growing up, ఇంకా build up అవుతా ఉంటాయి. సో there where Surya got into a dilemma, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ. So there where like father starts revealing, ఇది ఇప్పటిది కాదు, like there is a thing happening, like there is a thing happened before 40-50 years back అని చెప్తుండగా these paranormal activities grows up and grows more and more. Two more minutes, huh? Grows more and more. There were like అమ్మాయి ఎవరైతే ఉన్నారో, she started controlling the nature and it is going to be like uncontrollable in few seconds and got into furious movements, and there where the placard shows the immortals arrives. Cut. Before we get to any feedback, live chat lo chala beebhatsanga spam avutunna comment. This is feeling uncannily similar to C ane oka Apple TV series. Is there any inspiration? Yeah, might be like see కళ్ళు కుట్టేయడం అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రమే దాంట్లో నుంచి దీపక్ తీసుకున్నట్టున్నాడు, బట్ ద అదర్ థింగ్స్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ, బట్ టైమ్ కన్స్ట్రెయింట్స్ మూలన like I can't able to include that things. If you if you give me like a leisure time, I can take some moments. I will say my feedback ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి see one thing sai ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి ఇంకా లీజర్ టైం అనవసరం అనేది తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, have you ever come across the line called simplicity is the ultimate sophistication అనేది? Okay, yep, I am just asking, man. Yeah, ever come across the line called simplicity is the ultimate sophistication? Like there are some narrative stories అవి బిల్డ్ చేసి చెప్పుంటే మేబీ ఇంకా సింపుల్ గా డ్రైవ్ చేయగలిగే వాళ్ళమేమో, బట్ లైక్ మై థింగ్ ఇస్ నాకు 10 minutes ఆఫ్ టైం అని నేను చెప్పాను, నా మీద పడాడు 10 minutes అని తెలుసు నీకు. ఈ ప్రాబ్లం టైం ఏంటి తెలుసా? ఇప్పుడు నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను, సెంటెన్స్ నువ్వు మొత్తం చెప్పిన దాంట్లో ఒక సెంటెన్స్ చెప్తా. ఓకే, ఇప్పుడు యూ టోల్డ్ కటింగ్ ది ఐ థ్రెడ్స్ బిట్వీన్ ద ఐలిడ్స్, దాంట్లో కటింగ్ ది థ్రెడ్స్ అంటే నాకు అర్థమైపోయింది. అక్కడికి నువ్వు మళ్ళీ బిట్వీన్ ది ఐలిడ్స్ అని నువ్వు చెప్తే అట్లానే చెప్పావు ఇప్పుడు నరేషన్ మొత్తం. నువ్వు కటింగ్ ది థ్రెడ్స్ అని చెప్పేస్తే మాకు అర్థమైపోతుంది కదా, నువ్వు ఎందుకంటే కళ్ళు కుట్టేశారని చెప్పిన తర్వాత థ్రెడ్స్ కట్ చేస్తున్నారు అంటే నాకు అర్థమైపోతుంది కంట్లో థ్రెడ్స్ కట్ చేస్తున్నారు అనేది. సో నరేటివ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే లైక్ ప్రాబబ్లీ అగైన్
See, my opinion of reading that narration is all the more strengthened. So, story బాగున్నా ఇది బాగున్నా ఉన్న టైంలో స్టిపులేటెడ్ టైంలో నరేట్ చేయలేకపోతే ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి అనేది it is all the more strengthened. But Rahul, this leads to an interesting question. ఈ కథని like what would have been the best way to narrate this? Like ఏ points మీద focus చేసి like literally they could have very simplified. See, we have so many unexplored tribal areas in India. దానికి World War III setup ఏంటి నా సుత్తే ఏంటి అది ఏందో yeah, I just zoned out so bad. Like you started your story with World War III. ఈ కథకి వరల్డ్ వార్ 3 కి సంబంధం ఏంటి? నేను డిస్కనెక్ట్ కదా. Simplicity is ultimate certificate. See, నాకేంటంటే అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రిమైజ్ ఉన్న తర్వాత you don't need a bigger backstory for telling. You don't need to overstuff it. Yeah. There are unexplored tribals, there are unexplored traditions that they follow. No, ఊరికే we have a thing like initial version ఎట్లా ఉందంటే నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ లో ఉన్న ఒక సంథింగ్ ఆ పేరు I have somewhere. సో ఆ ట్రైబ్ ని ఇది చేసుకుని let's not talk about what it could have been. Okay. Was because had it was అదే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండనేమో ఇప్పుడు రాసుకున్నది. Yeah, might be. So then the time spent you only spoiled it. You didn't build. Okay. Yeah. So like if you are more interested, like I'll send the open version. Like మీరు చదవండి, just చదివి feedback ఇవ్వండి. That's it. Like I think only Rahul will be the excited person for this job because he is the only one gets no, because literally close to అంటే నాకు ఉన్న 100 స్క్రిప్ట్ వదిలేసి ఇప్పుడు ఇది చదవలేను. See, the idea is exciting. I totally understand. See, for me, I mean, like comments and తీసుకున్నా, and there is a famous quotation that everything is a copy of a copy of a copy. Yep. And bloody every horror story starts with only one premise. ఒకరికి దయ్యం ఎక్కుతుంది, ఇంకొకరికి దయ్యం వదులుతుంది. That is దీంట్లో దైవం ఉండదు. There is a horror story. I'm not talking about your story. ప్రతి హారర్ స్టోరీలో ఒకరికి దయ్యం ఎక్కుతుంది, లాస్ట్ గా ప్రొటగనిస్ట్ వెళ్ళి వీళ్ళంతా వెళ్ళి ఎవరితో హెల్ప్ తీసుకొని. వెల్కమ్ టు రోస్ట్ ఆఫ్ మసూదా బై రాహుల్ యాదవ్ గైస్. treat that particular story, say concept ఒకవేళ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా, how do you were really you were interested with that particular concept of or whatever stitching or eyelid, అది నువ్వు ప్రాపర్ గా ఇండియనైజ్ చేసి ప్రాపర్ గా దాన్ని ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ లాగా రాసుకొని, వెరీ సింపుల్ స్టోరీ మ్యాన్, ఒక ఫారెస్ట్ లో సెటప్ చేసుకొని ఇక్కడ తీసుకుపోయి నువ్వు దాన్ని ఆ ట్రెడిషన్ ని, ఆ ట్రైబ్ ని, వాళ్ళకున్న ఇబ్బందుల్ని, వాళ్ళకున్న మిగతా వాటి అన్నిటిని నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని అక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ డ్రామా లాగా నువ్వు క్రియేట్ చేసుకొని రాసుకోగలిగితే I think better story అవుతుంది. That's it. Very sorry to you and your friend Deepak. Pelladic sorry first. Vinu, any thoughts? Yeah, like ఫస్ట్ పాయింట్ రాహుల్ గారు చెప్పినట్టు చాలా సింపుల్ గా లైక్ ఏదో ట్రిప్కి వెళ్ళిన పిల్లలు అడవిలో తప్పైనప్పుడు వీళ్ళతోటి మిడ్ సోమర్ లాగా వితౌట్ లాజిక్స్ పెట్టుకుని ఉంటే అయిపోయేది. బట్ వరల్డ్ వార్ 3 అవన్నీ పెట్టగా అది ఫిలాసఫికల్ గా కూడా లైక్ ఇట్ వోంట్ సాటిస్ఫై అన్నమాట. యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగినా లైక్ పీపుల్ విల్ ఎవాల్వ్, ఇంకా ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అయిపోతా ఉంటారు, నాట్ గో లైక్ స్టూపిడిటీ దగ్గరగా వెళ్ళరు. Yeah, that's a good point. And but we have some like evidences. No. Native problem లేదు. See, the thing is, and అనేది ఏంటి అంటే, see, when you have taken an interesting premise, you don't need to explain why it is there. Why are you, I mean, like banging your head off? That is a very good point. Like because your selling point for us is the kallu kuttedin thing. Exactly. So focus on that. నేను ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఇంటూ ఇట్ మ్యాన్. నేను బిలీవ్ చేసేసిన ట్రెడిషన్ ఉంటది ఒక దగ్గర, నువ్వు దానికి వరల్డ్ వార్ 3 సెటప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంత పుటకం నాకు అవసరం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దట్, బట్ యు ఆర్ వేస్టింగ్ క్లోజ్ టు 20 minutes in saying that story rather than this story. యా అండ్ ఇప్పుడు కళ్ళు ఓపెన్ అయినాయి కదా తర్వాత ఆమెకి, ఆ కళ్ళు ఓపెన్ అయిన తర్వాత నువ్వు 30-40 seconds లోనే నువ్వు నరేషన్ ఎండ్ చేసేసినావు, లైక్ ఏమైపోతుంది అని చెప్పడానికి. నాకు ఏం పాయింట్ అనిపించలేదు ఆమె కళ్ళు ఓపెన్ చేసినందుకు, లైక్ పాయింట్ ఏంటి అనేది అనిపించలేదు. క్లైమాక్స్ కి ఆమె కళ్ళు ఓపెన్ చేసింది, ఇంటర్వెల్ కి కళ్ళు ఓపెన్ చేసి లైక్ హీస్ ద వరల్డ్ అండ్ షీస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అదంతా ఉండింటే లైక్ అప్పుడు పీపుల్ ఎవాల్వ్ అవ్వడానికి ఉంటది. దిస్ ఇస్ లాస్ట్, ఈ స్టూపిడిటీ నుంచి బయటికి రావడమే కథ. సోది లేకుండా ఒక ముక్కులో చెప్పాలంటే
కంటెంట్ Purpose తక్కువ, for- కాన్స్పిరసీ థియరీలు ఎక్కువ. సో Okay. లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద కాంటెంట్ మోర్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ టైం. Yeah, sure. Bye. Thank you so much, Adi. Thank you. Yeah, but it's an interesting Sorry, premise. Deepak. Yeah. Sorry. No, interesting premise, but better written and కొంచెం better గా రాసుకుంటే మంచి స్టోరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. But work on it, probably one day it will become a good story. Yes. But Yeah. point is good. Thanks, Adi. Bye. Bye. Rahul, I must tell you, people are getting fans of how brutal you're getting when you're roasting. They are calling you Ashneer Grover of today's pitchkathalu episode. Oh. Oh, దానికోసం stream like చేయండి, guys. Yeah. We have I think Shiva is your final that ఎగిసిన కళ guy. Or Yeah. Shiva is who? Yeah, అంతే. Yeah, Shiva is someone. ఏ కథ కంచికి ఏ కథ కంచికి చేరను. Yeah. And one more thing, Rahul, మనం ఆమెను పిక్ అమ్మాయి బుల్లింగ్ స్టోరీని పిక్ చేసాం కదా. So she didn't show up. Okay. So I told you about that multiverse guy, right? Who was extremely passionate to come. Damn, so cool. we can replace her with him. Okay. Absolutely. Let's take him for now. ఈ gap lo I'll just put him the link. Give me 2 minutes, Rahul. Yeah. Cool. ఈ గ్యాప్లో లైవ్ చాట్లు ఎవరైనా ట్విట్టర్లో ఫిల్మ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అనే అకౌంట్, వాడికి చాలా మంది కల్ట్ బ్యాచ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వాడికి. సో వాడి ఫ్యాన్స్ వాడికి ట్విట్టర్లో డిఎమ్స్లో నేను వాడికి జూమ్ లింక్ షేర్ చేశాను. సో ఆస్క్ హిమ్ టు ప్లీజ్ జాయిన్ ఆన్ ద వెయిటింగ్ రూమ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ లైవ్, బట్ వీల్ బీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ హిమ్. నౌ వీ హ్యావ్ ఏ కథ కంచికి చేరాను. Yeah, Kutram commented, even you focus on content, Pranit. అరే ఇప్పుడన్నా నెట్ సెట్ చేసుకున్నా. నీ కథ కంచికి ఎప్పుడు చేరుద్దురా నాకు అది చెప్పరా నువ్వు ఫస్ట్. లైవ్ అయిపోద్ది కానీ మన కథ మొదలు కాదు. ఈ లైవ్ కాదు, రౌండ్ 3 కూడా అయిపోద్ది. ఇది ఇంకా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటానే ఉంటాడు. అరే ఇప్పుడన్నా సెట్ అయిందారా శివ, ప్లీజ్ రా. సెట్ అయింది బ్రో, సెట్ అయింది. పర్ఫెక్ట్, థ్యాంక్స్ రే. అంబానీ మా పైసలు కట్టట్లేదామో. One second, before this, ఇందాక స్టోరీకి రేటింగ్ ఇవ్వాలి. ఐఎమ్ గోన్ గో విత్ 0.5 ప్యూర్లీ ఫర్ దట్ ఇంట్రెస్టింగ్ లాగ్ లైన్. అంత నేను థింగ్స్ ఐ డెంట్ ఈవెన్ రీడ్ ద సినాప్సిస్. నేను లాగ్ లైన్ చదివి ఓకే దిస్ సీమ్స్ లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని చెప్పి నేను రాహుల్కి పంపేశాను. అండ్ రాహుల్ మస్ట్ హ్యావ్ ఆఫ్ కోర్స్ రెడ్ ద థింగ్ అండ్ ఈ సెలెక్టెడ్. బట్ నేను ప్యూర్లీ లాగ్ లైన్కే 0.5 ఇస్తున్నాను. బీన్ హౌ మచ్ వుడ్ యూ గో ఫర్? Yeah, 1. ఓకే, రాహుల్? నేను లైక్ ఏమో probably little generous కాబట్టి I'll add you both and give 1.5. Okay, little generous. Wow, bumper offer ఇస్తాడు guys రాహుల్. బట్ షౌట్ అవుట్ టు దట్ మల్టీవర్స్ స్టోరీ గా. అడంతా ప్యాషన్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయాడు వెయిటింగ్ రూమ్ లో. సో ఆల్రెడీ హియర్. సో శివ, చిన్న ఇంట్రో నీ గురించి. వాట్స్ ద సీన్? ఏం చేస్తుంటావు? ఏంది కథ? సీన్ చెప్పినట్టు ఒక మధ్య తరగతి సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ బ్రో. ఏం పర్లేదు. Let's not waste time. I don't care about your fucking flashback. Let's get to your story. 2 minutes for your log line. Are you ready? Ready or not? Yes. Okay, let's go. Your time starts now. ఓకే, సో ఒక ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అనమాట. ఒక 5 years నుంచి బ్రేక్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. చేస్తూ ఉండగా ఇంకా ఫైనల్గా వాడికి ఏంటంటే కనీసం ఒక్క సినిమా అయినా తీయాలి అన్న ఒక గోల్ తోటి వాడు ఫిక్స్ అయిపోతాడు. ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా అదే గోల్ తోటి వాడి దగ్గర ఉన్న కథలు ప్రొడ్యూసర్కి పిచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అది చేస్తూ ఉండగా ఇంప్రెస్ చేయాలి ప్రొడ్యూసర్స్ని అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఎప్పటికప్పుడు కథలు మారుస్తానే ఉంటాడు. కానీ ఎంత మార్చినా కానీ ఒక సినిమా సెట్ అవ్వకపోవడంతో ఇంకా నా వల్ల అవ్వదులే ఇంకా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం అన్న ఒక పాయింట్లో ఉన్నప్పుడు వాడికి ఆ ఒక్క సినిమా ఏదైతే వాడు తీయాలనుకుంటున్నాడో అది తీసే ఛాన్స్ వస్తుంది. కానీ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ నెవర్ చేంజ్. 10 రూపీస్ డేటా ప్యాక్ వేసుకున్నాడేమో వీడు. బాగానే ఉంది. గుడ్. వేవ్ యూ హ్యాండ్స్. సంథింగ్ నిన్ను కాదు రావాలా? అరే నువ్వేంట్రా బిలో పవర్టీ ఏరియాలో ఉన్నావేంట్రా? వాట్ ఇస్ దిస్ వరస్ట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్? అరే డిడ్ యూ రీఛార్జ్ యువర్ 4G? బానే ఉంది కదా బ్రో, వినిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు? బానే ఉంది, మళ్ళీ నిమిషంలో వైఫై బ్రో. ఎయిర్టెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ బ్రో. Are you using Jio? Are you using Jio on your phone?
ఎయిర్టెల్ అంట. ఎయిర్టెల్ వైఫై ఎయిర్టెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ బ్రో, వైఫై కనెక్ట్ అయ్యా. వైఫై బదులు కమ్ టు యువర్ 4G. Okay. మేబీ దానికన్నా ఇదే 4G బెటర్ ఉంటుందేమో. ఓకే బ్రో, 1 సెకండ్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లాగలేదు. వైఫై నుంచి ఇంటర్నెట్కి ఎలా కరెక్ట్ కావాలి. I don't think Rahul Yadav would have waited this much for Agent Atre also. ఏ కథ కన్సిడర్ చేయడానికి గత 2 గంటలుగా వెయిట్ చేస్తున్నాడు నరేషన్ కోసం. బ్రో ఇప్పుడు ఓకేనా? మొబైల్ డేటా కనెక్ట్ అయ్యా. సీమ్స్ లైక్ యా ఇప్పుడు చాలా ఓకే. ఓకే బ్రో, సో లాగ్ లైన్ ఓకే కదా? నరేషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. వన్ సెక్. సో లాగ్ లైన్ సగంలో పోయింది ఇక్కడ ఆగి. సో ఐ విల్ రీఫ్రేజ్ యువర్ లాగ్ లైన్. జస్ట్ టెల్ మీ ఇఫ్ ఐ మిస్డ్ ఎనీథింగ్. ఒక చాలా ప్యాషనేట్ గా సినిమా తీసుకుందాం అనుకునేటోడు సినిమా తీయడానికి ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లు చేంజ్లు అడుగుతుంటే చేస్తూ ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి తర్వాత యా బ్రో, సో ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఖచ్చితంగా ఏ చేంజెస్ చేయకుండా ఇదే చేయాలి అని ఖచ్చితంగా నిర్ణయించుకొని ఆ స్టోరీ తీస్తాడు బ్రో. స్టోరీ తీస్తే అది సక్సెస్ అయితే అది లాగ్ లైన్. అది లాగ్ లైన్. థ్యాంక్స్ రాహుల్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ ఫర్ హిస్ అబ్సెన్స్. అంటే ఓన్లీ థింగ్ మళ్ళీ ఆ జియో ఎయిర్టెల్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చేది. అది కూడా చెప్పండి 2 minutes మనకి లాగ్ లైన్ మీ క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఆడియన్స్ కి? చెప్పండి. అండ్ యా, ఆర్ యు రెడీ ఫర్ ద ఫుల్ నరేషన్? yes bro, ready. Okay, your time starts now. నా పక్కన కనిపిస్తున్న టైం. Here goes. ఓకే, సో మన ప్రొటాగనిస్ట్ వచ్చేసి ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అనమాట. 5 years నుంచి అదే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. కానీ హీస్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ బ్రేక్. అండ్ ప్రెసెంట్లీ హీస్ వర్కింగ్ ఫర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్, ఒక టాప్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ తో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఆ డైరెక్టర్ పేరు వంశీకృష్ణ. అండ్ ఫ్యామిలీ సైడ్ వస్తే ఒక వైఫ్, ఒక కిడ్ ఉంటారు వాడికి. అండ్ వాడు యాక్చువల్లీ బాగా ఫినాన్షియలీ బాగా ఇన్స్టేబుల్ ఉంటాడు అనమాట. సో వాళ్ళ వైఫ్ ఎప్పుడు ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది, నువ్వు ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ మారిపో, మనకి సెట్ అవ్వట్లేదు, ఈ ఫీల్డ్ నీకు సెట్ అవ్వదు అనేసరికి, లేదు నాకు వంశీ ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చాడు నరేట్ చేయడానికి, ఒకవేళ తనకు నచ్చితే ప్రొడ్యూసర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తా అన్నాడు. సో అది క్లిక్ అవుతే మనకు ఏమైనా సెట్ అవుతుందేమో, ప్లీజ్ ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వు అని అంటే సరే అంటది. అనగానే నెక్స్ట్ డే వంశీకి బేసిక్గా వీడికి ఒక 3-4 కథలు రెడీగా ఉంటాయి. కానీ వీడికి ఫస్ట్ వాడు రాసుకున్న కథ చాలా ఇష్టం అనమాట. సో దట్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ ద బెస్ట్ హీ హ్యాస్. సో అది నరేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఈ వంశీతో పాటు కొలీగ్స్ కూడా మిగతా వాళ్ళు కూర్చుంటారు, వింటూ ఉంటారు. బట్ ఒక హాఫ్ వే త్రూ ద నరేషన్ వాళ్ళు రాగానే వంశీ లేచి, ఒకవేళ ఇదే నీ బెస్ట్ కథ అయితే మాత్రం నువ్వు మానేసేయి రఘు అని చెప్పేసి లేచి వెళ్ళిపోతే వీడికి అర్థం కాదు. దాని తర్వాత వంశీ అంటాడు, ఈ కథ తప్పితే నువ్వు వేరే ఏ కథన్నా పిచ్ చేసుకో ప్రొడ్యూసర్స్కి, కానీ ఇది మాత్రం పిచ్ చేయకు, నేను రేపు మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్, శ్రీరంగ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అని దాని డీటెయిల్స్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఇంటికి రాగానే వైఫ్ అడుగుతుంది, ఏమైంది మరి, హౌ డిడ్ ఇట్ గో అంటే, లేదు సో ఫస్ట్ నేను అరేంజ్ చేసిన వాళ్ళకి నచ్చలేదు, వేరే కథల పైన వర్క్ చేయమన్నారంటే, నేను మీకు చెప్తానే ఉన్నాను కదా సెట్ అవ్వదు అని అంటే, లేదు నేను ఈ ఇండస్ట్రీలో చాలా కష్టపడుతున్నాను, ఒక్క సినిమా తీసి నేను నిరూపించుకుంటాను, దాని తర్వాత నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను, కానీ ఒక్క సినిమా మాత్రం నాకు వదిలేసేయి అని చెప్పి ఈ స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. వంశీ రెఫర్ చేసిన ప్రొడక్షన్ హౌస్కి వీడి కథ ఇచ్చి నరేషన్ టైం తీసుకుని నరేట్ చేస్తే వాళ్ళ నుంచి ఏ ఫీడ్బ్యాక్ రాకపోయేసరికి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఇంకా ఇంపేషెంట్ అయిపోతాడు. ఆ ప్రాసెస్లోనే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ద్వారా ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఒక ప్రొడ్యూసరు మురళీ శర్మ అనుకుందాం. సో మురళీ శర్మకి నరేట్ చేసే ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. సో వెళ్ళి మళ్ళీ సేమ్ వీడి దగ్గర ఉన్న మిగతా కథని నరేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన విని, సరే అమ్మా కానీ నా దగ్గర ఒక స్టార్ హీరో డేట్లు ఉన్నాయి, నువ్వు చెప్పే చాలా ఆర్టిస్టిక్గా సింపుల్గా ఉంది సినిమా, ఇది మనకి ఆ హీరోకి వర్కౌట్ కాదు, ఏమైనా మార్పులు చేయగలవా అని అడుగుతాడు. సో వీడేంటంటే ఈజ్ ఎట్ అ పాయింట్ వేర్ హీ వాంట్స్ టు గెట్ అ మూవీ అట్ ఎనీ కాస్ట్. సో వాడు అంటాడు, నేను ఏది అయినా చేస్తానండి మార్పులు, పర్వాలేదు నాకు అని అంటాడు. అయితే సరే అని చెప్పి నేను రేపు నీకు కాల్ చేస్తా అని చెప్పి మురళీ శర్మ అంటాడు. అనగానే రేపు నెక్స్ట్ డే మురళీ శర్మ ఆఫీస్ నుంచి కాల్ వస్తుంది. కానీ మురళీ శర్మ పిలిచే, నాకు నీ మీద నాకు నమ్మకం లేదమ్మా, నువ్వు వేరే ప్రొడ్యూసర్ని చూసుకో, నాకు సెట్ అవ్వదు నీ కదా అని చెప్పేసి అంటాడు. అనగానే వీడు ఇంకా రేజ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఎక్కడన్నా నాకు ఆపర్చునిటీ ఎత్తుక్కోవాలి అని చూసేసరికి ఫిలిం సర్కిల్లో ఒక చిన్న టాక్ నడుస్తుంది. ఏంటంటే ఒక వెరీ సీనియర్ యాక్టర్
వాళ్ళ కిడ్నీ లాంచ్ చేయడానికి ఏదో కొత్త డైరెక్టర్ కోసం ఎత్తుతున్నాడు అని ఒక టీవీ యాక్టర్, ఒక సీనియర్ యాక్టర్ ఎవరో వాళ్ళ కొడుకుని లాంచ్ చేద్దామని చూస్తున్నాడు. చూస్తుంటే కొత్త డైరెక్టర్స్ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు వీడికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయ్యేసరికి వీడు వాళ్ళకి నరేట్ చేయడానికి వెళ్తాడు. నరేట్ చేయడానికి వెళ్తే ఆ సీనియర్ యాక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసరు వాడు అంత ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండడు కథలో. మా బాబు ఓకే అంటే నాకు ఏదైనా ఓకే అమ్మా, నాకు సినిమా వెళ్ళాలంతే అంటాడు. అయితే సరే అని చెప్పి వాళ్ళ హీరోకి అడుగుతాడు, ఆ కొత్త హీరోని, ఏంటి నచ్చిందా అని అంటే, నేనేదో చిరుత రేంజు ఏంటి ఇంట్రడక్షన్లు ఇట్లాంటివి మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే ఏందన్నా కదా అని చెప్పి, మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు, ఇది లైట్ తీసుకో అంటాడు. అంటే వీడి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ప్లీడింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి, ప్లీజ్ నేను ఎట్లా అంటే అట్లా మారుస్తుంది దీన్ని, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి నాకు అని అనగానే, సో దే స్టార్ట్ టు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇన్పుట్స్ అందరు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకా హీరో సైడ్ నుంచి వాళ్ళ చుట్టాలు, బ్రదర్స్, ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఇన్పుట్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. స్టార్ట్ చేస్తుంటే మొత్తానికి అయితే ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ రెడీ అవుతుంది. వాళ్ళు ఏం చెప్పినా వీడు అవన్నీ మార్చి రెడీ చేస్తాడు. చేసిన దాని తర్వాత ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ చూసుకుంటే హీ విల్ బి వెరీ డిసాటిస్ఫైడ్. ఎందుకంటే వాడు అనుకుంటున్న సోల్ ఒరిజినాలిటీ దీంట్లో ఏమి ఉండదు. బట్ ఏంటంటే స్టిల్ హీ వాంట్స్ టు స్టిక్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ నేను ఎట్లయినా సినిమా తీసుకోవాలి, ఈ ఒక్క సినిమా తీసే బయటపడాలి అంతే అన్నప్పుడు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ రేపు ఎల్లుండి మనం సినిమా తీద్దాం అనగా మనకి ఫిలిం న్యూస్లో వాటిల్లో ఈ పలానా హీరో లాంచ్ అవుతున్నాడు కొత్త డైరెక్టర్ తోటి అని టాక్ వస్తుంది. అని రాగానే వీడు ఎక్సైట్ అవుతాడు, అబ్బా నా పేరే వస్తుంది అని చెప్పి. కాకపోతే కట్ చేస్తే ఆ హీరో, ఆ డైరెక్టర్, సో ఆ డైరెక్టర్ వేరే పెద్ద కమర్షియల్ డైరెక్టర్ తోటి లాంచ్ అవుతాడు అనమాట. అది చూడంగానే వీడు షాక్ అయ్యి, ఏంటిది నాతో చేయాలనుకున్నారు కదా మీరు అంటే, లేదమ్మా ఇప్పుడు మేము మాట ఇచ్చేసాము, నువ్వే ప్రొడ్యూసర్ చదువుకో, అడ్వాన్స్ కూడా వెనక్కి ఇచ్చేసే. టైమర్ పాజ్ చేస్తున్నా. కెన్ యూ టర్న్ యువర్ వీడియో ఆఫ్ అండ్ నరేట్? నెట్ కొంచెం సేవ్ అవుతాం. యా, వీడియో ఆఫ్. సో వీడి పేరు బదులు ఇంకో డైరెక్టర్ పేరు పడుతుంది అండ్ ఈజ్ లైక్ వాట్ ద ఫక్ అండ్ సారీ కమిట్మెంట్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ పేరు మార్చాల్సి వచ్చిందని చెప్తారు. సో లాస్ట్ కి జాదు అని మార్చుకున్నారు పేరు. సినిమా వీడి తీయడు, జస్ట్ న్యూస్ అన్నమాట. కొత్త లాంచ్ అవుతున్నాడు, ఆ లాంచ్ డైరెక్టర్ పేరు వస్తుంది కదా ముందే మనకి, ఫలానా కాంబినేషన్. ఓకే, సో అట్లా రాగానే వాడు కంప్లీట్ షాటర్ అయిపోయి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్న మూమెంట్ లో మనకి ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ పడుతుంది. వన్ స్మాల్ డౌట్, స్టోరీ అదేనా లేకపోతే వేరే స్టోరీతో వేరే డైరెక్టర్? వాడు వేరే స్టోరీ వేరే డైరెక్టర్, వీడి స్టోరీ వాడుకోడు, వేరే స్టోరీ వేరే డైరెక్టర్. బట్ స్టిల్ వీడి కమిట్మెంట్ ఇస్తారు, కానీ వేరే స్టోరీ వేరే డైరెక్టర్. సో ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ మనం స్టార్ట్ చేస్తుండగా ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ వీడికి ఇచ్చిన చిన్న చిన్న లగ్జరీస్ కార్లు లేకపోతే ఈ అడ్వాన్స్ పేమెంట్లు అన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. చేసినప్పుడు వీడు యాక్చువల్గా ఉన్న ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ కంటే ఇంకా వర్స్ తయారైపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు నాకు అర్థమైపోతుందని ఇంటికి వెళ్ళే టైంలో వీళ్ళ డైరెక్టర్ వంశీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు కాల్ చేసి ఇట్లా ఒక స్క్రీనింగ్ ఉంది మా కొత్త సినిమాది, దానికి మంచి టాక్ వస్తుంది, మన టీంకి ఇన్వైట్ వచ్చింది, మన టీంని రిప్రజెంట్ చేయడానికి నువ్వు వెళ్ళు అని వీడిని పంపిస్తే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్, ఇప్పుడు నీకు తెలుసు కదా అంటే, నీ ఆర్గన్స్ క్వాలిటీ నువ్వు చాలా పే చేసావు, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళకపోతే నీకు జాబ్ కూడా ఉండదు, నీ ఇష్టం అని అంటే ఇంకా ఆబ్లిగేషన్ తోటి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ చాలా లేట్ వెళ్తాడు, ఒక 30-40 minutes లేట్ వెళ్ళిపోతాడు. లేట్ వెళ్ళినా కానీ వాడికి సినిమా స్టోరీ ప్రేమైజ్ అంతా అర్థమైపోతుంది. అంతా అర్థమైపోయేసరికి ఇంటర్వెల్ దాకా చూసేసరికి వాడికి సిమిలారిటీస్ చాలా కనిపిస్తాయి. సో ఇంకా ప్రీ క్లైమాక్స్ దాకా ఇంట్రెస్ట్ తోటి చూస్తూ ఉంటాడు. చూడంగానే వాడికి అర్థమవుతుంది ఇదేదో నా కథలా ఉంది అనిపిస్తుంది. అండ్ వెంటనే హీ సీస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ దట్ దిస్ ఫిలిం ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై శ్రీరంగ ప్రొడక్షన్స్. అంటే దిస్ మూవీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అ స్టోరీ హీ నరేటెడ్ ఎట్ ద వెరీ ఫస్ట్. శ్రీరంగ వాళ్ళకి నరేట్ చేసిన స్టోరీ మీద బేస్ అయ్యి సినిమా వచ్చేస్తుంది అనమాట బయటికి. అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ అ హ్యూజ్ టాక్, సూపర్ టాక్ వస్తుంది. సో హీ విల్ బి డివాస్టేటెడ్, అసలు నా కథ వాడుకున్నారు అండ్ ప్లస్ ఇక్కడ నేను చెప్పిన వాళ్ళు కమిట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళేమో నాకు మాట ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి హీల్ బి సో డిప్రెస్డ్ కానీ ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చి
నువ్వు ఇప్పుడు కాదు డిప్రెస్ అవ్వాల్సింది, ఒక రిజల్ట్ లేనప్పుడే నువ్వు ఎత్తుక్కున్నావు ఆపర్చునిటీ గురించి, ఇప్పుడు నీకు రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది బయట, సో యూ హ్యావ్ టు గో ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అన్నప్పుడు వీడు అంటాడు, నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని కథలు అందరికీ చెప్పేశాను, ఇప్పుడు నా దగ్గర కొత్త స్టఫ్ కూడా లేదు, నాకు వెంటనే ఏ కథ కుదురుతుంది అంటే హిజ్ వైఫ్ విల్ కమ్ అండ్ గివ్ దట్ వెరీ ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ విచ్ వంశీ రిజెక్టెడ్. ఇది ఎవ్వరికి చెప్పొద్దు అన్న స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వాడి చేతిలో పెడుతుంది. చెప్పాలంటే ఇదే మీ ట్రూగా రాసుకున్న స్క్రిప్ట్, ఇది ఒక్కటే, ఇది కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళండి అని అంటే, అండ్ హీల్ పర్సూ దట్ స్క్రిప్ట్ అండ్ హీల్ కంప్లీట్ ఇట్. సో అది కంప్లీట్ ఆ స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి వెళ్తాడు. అది చేసేసి వెంటనే హీల్ పిచ్ ఇట్ టు హిజ్ కలీగ్స్. అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆ స్క్రిప్ట్. కలీగ్స్కి పిచ్ చేసి ఎలా ఉంది అని అనగానే వాళ్ళందరూ యావరేజ్గా ఉంది, పర్వాలేదు అని ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. ఇవ్వగానే మీకు అంత నచ్చలేదా, అయితే దీంట్లో కొంచెం పొటెన్షియల్ ఉన్నట్టుంది అని చెప్పి హీల్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీళ్ళకి నచ్చకపోతే అంటే వాళ్ళ టేస్ట్ మీద అంత నమ్మకం అనమాట వాడికి. సో హీల్ బి లైక్ మళ్ళీ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ మురళీ శర్మ తోటి వాడికి మీటింగ్ వస్తుంది, ద సెకండ్ ప్రొడ్యూసర్. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ పిచ్ చేస్తాడు. పిచ్ చేసి మురళీ శర్మ విల్ బి అబౌట్ టు సే ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ మళ్ళీ అనగానే వీళ్ళు లేస్తాడు. లేచి ఏంటయ్యా లేచావు అని అంటే, లేదు సార్ నాకు అర్థమైపోయింది, మీకు ఎవరికో హీరో కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఏదో మార్పులు చేయాలంటారు. Last 1 minute, get to the part where he makes the movie and like the result part of it. యా సో అది మీరు ఎట్లాగో మారుస్తాం అంటారు, కానీ ఈసారి అయితే కథ ఇదే సార్ అని చెప్పి మురళీ శర్మకి చెప్పంగానే మురళీ శర్మ విల్ బి లైక్ వెళ్ళిపోతాడు వాడు అక్కడి నుంచి. నెక్స్ట్ రోజు ఫోన్ చేసి నాకు నీ సినిమా ఓకే అమ్మా అంటాడు మురళీ శర్మ. మరి ముందెందుకు వద్దన్నాడు సార్ అంటే, ఫస్ట్ టైం నువ్వు నాకు నరేట్ చేసినప్పుడే నేను కథ నాకు నచ్చింది, కానీ నీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ లేక నువ్వు కాంప్రమైజ్ అవుతా ఉన్నావు స్టోరీతో, కానీ ఈసారి నాకు నీలో కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించింది, నౌ వీఆర్ మేకింగ్ అ మూవీ అని చెప్పి దే విల్ గో హెడ్ అండ్ మేక్ అ మూవీ అండ్ విల్ బికమ్ ఏ సూపర్, అంటే మంచి టాక్ వస్తుంది మూవీకి, అండ్ హీ విల్ గెట్ బెస్ట్ ఎవిడెంట్ అవార్డ్ లాగా. సో చిన్న ఆబ్స్టకల్స్ ఉంటాయి ఫిల్మ్ మేకింగ్లో, డిలేస్ అని అట్లాంటి చిన్న చిన్న డిలేస్ అవుతాయి, బట్ ఈవెన్చువలీ దే విల్ మేక్ అ మూవీ అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ అ గుడ్ టాక్ ఇన్ ది మార్కెట్. అండ్ ఫైనల్లీ వాడు అవార్డ్ షోలోకి ఒక డెబ్యూటెంట్ డైరెక్టర్ కింద అవార్డ్ షోలోకి వెళ్తాడు. సో ఫైనల్ స్పీచ్లో హిల్సే మనకు నచ్చిన స్టోరీ జనాలకు నచ్చేలా చెప్పడమే డైరెక్షన్, కానీ వాళ్ళకి ఏదో నచ్చుతుంది అని మనం మార్చుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఎన్నో కథలు నేను ట్రావెల్ చేసి లాస్ట్కి నన్ను కంచికి చేర్చింది నా మొదటి కథే అంటాడు. ఇప్పుడు ఈ కథకి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే ఐఎమ్ సో స్కేర్డ్ బికాస్ వాట్ ఇఫ్ హి సేస్ మనకి నచ్చిన కథ మనకి నచ్చినట్టే చెప్పాలి కానీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి. Rahul, would you want to start first? I'm okay. And like story ki ellak mundu, the beauty of this particular narration was ఎవరిని ఎంచుకోలేదు కానీ మురళీ శర్మ ఎంచుకున్నాడంటే he might be a big fan of మురళీ శర్మ. like there were played no actors, అంటే ఏ యాక్టర్స్ ఎవరు లేదు కానీ మురళీ శర్మ ఎంచుకున్నాడు. శర్మ గారు మురళీ శర్మ గారు made a mark in upcoming storytellers vision. తను చెప్పిన స్టోరీలో ప్రొడ్యూసర్లు హీరోతో కమిట్మెంట్ ఉన్నట్టు తినకి మురళీ శర్మతో కమిట్మెంట్ ఉంది. ఓన్లీ మురళీ శర్మ ఉంటేనే తీస్తాడు సినిమా. గుడ్ చెప్పు. ఇంకోటి ఏంటి అంటే సైన్ చేయగానే బీభత్సమైన అడ్వాన్స్లు ఇచ్చేసి లగ్జరీ కార్లు ఇచ్చే డబ్ల్యూ డైరెక్టర్ నేనైతే ఇప్పటివరకు ఏ ప్రొడ్యూసర్ You know how much Rahul starves his directors. సినిమా హిట్ అదే పేమెంట్ లేవాడు. జస్ట్ జోకింగ్ చెప్పు. ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫైన్. హిట్ అయిన తర్వాత మొత్తం ఇప్పుడు ఒక పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత ప్రాబ్లీ దే విల్ గివ్ ఆల్ దోస్ ఫ్యాంకీ కార్డ్స్ అండ్ గుడ్ పేమెంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ ఎగ్జార్బిటెంట్ నంబర్స్ చేసిన తర్వాత ఇస్తారు. కానీ మాస్టర్ ఒక అడ్వాన్స్ అంటే 5 లక్షలు 2.5 లక్షలు 3 లక్షలు 10 లక్షలతో ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ కి అడ్వాన్స్లు సైన్ చేసేది. సో ఇనిషియల్ గా అవి ఇవి అని అనుకోవద్దు. ఫర్ సెకండ్ మూవీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సి మై డైరెక్టర్స్ హిట్ అయిన తర్వాత ది అమౌంట్ దే రిసీవ్డ్ యాజ్ అడ్వాన్స్ వాజ్ అట్ ద మ్యాక్స్ 25 lakhs. సో డోంట్ థింక్ ఆఫ్ స్వాంకీ కార్డ్స్ అండ్ He's giving you a reality check, Shiva. Please take it. Sure. Yeah, I meant that 5 lakhs 2 lakhs I want it. Yeah. No, luxury cars అని వాడే అందుకు నేను రాసుకున్నా.
ఓకే 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 రికార్డ్ ఉందిరే ఇక్కడ. ఓకే నాకు తెలిసి ఇవాళ నిన్న సాయిరాజ్ కూడా ఒకటి పెట్టుకున్నాడు, అదేదో ఎఫ్జీది ఏదో కార్ ప్రొడ్యూసర్లు ఏదో కార్ ఇచ్చారు అనేది ఒక ట్వీట్ పెట్టుకున్నాడు. సంబడి సేయింగ్ కార్ మొత్తం ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు బై ఎంజీ సీ దిస్ ట్వీట్ ఆర్ రీడ్ దిస్ న్యూస్ అని చెప్పేసి, సో దట్ కార్ గాట్ ఫైర్. సో దాన్ని రీట్వీట్ చేసుకుంటూ ఈ పుట్ ఎ ట్వీట్ వేర్ SKN and other people were gifting him car. I don't know whether it is real or he was gifted or he తెలియదు కానీ, but yeah. So, but yeah, any more thoughts, Rahul garu? The thing is, like coming to the part, ekkada enti and like the struggle. See, it's a very plain ante danni very template beats. వెరీ టెంప్లెట్ బీట్స్. ఎక్కడ ఏంటి కొంచెం హైస్ లోస్ ఇంకొంచెం బెటర్ గా చదివితే ఆ బెటర్ సీన్స్ తెలిస్తే చెప్పగలం. 10 minutes నరేషన్ లో నాకు లాగ్ లైన్ లో ఎంత అర్థమైందో నరేషన్ లో కూడా అంతే అర్థమైంది. సో రియల్ ఫైట్, రియల్ ఇష్యూస్, రియల్ నాన్ సెన్స్ ఏమో మరి. లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, లైక్ వెన్ యూ సెడ్ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తను ఏం చెప్తే చేంజెస్ చేస్తున్నాడు అని, ఇట్ జస్ట్ సీమ్ లైక్ చాలా సింపుల్ గా చేస్తున్నాడు. సో హి డిడ్ంట్ హావ్ ఎనీ నేను అదే అంటున్నా కదా. సీ హీ ఈస్ రియల్లీ విల్లింగ్ టు. సో ఆ ఫైట్ గానీ అంటే నాకు ఇక్కడ సీ ఆ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్. నాకు ఆ క్యారెక్టర్ సీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ప్లాట్ ఆఫ్ దిస్, ఇట్స్ అ క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టోరీ. మోర్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ అండ్ క్యారెక్టర్ తోటి వెళ్ళే స్టోరీ కాబట్టి నా క్యారెక్టర్ గ్రాఫ్ లో సీన్స్ పరంగా అంటే ఛాన్సెస్ వచ్చాయి రావు అనేది పక్కకు పెడితే, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ క్యారెక్టర్ లో నిజంగా చేంజెస్ జరిగినాయి, ఏమి ఇష్యూస్ వచ్చినాయి, లైక్ ఎక్కడ చేంజ్ వచ్చింది, లైక్ హౌ వాజ్ ఇట్, ఆ క్యారెక్టర్ గ్రాఫ్ లో నాకు పెద్ద అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కడ కనిపించలేదు. ప్రాబబ్లీ అంటే నువ్వు నరేషన్ లో చెప్పలేకపోయినావు, నాకు అదంతా నాకు అది తెలియదు కానీ, బట్ లిజనింగ్ టు ద నరేషన్ ఐ థాట్ ఇంకొంచెం బెటర్ ఉండొచ్చేమో స్టోరీ. ఓకే అంటే లైక్ యు ఆల్రెడీ సీన్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ ఫర్ నేమ్ అంతే. కథా స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం అప్పలరాజు. సో దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఆ థీమాటిక్ బేసిస్ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నువ్వు ఆ పార్ట్ ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ ఫేస్ చేసే రియలిస్టిక్ ఇష్యూస్ అవన్నీ విచ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ షోన్ టిల్ డేట్, అట్లాంటి కొంచెం అక్కడికి వెళ్ళి అట్లాంటి ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకొని ఏం చేయొచ్చు ఏంటిది రియల్ స్ట్రగుల్స్ అండ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ వాట్ హీ యాక్చువల్లీ లెర్న్. సో he cannot be right from day one and he cannot be what do you say going at wrong places కదా. రైట్. సో ఇందాక రాహుల్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రాఫ్, రైట్? సో తన ఫస్ట్ స్టోరీలో అందరూ చెప్పినట్టు చేంజెస్ చేసేయడం కుడ్ బి ద లో పాయింట్ ఇన్ హిస్ గ్రాఫ్, అండ్ దెన్ హిమ్ రియలైజింగ్ అలా కాదు ఇలా సో నువ్వు అది కరెక్ట్గా ఎంఫసైజ్ చేయాలి, లైక్ నేనేంటి ఇలా చేశాను వాడు ఫీల్ అయ్యే యాంగ్స్ని. అండ్ వన్ మోర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏమన్నా సేజ్ లైక్ నీ కథలో అన్ని చాలా కన్వీనియంట్ గా జరిగిపోతుందని అనిపించింది, లైక్ ఛాలెంజ్ ఆర్ అబ్స్టకల్. లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, లైక్ నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అంత అవగాహన కూడా లేదు కానీ ఐ కెన్ ఓన్లీ ఇమాజిన్ వీడు రాసుకున్న ఫస్ట్ కదా ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ పోయిటిక్ స్టోరీ ఆర్ సంథింగ్ కదా. అంత పోయిటిక్ స్టోరీ వీడు తీస్తున్నప్పుడు లైక్ చాలా అబ్స్టకల్స్ వస్తాయి, లైక్ నువ్వు స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు. మురళీ శర్మ సేయింగ్ నీకు స్టార్టింగ్లో ఆత్మవిశ్వాసం లేదు, ఇప్పుడు ఉంది, సో నేను 10 కోట్లు పెడతా అని, లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ వుడ్ ఫంక్షన్ లైక్ దట్. సో ఇంకా స్ట్రాంగ్ బేసిస్ ఏమన్నా ఫర్ లైక్ ఇప్పుడు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మైట్ చెప్పాలంటే మురళీ శర్మ కుడ్ కనెక్ట్ టు ఇట్ బికాస్ లైక్ వాడు తీసే కమర్షియల్ సినిమాల నుంచి లైక్ దిస్ వన్ ఫెల్ట్ లైక్ అ వెరీ జెన్యూన్ ఐడియా. సో సమ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో సమ్ కనెక్షన్ ఉంది స్టోరీకి. దట్ సీమ్స్ మోర్ ఆర్గానిక్ దాన్ నీలో నాకు ఆత్మవిశ్వాసం కనిపించింది అందుకే ఒప్పుకుంటున్నాను అని. పాయింట్ ఇన్ టైంలో మురళీ శర్మ వాళ్ళ డాడీ లాగా అని అనుకున్నాను. Oh yeah, that also could be nice, bro. Yeah. That wouldn't be nice, man. అంటే దీంతో కంపేర్ చేస్తే లైక్ ఈ కన్వీనియంట్ గా జరిగిపోయడానికన్నా ఓకే అది ఇంకా కన్వీనియంట్ కదా అని ఈ చెప్పింది అయితే నాకు వెరీ ట్రాష్ అనిపించింది. నాకు ఆత్మవిశ్వాసం అంటే లేదు, లిటిల్ గా అక్కడికి వచ్చేసరికి లేదు నేను ముందు చూసా, నువ్వు అది చేయలేకపోయావు, ఇప్పుడు వచ్చావు, ఎస్ ఇప్పుడు నువ్వు చేయాలనుకుంటున్నావు నాకు అనిపించింది. లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ దేర్ టు మేక్ మనీ, నో దే ఆర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ వాలిడేషన్ టు సమ్వన్ దట్ ఓ ముందు లేదు ఇప్పుడు ఉంది నీలో అని.
సో కమర్షియల్లీ కూడా ఫాదర్ గివింగ్ యు వాలిడేషన్ కదా అంటే beyond anything else, story forms the key. Yeah. Right. Binu, what are your thoughts before we send him away? I mean, send him goodbye. Yeah, like ఫస్ట్ పాయింట్ నీ స్టోరీలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి, లైక్ మేకింగ్ ఒక డైరెక్టర్కి ఒరిజినల్ స్టోరీ తీయడంలో అనేది వాడి గోల్. సో కానీ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నావు నువ్వు, రెండు లైక్ వాడు కథ తీయడానికి, సినిమా తీయడానికి కష్టపడుతున్నాడు, డెబ్యూ సినిమా తీయడానికి కష్టపడుతున్నాడు, అండ్ దెన్ ఒరిజినల్ స్టోరీ తీయడానికి కష్టపడుతున్నాడు అని. సో ఈ టూ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమైపోతుంది. ఐ వుడ్ హ్యావ్ మేడ్ హిమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ హూ మేక్స్ చేంజెస్ బట్ హీఈస్ నాట్ హ్యాపీ. అలా చేసుకుంటే ఇంటర్నల్ గా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండేది. Like he's successful on the outside but he's still unhappy inside. చేస్తున్నాడు, ప్రొడ్యూసర్ చెప్పిన చేంజెస్ చేస్తున్నాడు, హీరో అడిగినట్టు ఎలివేషన్లు పెడుతున్నాడు, పాటలు పెడుతున్నాడు, ఐటమ్ సాంగ్ పెడుతున్నాడు, బట్ స్టిల్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే వాడు అది కాదు, లైక్ ఈజ్ లైక్ వర్కింగ్ లైక్ ఎ మషిన్. దెన్ ఒరిజినల్ స్టోరీ తీయడానికి వచ్చినప్పుడు లైక్ హీ బికమ్స్ హీరో అనమాట, లైక్ ఎవ్వరు కేర్ చేయరు. And then the obstacles for this could be వాడు ఇప్పటిదాకా హిట్లు తీస్తున్నాడు, ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ ఎగబడి వచ్చారు, ఇప్పుడు ఒరిజినల్ స్టోరీ వీడి మనసులో తీస్తున్నాడు, ప్రొడ్యూసర్లు ఎవరు రాలేదు. సో దెన్ వాడి మీద నమ్మకం పెట్టుకుని వాడి డబ్బులే పెట్టి సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్లో ఎటువంటి కష్టాలు వస్తాయి, అండ్ దెన్ హౌ హీ మేక్స్ హిట్ మూవీ, దట్ కుడ్ బి an interesting thread. కొన్ని ఫైర్ వర్క్స్ ఇవ్వచ్చా బీన్ బ్యాక్ కి అంటున్నా. Yeah, that was a very good absolutely, it is really good thing. సో ఇనిషియల్లీ ఒకవేళ స్టార్ట్ చేసుకుని కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా ఆ వన్ పర్టికులర్ ఆ ఫ్యామిలీ చిన్న ఇష్యూ పెట్టినా కానీ హిట్ అయ్యి డిసాటిస్ఫాక్షన్ తోటి నైస్ అమ్మా బాగుంది. ఐ కుడెంట్ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ హీ కుడ్ గివ్ సమ్ వాలిడేషన్. సో ఐ వాజ్ రియల్లీ థింకింగ్ ఏమైనా చెప్పొచ్చా అది ఇది అనుకున్నా కానీ బట్ he completely is gave it a new perspective, like a new direction altogether, and very good way of Rahul. A small trivia is Beanbag's Instagram bio is he calls himself Telugu cinema muddu bidda. He's a chat GPT of all Telugu films. Anni Jurassic Park manchi output istadu. Beautiful. But Shiva, that's it from us. We will rate you accordingly. But decent enough job, bro. Develop chey baga. Thank you. Okay, bye, Rahul. Thank you, Rahul. Take Beanbag's suggestions really. I'm like they are very no. నువ్వు మరి అసలు చెప్తారు గాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. Yes, but I'm going to go with the 3 for this story just because నాకు potential కనిపించింది, but he didn't like just build it enough. So I'm going to go with 3. అంటే relatively ఇప్పటిదాకా వచ్చిన స్టోరీలో I felt like this was more coherent at least. Rahul, how much would you go for? 2.5. Binu? 2.5. మీరు ఒకటే పేరెంటరా ఇప్పుడు? మెచ్చుకున్నందుకు ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు బాగా బిస్కెట్ వేస్తారు ఇప్పుడు. Before we go to the next story, like I just want నేను కొన్ని questions prepare అయ్యాను కదా, so Rahul, I'll just ask that. Rahul, I know you are నీకు narrations and నచ్చు, you would rather go for a full born script అని. Yeah. So script చదివినప్పుడు like some people can be like really good at narration, right? But then like when it comes to execution or when it comes to people management and all that, so how do you judge this? Like that will also translate into a good project. See, like నాకు biggest issue with narration is ఒకటి నాకు attention span is very very low. అది నా problem అది. You zone out easily like me. Yeah, I can have discussions. I'm like, okay, still see, though he is trying to narrate, ఇక్కడ only 10 minutes కాబట్టి we are able to stop in between and కొంచెం ఏదో మధ్యలో మనకు అనిపించింది కొంచెం చెప్పి ఆపి ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాం. Had it been beyond, and these are multiple stories, multiple timelines, so I'm able to fix my concentration. Yeah. What I strongly believe is something in his, and like రాసేవాడు చేయగలుగుతాడు అనేది నా నమ్మకం. Really? యా ఏదైతే క్లియర్ గా రాయగలుగుతాడో అండ్ ఆ రాసినప్పుడు నాకు నచ్చింది, అండ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ జస్ట్ రీడ్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ఊరికే ఓకే దొరికేసింది స్క్రిప్ట్ అది ఇదని. ఎస్, యువర్ గట్ విల్ సే దట్ దొరికింది స్టోరీ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ దట్ యూ సెట్. ద డీటెయిలింగ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఐ ఆల్సో సీ. ఐ సీ ద చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఐ సీ the way scenes are written, I see how they are written. See,
థింగ్ ఇస్, ఒక స్టోరీ రాసినప్పుడు తెలియకుండానే ఒక I don't want to give percentages, but our personality is really there in that particular writing which we have written. Yeah. నాకు స్టోరీతో పాటు I will also know the person to an extent. Like their world view and their world view, their how they see. I mean, like రాసుకున్న విధానము, choice of words, particularly రాసుకున్న scenes, ఎంచుకున్న క్యారెక్టర్స్ అంటే వాళ్ళ క్రాఫ్ట్స్, లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఐ విల్ గెట్ అబౌట్ దట్ పర్సన్. సో స్టోరీ బాగుండి పర్సన్ కూడా టు అన్ ఎక్స్టెంట్ మనకి సింక్ లో ఉన్నప్పుడు థింగ్స్ వుడ్ బి రియల్లీ గుడ్ ఫర్దర్ ట్రావెల్ కి. సో నాకు ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు టేక్ దట్. అండ్ నిజంగా ఇప్పుడు see, there are many people who cannot really write properly, and there are many people who can only write properly, they cannot narrate it. Yeah. So kontamandiki narration strength, kontamandiki writing strength. No, narration an kaadu, like I'm asking, like since you mount projects as a producer, writing direction ga because they are two different crafts, right? A good writer can also be a good director, which is a statement you just made. So how do you make that connection? Like you bar no, it's all about the details that he has written kada. Ippudu I will also look into the details, and I will also see majority of the directors ఇప్పుడు కొంతమంది దే విల్ ఆల్సో గివ్ మీ అ లిస్ట్ ఆఫ్ కొన్ని పర్టికులర్ సీన్స్ కి టు అన్ ఎక్స్టెంట్ వాళ్ళ దానికి దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ షార్ట్ డివిజన్ తో పాటు లైటింగ్ అండ్ లెన్సింగ్ ఆలోచన, అంటే ఒక హైపోథెటికల్ లొకేషన్ వాళ్ళ మైండ్ లో ఉన్న దానికి. సో దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ డీటెయిల్ దట్ గెట్ ఇన్ టు ఫ్యూ పర్టికులర్ సీన్స్. అది డిస్కషన్ లో వస్తుంది, స్టోరీ రాకపోవచ్చు. కానీ వెన్ ఐ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్, సో ఐ ఆల్సో ఆస్క్ అబౌట్ దీంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఏమన్నా ఉంటే, లైక్ హౌ డూ యూ వాంట్ టు షూట్ ఇట్, ఎట్లా అనుకుంటున్నావు. సో నాకు కొన్ని ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తాయి కదా. సో యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఈడ నాకు పగిలిపోతుంది రా నాయన, ఈ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ తీస్తే నాకు పడిపోతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ హిమ్, నువ్వు ఎట్లా తీయాలనుకుంటున్నావు ఈ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్. సో నాకు సింక్ లో ఉందనుకో, ఓకే దిస్ ఇస్ హౌ ఈజ్ యాక్చువల్లీ థింకింగ్. దాంట్లో నాకు లెర్నింగ్ ఉండొచ్చు, దాంట్లో నాకు అనిపించచ్చు ఈడేస్తున్నాడు నాకు అని. సో టూ థింగ్స్. థాంక్ఫుల్లీ ఇప్పటివరకు నాకు వేస్తున్నాడు. Thankfully your gut has always been proven right so far. Yeah. And yeah, there might be few people under like beautiful orators but very bad in execution, or beautiful orators and great execution people ఉండొచ్చు. నాకు అట్లాంటి ఆనిముత్యాలు అవసరం లేదు, నేను కోరుకునే ఆనిముత్యాలే కావాలి నాకు. రాసుకోగలిగి, ఎందుకంటే నా స్ట్రెంత్ అక్కడ ఉంది. సో ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు డెలివర్ ఎ హిట్ listening to narration and taking it forward. So now my core strength is reading and then deciding on a particular thing. I kind of have that feeling about you. Writing me nachta, I feel like like executional, like we'll all like get together and like make this happen. నేను ఎంచుకునే ఆనిముత్యాలు నాకు చాలు, నాకు తెలియని ఆనిముత్యాలు నాకు వద్దు. Got it. And this is one last. కానీ మీరు చెప్పు ఒక నిమిషానే. మీరు చెప్పినట్టు లైక్ ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నప్పుడు లైక్ మన క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎక్కువైపోతుంది కదా, లైక్ లాజికల్ లూపోల్స్ ఎత్తుకడం కానీ అవన్నీ చెప్పడం ఎక్కువైపోతుంది కదా. ఇప్పుడు సినిమాలో ప్రతిదీ మనకు అనుకూలంగా ఉండదు, కానీ కొన్ని మనం అనుకూలంగా చేసుకుంటా ఉంటాం. సో అవన్నీ డైరెక్టర్ చెప్తా ఉంటేనే లైక్ ఇంకా మంచిగా కన్వే అవుతుంది. లైక్ మనం ఎప్పుడు స్క్రిప్ట్ చదివేటప్పుడు లైక్ వీ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్ అన్నట్టే చూస్తూ ఉంటాం కదా. అవును. సో నేను అక్కడ రాసుకుంటా పాయింట్స్. నేను స్క్రిప్ట్ ఓకే, నాకు కొంచెం మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ చేంజెస్ అనేవి ఇప్పుడు మల్లిరావులో చేంజెస్ జరిగింది, ఏజెంట్లో చేంజెస్ జరిగింది, మసూదాలో చేంజెస్ జరిగింది. నో స్క్రిప్ట్ వాజ్ యాజ్ ఈజ్ గా తీసి ముందుకు తీసుకెళ్ళిన స్క్రిప్ట్ ఏది ఉండదు. సో ద లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్, లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు నేను చదివిన తర్వాత నా సైడ్ నుంచి నేను కరెక్ట్ గా ఆలోచించి కొన్ని చేంజెస్ రాసుకోవచ్చు, కొన్ని నాకు క్వశ్చన్స్ రాసుకోవచ్చు, తప్పుగా ఆలోచించి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాసుకోవచ్చు. బికాస్ he might have thought about something else and written that particular scene. నేను వేరేలా ఊహించుకొని నేను ఆ సీన్ అట్లా ఊహించుకుంటున్నట్టు అని అనుకోవచ్చు. సో అవన్నీ ఐ రైట్ డౌన్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. సో దాని ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఐ విల్ సిట్ డౌన్, నాకు లిటరల్ గా ఐ విల్ సిట్ డౌన్ విత్ ద డైరెక్టర్ ఫర్ 3 to 4 days of discussion. సో ఓన్లీ వెన్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ కన్ఫర్మ్ దట్ నాకు ఒక 80% ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఫైనలైజ్డ్, ఒక 20% మీద వర్కౌట్ చేయాలి. ఆ వర్కౌట్ అంతా చేసిన తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వకుంటూ స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేసుకుంటూ అన్ని చేసుకుంటూ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. సో నాకున్న క్వశ్చన్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇప్పుడు ఎస్ లాజికల్ గా నేను ఆలోచించుకొని నేను రాసుకున్నది
he might give me an answer where my logic is wrong. So it's a process of either he convinces you or you convinces him. Ante, that's it. It's a very collaborative process. I like this. No, it has to be that way. I mean, like, see, at the end of the day, I have to travel with him. So, collaboration తప్పితే నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు. Yes. కొంచెం అథారిటేటివ్ చూపెట్టినా ఎక్కడైనా తొక్కేవచ్చు. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత. Let's go for the last guy. Rahul, I want to say వీడికి ట్విట్టర్లో చాలా కల్ట్ బేస్ ఉంది. ఈ నన్ను స్పామ్ చేసి వీడి ఫ్యాన్స్ అందరూ తీసుకొచ్చారు ఈయన్ని. Let's welcome Filmist Constant alias జయంత్ నాగసాయ్. జయంత్ ఫ్యాన్స్ అందరూ లైవ్ చాట్ లో కొంచెం రచ్చ చేయండి అబ్బా. He's also NRI, I think. అవునా? ఎన్ఆర్ఐలు అన్పాపులర్ ఒపీనియన్లు చెప్పగలరే ఇప్పుడు అసలు. హాయ్ బ్రో, వాట్సాప్? 9:30 అవుతుంది. మీ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటారా అండి? చేసుకోవచ్చా? లైక్ ఇస్ ఇట్ ఫైన్ ఇఫ్ ఐ కెన్ కీప్ మై వీడియో ఆఫ్? మీరు చేస్తే బాగుంటుందండి, చేయండి. హాయ్. ఓకే. I think this is truly a case of actually మీరు సెలెక్ట్ అవ్వకపోయినా you can manifest and you can like do black magic and do conspiracies and make it to the panel. He's finally here after 2 weeks of constant hyping himself up. Hi Jayesh, what's up? I go by Jay, so that's good. Jay, hi you can Jay, just call me Jay. Okay. Nothing much, going great. ఈ ఎన్ఆర్ఐలకు అందరికి యాక్సిడెంట్ ఎలా వచ్చేస్తుందని నాకు వస్తలేదు. నేను ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్, అదేం చేయలేము వీను. సో just మీ గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రో. What do you do? What's your scene? No, I'm just doing my undergraduation here in the States. వచ్చి 6 years అయింది. So just like studying and fooling around, trying to tell some stories. Okay. And before you start, would you want to like say something to your Twitter fans? వాళ్ళు live chat లో రచ్చ చేస్తున్నారు. Thank you everybody. Thank you everybody for hyping me up. You know the format, no? 2 minutes for your log line. Are you ready? Yeah, I'm ready. All the best. Your time starts now. Basically the log line is that so the story is set in Guntur. ఒక టీచర్ ఉంటుంది గ్రేస్ అని, and she's like a school favorite. Other students match her, but particularly there are 2 students that like her more. Their names are Rahul and Fatima. And ఏమవుతుందంటే during her year in school she faces a lot of like discrimination and sexism, and అది తట్టుకోలేక she commits suicide అనమాట. సో సూసైడ్ కమిట్ చేసిన తర్వాత రాహుల్ అండ్ ఫాతిమా వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రాసెసింగ్ ది ట్రామా ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. రాహుల్ అనేటోడు కొంచెం మెస్సీ అయిపోతాడు, అండ్ ఫాతిమా ఇస్ లైక్ షీ ఈస్ హెల్డింగ్ హర్ సెల్ఫ్ అప్. సో ఏమవుతుందంటే వన్ డే ఆఫ్టర్ a couple of months, somebody shows up who looks like Grace, and she claims that she is like Grace Zero. So basically ఏమవుతుందంటే Grace has been creating this portal to where she can jump across different versions of herself through parallel universes. And ఏమవుతుందంటే through this journey how they confront their principal and the people who discriminated her through her going through various versions of her అనేది it's the crux of the story. Okay. And that's basically it. Good enough. I am excited enough with the log line. You ready for the full narration? Yeah. కొంచెం నీళ్ళు తాగి ఏమైనా యోగా ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తావు కాసేపు? నేను ఒక 1 minute break తీసుకోవచ్చా? Sure. Let's all take a break for some time. Call to attend. Please Rahul. Yeah. Please call. One important call to attend. Just 1 minute. I'll get back. No problem. Yeah, basically అదే ఎవరో కామెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ అని పెట్టారు. ఇట్స్ కైండ్ లైక్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ దట్. లెట్స్ సో ఇది కొంచెం కాపీడ్ వర్షన్ కాబట్టి సంథింగ్ సమ్వేర్ సమ్ టైమ్స్ అట్లా ఈలో ఏమవుతుంది? బీన్ గాడికి మాత్రం ఇంకా 1 week మాత్రం మాట్లాడరా బాబు, రాలేదాడికి. రేపటి నుంచి మాట్లాడేవో నాకు అనిపిస్తుంది. ఓకే ఏంటండి ఇది కూడా లైక్ ప్లగ్ఇన్ అయితేనే ఉంటది ప్రతి 10 నిమిషాల కోసం. ఆఫ్ కోర్స్ ఇందులో కాదు, మన జీవితంలో కూడా వీణు కొంచెం షో చేస్తే ఏంట్రా రాహుల్ యాదవ్ నాకు ఎలివేషన్ ఇస్తే హీరోలా ఫీల్ అయిపోతున్నావు నువ్వు అని చెప్పి పడతా ఉంటాయి ఆడికి. బట్ నైస్ పాయింట్.
వి వాంట్ రాహుల్ ఇన్ రోస్ట్ వీడియోస్. అరే యా బ్రో, యాక్చువల్లీ రాహుల్ మనకి ఇంత సింక్లో ఉన్నాడు కాబట్టి మనం తన్ని నార్మల్ రియాక్షన్ వీడియోస్లో కూడా పట్టుకొద్దాం. ఐ థింక్ ఈ రాహుల్నే యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టేమందాం. రాహుల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడితే ఇంకా ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవరు రారు, లైక్ డిమోటివేట్ అయిపోయి ఇంకా అట్లానే మగ్గిపోతారు. బట్ తను చెప్పిన పాయింట్స్ని మీరు సీరియస్గా తీసుకోండి. లైక్ ఐ థింక్ లైక్ సిన్స్ హీ లుక్స్ లైక్ వెరీ కొలాబరేటివ్ క్రియేటర్, మంచి స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటే ఐ ఫీల్ లైక్ హీ విల్ కొలాబరేట్ అండ్ సంథింగ్ నైస్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నారు కాబట్టి లైక్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్, లైక్ ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేస్తే యా ఎప్పుడో యాక్చువల్లీ స్ట్రీమ్ అయిన తర్వాత అదే ఈ స్టోరీస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత విల్ ఆస్క్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి దట్ వీ కెన్ సెండ్ రాహుల్ స్క్రిప్ట్స్. సో మీరు కూడా ఫుల్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్స్ ఎవరంటే పంపండి రాహుల్ గారికి. అలా అని చెప్పేసి పొద్దునే మర్డర్ అయిపోతుంది అలా అని చెప్పేసి నాకు పిచ్చి కథలో పంపే మెయిల్స్ అక్కడ పంపకండి, నా పరువు తీయకండి మీరు ప్లీజ్. వాడు మంచిగా యూఎస్ లో చదువుకుంటే వాడు పొద్దున్న లేసరికి మర్డర్ అయిపోతుంది అని చెప్పకండి. లేదు కొంచెం టైం తీసుకొని రాయండి గైస్, ఇట్ విల్ బి వర్త్ ద ప్రాసెస్. ఇంకేంట్రా చెప్పినట్టు చెప్పరా విను. కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఎప్పుడైనా ఇంటర్నల్ ఉండాలి. నువ్వే ఎన్నన్నా చెప్తావులే రాహుల్ లేపిన తర్వాత. ప్లసీబో ఎఫెక్ట్ యా, random placebo effect. Brutality at its best. Rahul, this straight criticism, no sugar coatings. Yeah, I think this has been a very decent. నువ్వు చూస్తుండేనా జయేష్ మొత్తం ఎపిసోడ్? You can just call me Jay. I'm actually Jayant, but జయంత్ basically ఎందుకు episode మొత్తం why is this అంత నామోషి ఎందుకు రా జయంత్ అని పిలుస్తుంటే? సో ఎన్ఆర్ఐ ఆల్రెడీ పుట్టింది పెరిగింది అంత హైదరాబాద్ లేకుంటే సడన్ గా చెప్పు. కాదు, I think I was a previous pitch అంతే. We want to get to know a little bit about you, like anta US లోనా, like you've been in India and shifted to US? Yeah, I've been 2016 I shifted to US and na high school ga chesa, college ga chestuna, so it's all going good. మరి 22 దాకా జయంతే కదా, సడన్ గా యూ కెన్ కాల్ మీ జయ అంటావేంట్రా? అంటే ఫ్లోలో జయంత్ అక్కడ పిలిచేటప్పుడు ఇక్కడ మిస్టర్ పిలుస్తారా అలా చెప్పేసి మిస్టర్ పెట్టుకుంటారా? స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ బి లైక్ రాహులా ఉన్నాడే. అరే బట్ ఇవాళ వచ్చిన స్టోరీస్ అయితే వెరీ డిసప్పాయింటింగ్. అరే వాట్ ఇస్ దిస్ యా? లాగ్ లైన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నేను బ్రైన్ తన ముందు లైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నువ్వు నాకు నేను ఈరోజు ఉందా అని చెప్పొద్దా అన్నయ్య, ఎందుకంటే నేను సో I'll tell you what, I wasn't gonna get Bino, okay? This is the hot news for today. Like I was supposed to get like సంగీతా దేవి గారు, ఆమె వస్తుందని కూడా తెలియదు నాకు. నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను, నేను వచ్చేస్తుందిలే మనకు తెలిసిందే కదా మాట్లాడుతున్నాను డిఎమ్స్లో అని. ఏ సంగీత దేవి? హిందూలో రాస్తూ ఉంటారు. ఆమె లాస్ట్ మినిట్ లో డ్రాప్ అవ్వలేదు. నేను లాస్ట్ మినిట్ లో అడిగాను అండ్ ఆమె రిప్లైలో చెప్పింది నేను రాలేని ఇవాళ అని. సో ఇప్పుడు ఏందైతే ఎవరిని పిలవాలి? సరే అరే విను రారా ఖాళీగా ఉంటావు, ఆడి ఫోన్ చేశాను, ఆడు ఫోన్ ఎత్తలేదు. వడ్డీ అమ్మాయి ఇప్పుడు నేను రాహులే పోవాలా అనుకున్నా. నేను గంట సేపు జిమ్కి ఎప్పుడు పోయినావు, ఫోన్ ఎప్పుడు చేస్తువి? నేను అలా వెళ్ళి చాయ్ పెట్టుకొని ప్లీజ్ పుట్ యువర్ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్. చాలా వరస్ట్ బిహేవ్ చేస్తున్నాను. ఎనీవే రాహుల్, ఆల్ గుడ్? Sorry, I'm back. Yeah. ఓకే, లాగ్ లైన్ అంతా గుర్తుంది కదా రాహుల్? Yeah. Okay, are you ready for the main story, Jay? Yeah, I am. Your time starts 1 second. If you can see, your time starts now. Awesome. So the story starts with Grace school enter అవుతారు and she introduces herself, and it basically she's introducing herself to students, and Rahul and Fatima కూడా they'll introduce themselves to her. And దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ద వెరీ ఫస్ట్ డే షీ ఆల్సో మీట్స్ ద ప్రిన్సిపల్. షీఈ్ లైక్ వెరీ వార్మ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ అడుగుతారు, నువ్వు ఐఐటీలో లైక్ ఫిజిసిస్ట్ ఉన్నా, వై డిడ్ యూ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ లైక్ ఇంగ్లీష్ టీచర్? ఆమె ఏమంటదంటే ఐ ఫీల్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ గ్రేటర్ ఇంపాక్ట్ బై బీయింగ్ హిందీ హ్యుమానిటీస్ అండ్ ఆల్. ప్రిన్సిపల్ కూడా మంచిగా ఇంప్రెస్ అయ్యి హీ విషెస్ హర్ ఫర్ ది బెస్ట్. బట్ ఆమె వెళ్ళిన తర్వాత హీ లైక్ క్లీన్స్ ద ప్లేసెస్ వేర్ షీ ఈజ్ యాట్. ఓకే, దాని తర్వాత లైక్ షీ బికమ్స్ అ స్టూడెంట్స్ ఫేవరెట్. ద స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ టు లైక్ హర్ అండ్ షీ ఈజ్ ఎ వెరీ కైండ్ టీచర్ అండ్ ఆల్. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే రాహుల్కి కరాటే కాంపిటీషన్కి హీ నీడ్స్ మనీ, బట్ హీ కుడెంట్ గెట్ ఇట్ బికాస్ లైక్ హీ కాంట్ అఫోర్డ్ ఇట్. సో గ్రేస్కి చెప్పినప్పుడు గ్రేస్ ఏమంటుందంటే యూ డోంట్ వరీ, నేను మాట్లాడతాను, ఐ విల్ ట్రై టు గెట్ ది మనీ ఫర్ యూ అని అంటుంది. బట్ స్కూల్లో ఒప్పుకోరు.
So what Grace does is that she like pays it out of the pocket. And at the same time, Fatima Guda, she helps her out. Fatima ఏంటంటే షీ కమ్స్ ఫ్రమ్ లైక్ ఏ కన్సర్వేటివ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆమె ఫోన్ ఇస్తుంది ఏమైనా మీ ఫ్యామిలీలో ఏమైనా నిన్నేమైనా అబ్యూస్ చేస్తే లైక్ జస్ట్ గివ్ మే కాల్ అలా అని. సో తర్వాత ఏమవుతుందంటే Grace and her students, they decide to do an assembly about caste discrimination and and then తర్వాత 1 second. Should we pause the timer? Yeah, pause the timer. Yeah. I'm very sorry about that. Yeah, go for it. Resuming the timer. Hello. Yeah, please go ahead. Okay. So they have an assembly about caste discrimination and అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బేసికలీ స్టాఫ్కి తెలిసి దే క్యాన్సిల్ ది అసెంబ్లీ. క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ పిలిచి లైక్ హీ స్కోల్స్ అనమాట, నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు ఇట్లా. అండ్ ఆమె ఏమంటుందంటే మై బిగ్గెస్ట్ మెసేజ్ ఈజ్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్, సో నేను ఎడ్యుకేషన్ గురించి చేయాలని. బట్ షీ గెట్స్ రిజెక్టెడ్. సరే దాని తర్వాత షీ లీవ్స్ ద రూమ్, షీ లైక్ వెరీ బ్రోకెన్ అండ్ ఆల్. అండ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టీచర్స్ కూడా దే స్టార్ట్ లైక్ ఇగ్నోరింగ్ హర్. బట్ షీ హ్యాస్ ఎ టీచర్ ఫ్రెండ్ అరుణ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే షీ షేర్స్ హర్ వరీస్ అండ్ స్టఫ్. బట్ అరుణ విని షీజ్ లైక్ ఓకే, షీస్ కన్సిడర్డ్ అండ్ ఆల్. అండ్ అరుణ టెల్స్ ఇట్ టు ప్రిన్సిపల్, ఇట్లా మీ గురించి ఇలా అనుకుంటుందని. ప్రిన్సిపల్ ఏమో ఓకే అని చెప్పి హీ లిసన్స్ అనమాట. దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ద నైట్ బిఫోర్ ది యాన్యువల్ డే షీ గెట్స్ అసాల్టెడ్ బై 2 men. షీ గెట్స్ అసాల్టెడ్ ఇన్ పబ్లిక్లీ. అండ్ అసాల్ట్ చేసినప్పుడు ఒక పోలీస్ అతను ఇలా చూస్తుంటాడు, బట్ హీస్ లైక్ హెల్ప్లెస్, హీస్ వెరీ పవర్లెస్ అనమాట. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఏమవుతుందంటే షీ మిస్సెస్ ది యాన్యువల్ డే. అండ్ ఒక 3-4 days తర్వాత వెన్ షీ కమ్స్ బ్యాక్ టు స్కూల్, ద ప్రిన్సిపల్ టెల్స్ దట్ యూఆర్ ఫైర్డ్, నువ్వు ఇలా చాలా లీవ్స్ తీసుకుంటున్నావు ఇట్లా. అండ్ షీఈస్ ఫైర్డ్. సో షీ ఫీల్స్ సాడ్ అండ్ షీ టెల్స్ ద స్టూడెంట్స్ టు. అండ్ స్టూడెంట్స్ చెప్పినప్పుడు షీఈస్ లైక్ ఓకే, యూ గైస్ ఆల్ స్టడీ వెల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్ షీ గివ్స్ దెమ్, సో షీఈస్ లైక్ షీ బిడ్స్ గుడ్ బై అండ్ షీ గివ్స్ రాహుల్ అండ్ Fatima bracelets. Keep this as like a remembrance and all. After the complete school, we'll bus board అవుతుంటే they hear a sound from the main building. ఏమవుతుందంటే Grace, she falls off from the building and she's fighting. She's in her final breath, but nobody decides to help her. So people badmouth చేసి they don't help her and she loses her breath. So then the story cuts to 3 months later. So Fatima has like moved on somewhat, but Rahul ఏంటంటే is not able to move on. He's like kind of a mess లో ఉంటాడు. And one day they have a discussion and Rahul, he breaks down and Fatima like consoles him, నువ్వు ఉండు అలానే. The next day ఏమవుతుందంటే they're on their way to school and they notice somebody's following them. ఏంటి somebody's following them అంటే turns out it's a person who looks like Grace, but it's not actually Grace. It's a version of Grace. సో రాహుల్ ఏమంటుందంటే హౌ ఆర్ యూ నాట్ గ్రేస్ అంటే అప్పుడు షీ టెల్స్ ఓకే ఫర్ గ్రేస్ షీఈ్ ఎ ఫిజిసిస్ట్ కదా, సో షీ క్రియేటెడ్ దిస్ పోర్టల్ వేర్ షీ కెన్ యాక్సెస్ ద డిఫరెంట్ వర్జన్స్ ఆఫ్ హర్ multiverses and her different versions of her universes. And Rahul asks that if he has a chance to interact with the original Grace, and she tells that no, you don't have a chance like that. You can only have a chance after we confront the principal. So she also gives so whatever the device she has, which is a headset, she gives it as a mode of communication. వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తారు. స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు అరుణ చూడదు అండ్ అరుణ ఇస్ లైక్ టాకింగ్ వెరీ జెంట్లీ అండ్ ఆల్. తర్వాత ఏమవుతుందంటే గ్రేస్ లైక్ గ్రేస్ 0 ద వర్జన్ షీ కిల్స్ అరుణ అండ్ షీఈస్ లైక్ షీ గెట్స్ ఎ సిగ్నల్ దట్ ఓకే యూ షుడ్ నాట్ కమిట్ ఎనీ వైలెన్స్. సో దాని తర్వాత యాజ్ షీఈస్ లైక్ డైయింగ్, ద అరుణ క్యారెక్టర్ ఇస్ డైయింగ్, షీ టెల్స్ లైక్ ఏ స్లర్, క్యాస్ట్ స్లర్ చెప్పి చచ్చిపోతుంది ఆమె. దెన్ తర్వాత షీ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ టు లైక్ ఎ హారర్ లైక్ వరల్డ్, 3 of them. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే త్రూ దిస్ లైక్ హారర్ లైక్ వరల్డ్ గ్రేస్ చైల్డ్హుడ్ అనేది ఇట్ అన్ఫోల్డ్స్, లైక్ హౌ షీ హ్యాడ్ ఎ బ్రదర్ హూ లాస్ట్ హిస్ లైఫ్ డ్యూ టు అన్టచబిలిటీ అనేది. అండ్ బేసిక్లీ హౌ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇస్ దట్ దే హ్యావ్ టు కాన్ఫ్రంట్ దిస్ గోస్ట్ అండ్ దే కమ్ బ్యాక్. సో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అరుణ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సో చచ్చిపోతే షీ టెల్స్ లైక్ ఏ వర్డ్, షీ టెల్స్ లైక్ ఏ క్యాస్ట్ స్లర్. అండ్ ఈమెంటంటే ఆమె హర్ట్ అయ్యి షీ గోస్ బ్యాక్ టు ద వరల్డ్, లైక్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు హర్ చైల్డ్హుడ్ అనమాట, అ వర్షన్ ఆఫ్ హర్ చైల్డ్హుడ్. ఎవరు? జీరో గ్రేస్ అండ్ ద కిడ్స్ ఆల్సో. సో ద గ్రేస్ గివ్స్ దెమ్ లైక్ ఎ డివైస్, లైక్ ఎ హ్యాండ్ సెట్. సో దే ట్రాన్స్పోర్ట్ బ్యాక్ టు దేర్ అండ్ దే కమ్ బ్యాక్. దే హ్యావ్ టు కాన్ఫ్రంట్ దర్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే షీ గోస్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫీస్ అండ్ నోబడీ షోస్ అప్. So if nobody shows up, but these PE teachers are there who resemble the people who assaulted Grace. 5 more minutes left. Huh? Yeah, I saw that. So
గ్రేస్ ట్రైస్ టు ఫైట్స్ దెమ్, బట్ అది ఊడిపోయి షీ ఫీల్స్ పవర్లెస్ అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాహుల్ లైక్ హీస్ లైక్ కరాటే థింగ్ కదా, సో హీ ఫైట్స్ విత్ దెమ్. సో ఫైట్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్వెల్లో ప్రిన్సిపల్ వచ్చి హీ కాల్స్ ద పోలీస్ అనమాట. పోలీస్ని పిలిచి వీళ్ళు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ది లైక్ ది ఇంటర్వెన్షన్. దాని తర్వాత దీస్ గైస్ ఆర్ ఇన్ ద పోలీస్ స్టేషన్. ద పోలీస్ దే సీజ్ ది హెడ్సెట్స్ అండ్ వీళ్ళు పక్కన పెడతారు. దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది రైట్ ఆపర్చునిటీ టు కమ్ అవుట్. వీళ్ళు బ్రేక్లో ఉన్నప్పుడు ద కాప్ హూ వాజ్ దేర్ వెన్ గ్రేస్ వాజ్ అసాల్టెడ్, హీ కమ్స్ బ్యాక్ అండ్ హీ గివ్స్ ద headsets back, like, నేను నీకు హెల్ప్ చేయలేకపోయా, దిస్ ఇస్ మేబీ లైక్ అవే ఐ కెన్ లైక్ రీడీమ్ మై సెల్ఫ్ అనేది. సో దిస్ గైజ్ ఆర్ రన్నింగ్ అవే అయినప్పుడు ద కాప్ సీ హర్. సో షీ ఛానల్స్, సో 1 second, the interval fight she channels another version which is like an action hero version, and in this one she's channeling like a Charlie Chaplin version, like lot of physicality. So like through the physical, like a goofy tone laga she escapes and she reaches the school. సో స్కూల్కి రీచ్ అయినప్పుడు షీఈ్ లైక్ స్కూల్కి రీచ్ అయినప్పుడు 1 second, yeah, have some water bro, chill. స్కూల్కి రీచ్ అయినప్పుడు దే రియలైజ్ దట్ 2 students ఆర్ డిస్క్రిమినేటింగ్ ఈచ్ అదర్. దాని తర్వాత ఏంటంటే మనం రివెంజ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ని కాన్ఫర్మ్ చేస్తేనే ఇట్స్ నాట్ ది ఎండ్, వీ నీడ్ టు టీచ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆల్సో లవ్. సో తర్వాత ఏమవుతాడంటే దిస్ కట్స్ టు లైక్ ఏ మ్యూజికల్ సెక్షన్ వేర్ షీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు tell the students about love. Instead of like class pikunda, she tells it to like a song like that. Mastaru నేను చూడలే. So basically the story, like the musical ends, and students they realize that okay, this principal is like some bigot kind of a guy. But ఏమవుతుందంటే the staff are there, right? They're still like very like lowly looking at her. They look when they call the principal like, hey, this the Grey Zero character is there, come on. So ఈ ప్రిన్సిపల్ స్కూల్కి వచ్చి దే టై హర్ అప్ అనమాట. దే టై హర్ అప్ అండ్ దే టై ద కిడ్స్ అప్ టు, అండ్ basically the principal, like, this is the first time he's like overtly like explicitly telling everything to her, like, okay, you are like, you'll always be inferior to people, and he's discriminating her explicitly. సో దాని తర్వాత కాప్స్ వస్తారు. కాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే దే రియలైజ్ దట్ వాట్ ఎవర్ దిస్ పోర్టల్ ఈస్ దేర్, దట్స్ వెరీ డేంజరస్ బికాస్ ఇట్ కిల్లర్ అండ్ లైక్ దే ఫైండ్ ఇట్ డేంజరస్. సో ఏమంటారంటే ద కాప్ ఈజ్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు లైక్ డెస్ట్రాయ్ దిస్ పోర్టల్, ఇది ఉండకూడదు, ఇట్స్ ఎ డేంజర్ టు సొసైటీ అని చెప్తారు. దాని తర్వాత రాహుల్ హీ హ్యాస్ లైక్ ఎ కాన్వర్జేషన్ విత్ ద రియల్ గ్రేస్. I did see the timer. Rahul has a conversation with the Grace. నాకు చెప్పొచ్చు కదా, లైక్ I would have stand up for you అంటే గ్రేస్ అంటది నాకు తెలియదు, I thought you were too young, but interval like when you are fighting for me, I realized that you will stand up for me, and don't worry that I'm like vanishing or I'm ending it here. I know that you will take my legacy and my learnings forward, and basically she vanishes. దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే these guys, so basically the whole conversation where he explicitly discriminates, Fatima records it on her phone that Grace gave her, and they turn it to the police. So police ki turn చేసినప్పుడు they turn it in like they complaint against the principal. So then tarata it cuts to like a year later where Rahul and Fatima, they're at the teacher's grave, and they pray and they leave the bracelets, and they walk out in the end, and it's like the end. So basically they have like moved on from the trauma and the story, the ending. Okay. Since Beenu seems to be the most frustrated with this narration, I would like to Beenu to start Shera. అంటే లైక్ ఫస్ట్ పాయింట్ యు ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ మల్టీవర్స్ థింగ్ కదా. ఐ డోంట్ సీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇన్ ద స్టోరీ, లైక్ పీపుల్ ఆర్ షాక్డ్, సర్ప్రైజ్డ్, అదేం చూడట్లే. ఎవరో వచ్చారు అన్నట్టే ఉంది, కానీ లైక్ ఒక మల్టీవర్స్ నుంచి సేమ్ అమ్మాయి, చనిపోయిన అమ్మాయి మళ్ళీ వచ్చింది. దే సీమ్ లైక్ యా మొన్నే వచ్చింది, ఇవాళ కూడా వచ్చింది, లైక్ దే సీమ్ లైక్ వెరీ క్యాజువల్ అబౌట్ ఇట్. యా అదే కనబడలే ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి లైక్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ని లైక్ వై డిడ్ యూ కిల్ హర్ అంటే లైక్ తను ఏదో పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకొని చిన్నపిల్లలకు నేర్పించడానికి వచ్చింది అన్నప్పుడు వై డిడ్ యూ కిల్ హర్? యూ కుడ్ హ్యావ్ లైక్ షీ ఫేసెస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అన్న దానిలాగానే చేయొచ్చు, లైక్ తన కాన్ఫ్లిక్ట్ని ముందరికి తీసుకెళ్ళి. కానీ అలా చేయలేదు. యూ వాంట్ టు గివ్ మల్టీవర్స్, బట్ ఆ మల్టీవర్స్కి నువ్వు ఇనఫ్ ఏంటది వరల్డ్ బిల్డింగ్ కానీ ఇనఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇవ్వలేదు దానికి. కానీ
ఇక్కడ ఈ క్యారెక్టరే నువ్వు చెప్పిందంతా చేయగలుగుతుంది చనిపోకుండా. ఎందుకంటే తను చాలా పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకున్నది, తను వరల్డ్ అంతా చూసింది, చిన్నపిల్లలకు చదువు చెప్తామన్న ప్యాషన్ తోటి వచ్చింది. అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ 2 kids ఆర్ డూయింగ్ విత్ హర్ ఆల్ ద టైమ్. యా అది నేను నెరేషన్ లో మిస్ అయ్యాను, తను చెప్పలేదు నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ సీ లైక్ రాహుల్ కి ఫాతిమాకి గ్రేస్ మిస్ తో లైక్ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ కనెక్షన్ నాకైతే ట్రాన్స్లేట్ అవ్వలేదు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు సే, like extension of what Binu garu cheppinde, when Grace Zero comes, first of all there is like zero surprise, like zero shock or anything. They just seem to be going along with whatever her plot is without like any curiosity about like ever nuvu, like nothing about that sort. Ante nuvu everything everywhere all at once chusa kabatti multiverse can like you know might be like a very obvious thing, but no concept introduce chestunnappudu that should be the fun part, like you're explaining this to a layman anedi. So that is what I felt was missing. And again, like since everywhere everything is adokate na point of reference kabatti అందులో there is a clear reason why she's an actress in one multiverse, why she is a karate person, like రోడ్డు మీద బోర్డులు తిప్పేది, like there's like ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఇది అవుతుంది ఒకటి ఉంది కదా. ఇన్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ర్యాండమ్లీ చార్లీ చాప్లిన్ అంటున్నావు, ర్యాండమ్లీ షీ ఈజ్ అసాసిన్ గ్రేస్ జీరో అంటున్నావు, లైక్ ఆర్బిటరీగా వర్జన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కానీ ఐ డోంట్ సీ అ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ వై షీ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ యూనివర్సెస్. And one last thing is, I know you wanted to bring that principal discrimination angle, but adu starting age cheppedam valla like there was nothing for me to keep waiting till the end. Like I know principal was the villain, so like why am I sitting till the end ane ok point aithe undi. So at least if you introduce principal like a decent guy, like who was nice to her and supportive, but then it's revealed that oh, he's also very casteist, he also is mistreated her, which is why she committed suicide. పిల్లలకి రెవల్యూషన్లో ఉంటుంది, ఓ ఈ ముసుగు వెనకాల ఎంత ఈవిల్ ఫెలో ఉన్నాడా అని. అండ్ లైక్ కథలో కూడా ఒక లైక్ హై పాయింట్ లాగా ఉండేది అనిపించింది. సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ మై థాట్స్. రాహుల్ ప్లీజ్ గో ఆన్. Yeah, like it is more like discrimination meets multiverse ikkada. So the whole point is that yeah. So emo like creating that fantasy or multiverse world to talk about discrimination in a convincing way was absolutely absurd. Ante ippudu see you have chose ante idoka see you chose noble points and noble names also. See the beauty is he chose Grace, he chose Rahul, he chose Fatima, yeah, which is deliberate. Of course so see he wanted to come like get three religions together. సో ఇదంతా ఉంది, బట్ దీనికి లిటరల్ గా వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ షీ ఫేస్డ్ అండ్ వై దిస్ మల్టీవర్స్ అండ్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీ వరల్డ్ అండ్ బేసిస్ ఏమీ లేకుండా సి వెరీ కన్వీనియంట్ గా యూ టుక్ మల్టీవర్స్ అండ్ యునో అందరికీ అర్థమైపోతుంది, ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎప్పుడైనా లైక్ ఆల్ ది అదర్ థింగ్స్ దట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సెడ్. అంటే వెరీ ఎట్లా అనాలి, ఏం చెప్పాలి దీనికి, కన్వీనియంట్ ఇస్ టూ స్మాల్ ఎ వర్డ్ ఇస్ వాట్ నాకు ఇంకా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ రావట్లేదు. కన్వీనియంట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ గ్రేస్ మిస్. అందరూ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్ అట్ వన్స్ చూసినన్న భావనతో నువ్వు సినిమా రాస్తున్నావు, బట్ అలా ఉండదు. అందరు బాహుబలి, అందరు జయమందిర చూసినా బాహుబలి మళ్ళీ కొత్తగానే చూసినాం మనం. సో అలా నువ్వు మళ్ళా మొత్తం రీరైట్ కొత్తగా చేసి అందరికి తెలుసు అన్న పర్సెప్షన్ లో పోద్ది. ఇప్పుడు లిటరల్లీ షీ ఇస్ ఎ ఫిజిసిస్ట్ అండ్ యు నో షీ హస్ డన్ సంథింగ్. నాకు ఆ ఇంట్రోలోనే ఆ బ్యూటీ అండ్ యు నో సీ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సైన్స్ అండ్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఆల్సో అబౌట్ హ్యుమానిటీస్. You are talking about humanities because she had some discrimination in her life. Our discrimination valla she faced a lot of things and she wants to teach through humanities a better world, better people, and children ni koncham better ga cheyali. Humanities, science kante humanities work out avutundi. I don't know what bloody logic was that. But being a physicist and humanities, I'm like you could have made them and like initial gaane oka fantasy world lone untunnattu cheskuntu create cheyagalite baguntadi. This is like a random thought, but like extending on what Rahul is saying, ఈ డిస్క్రిమినేషన్కి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఎట్లా లింక్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే షీ వాస్ పాసిబుల్లీ లుకింగ్ ఫర్ లైక్ మేబీ వేరే రెల్మ్స్లో లైక్ కుడ్ దేర్ బీ లైక్ మోర్ లైక్ ఈక్వాలిటీ బేస్డ్ వరల్డ్
అండ్ దెన్ అక్కడ ఉండే లైక్ సిచ్యువేషన్స్కి షీస్ ట్రైంగ్ టు జక్స్టపోజ్ ఇప్పుడు మన ప్రెసెంట్ రియాలిటీలో ఎట్లుంది. సో దట్ కెన్ బి పాయింట్ ఆఫ్ కంపారిజన్. Rahul is clearly not impressed. I just threw some ideas, but yeah, Rahul, go on, please. No, అంటే half baked ఉన్నాయి. Yeah. Like everything you just touched for the sake of it. See, అది ఓన్లీ నాకు అది మార్కెటింగ్ జిమ్మిక్ లానే అనిపించింది. ముగ్గురు పేర్లు వాడావు. అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇస్ ద స్వీటెస్ట్ వే టు యాక్చువల్లీ to pick up that particular storyline. Yeah. The thing is, had you put in more effort in terms of trying to see discrimination meets multiverse itself is you chose a subject where there are so many ifs and buts. Okay, see, untouchability, discrimination, casteism, ivanni there are. If it is a kind of spoof parody kind of stuff, I'll really take it. But if it is serious logic thing, I'll say no. Okay. Spoof parody multiverse తో నువ్వు ఒకవేళ తీసుకొని నువ్వు ఇది చేయాలి అది ఇది అనుకున్నావు అనుకో, ఐఎమ్ టోటలీ గేమ్ ఫర్ ఇట్. But if it is a serious narrative of discrimination and casteism and bloody whatnot, ఆ సోషల్ ఓరియంటేషన్ సోషల్ మెసేజ్ ఉండి ఈ ఫ్యాంటసీలో నువ్వు దాన్ని పూప్లా చేసేస్తే I think that's where the like skill of where you like blend it organically without like it seeming like you're doing it for this purpose. Exactly. See, so, make it and like iде make it a spoof narrative or a comedy narrative on అట్లాంటి టచ్ వచ్చి మల్టీవర్స్ తీసుకొస్తే probably it will be much more interesting. I got it. But yeah, beyond like everything that Rahul is saying, I just wish you like multiverse and a concept vatkochi, you just used it for like an introduction of your story, and then you told a very regular story. Explore cheyale anpichindi multiverse concept ni. That's all I can say. But thank you so much, Jay. See you sometime. Okay, bye. That is the last story of tonight's episode. Thank you. So sorry, Rahul. 2 గంటలు అని చెప్పి 3 hours అయింది. Yeah. Stories. Thanks. We'll wrap it up with the ratings, Rahul. Rahul, how much would you rate it? I don't know what to rate in this particular. Maybe you can give some points for the Rahul, Fatima, and Grace. I'll give 1.5 maybe. Okay, 1.5. బీను నువ్వు ఎంత ఇస్తావు? ఆడు 0.25 ఇస్తారు. ఏడు ఈ క్యాష్ స్టోరీ ఇట్లాంటి కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్ లేదు నా ఛానల్. లేదు, కాంట్రవర్సీ అని కాదు, అంటే లైక్ no, I get his point, but it can be like misrepresented, so I'm just making sure anto. Yeah, you can do it like she searching for the ideal world. Yeah. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. మల్టీవర్స్ ఎత్తుకుంటూ. I also had a lot of I also had a lot of possibilities like how this could go on, but then it was ఈ పాయింట్ డ్రైవ్ చేయాలని ఉద్దేశం తప్ప like I didn't feel like there was a real story or screenplay kind of audience. The real problem is, see, before understanding discrimination, before understanding casteism, everybody has their own narrative. అదే బాధ. ప్రాపర్గా తెలుసుకొని ఒక స్టోరీ చెప్పాలని అనుకుంటే మంచి స్టోరీలు వస్తాయి. సగం తెలుసుకొని సగం మాట్లాడుతారు చూడు, అప్పుడే వచ్చేది బాధ. ఈ సగం నరేటివ్ నేనే సగం మంది ఖరాబ్ అయినారు బేసిక్ గా. Looks like Rahul is personally affected by this narrative. No. Nothing like that. The thing is, it is very easy to blame so many things that we don't know what happened. అంటే నేను అదే అంటున్నా, సగం తెలుసుకొని సగం మాట్లాడితే there are a lot of issues that like we're still facing, and I don't want to go philosophical. Yeah. I know. That's a different discussion altogether, which is altogether. But had he ఇదే లిటరల్ గా మనోడు ఏజ్ కి జస్ట్ అన్ అండర్ గ్రాడ్, బట్ ఈస్ ఏబుల్ టు సీ, హీఈస్ ఏబుల్ టు వాట్ ఎవర్ నరేటివ్ అంటే లైక్ నరేటివ్ ఇవ్వాలనుకున్నాడో అనుకున్నది క్లియర్ గా హీ కుడ్ గివ్. రాసుకున్న సబ్జెక్ట్ కొంచెం నాన్ సెన్సికల్ అంటే వేలో ఉన్న ఆ నాన్ సెన్స్ అయినా క్లియర్ గా చెప్పుకోగలిగింది. సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ టు హిమ్. సో ఓన్లీ ఆన్వర్డ్స్ he was clear in terms of delivering his nonsense.
ఈ స్టోరీ సో వినబుల్, ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అని అనిపించింది. Yeah, I am going to go with 2. Binu నువ్వెంత? అరే నువ్వు నేను అడిగింది రేటింగ్, నీ ఒపీనియన్ చెప్పక నాకు. 0.5. 0.5. Yeah. Okay. So Rahul, I don't know how much you'd be satisfied with the result, but I feel like the winner of the episode is Ye Kada Kanchiki Chereno, because relatively ఇవాళ వచ్చిన stories he's got the better ranking. Okay. So let's not read everyone's scores because I think that'll just be like humiliating. So let's just read the winner's score. 2.5 plus 3 plus 2.5 plus 2.5. 10.5 out of 20. అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎంత వర్స్ట్గా ఉందో అన్నట్టు 10.5 out of 20 వచ్చినోడు ఇస్ ద విన్నర్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్ గైస్. బట్ శివ, ఐ హోప్ యూ విల్ గెట్ టు మేక్ యోర్ నువ్వు అనుకున్న స్టోరీ నీకు నచ్చిన నువ్వు తీస్తావు అని కోరుకుంటున్నాను. ఐ విల్ సెండ్ యూ ద మెయిల్ రిగార్డింగ్ ద ఫ్యూచర్ round 2 and round 3. But thank you so much, Rahul. This was the most fun I've had in the entire 8 episodes. Oh, nice. Thank you. Anything else you want to say about your upcoming projects? Any plugs you want to give? Nothing. I've started reading a lot of scripts that were lying since 2019-20. అంటే మనం ఏజెంట్ అయిపోగానే పెద్ద శపథం చేసినాం, 5 కొత్త డైరెక్టర్లు అని ఇట్లా చేయబెట్టినా. పెట్టినప్పటి నుంచి బట్ I still see, I hope I introduce as many new directors as possible. But I'm reading ఇప్పటి వరకు ఒక 12 స్క్రిప్ట్స్ వరకు చదివినా, బట్ out of all of them only one was little okay to just take it to the next stage of discussion. Yeah. But problem with present day writing is, I mean, like, they already think that they are directors. Are the issue basically a lot of learning అనేది తెలియట్లేదు జనాలకి. మొన్న మనం మాట్లాడుకున్నట్టు జస్ట్ నా దగ్గర ఒక ఐఫోన్ ఉంది, ఒక మంచి పిక్చర్, ఇఫ్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఎ గుడ్ ఫోటో, ఐ ఎమ్ నాట్ ఎ గుడ్ ఫోటోగ్రాఫర్. సో ఇట్స్ అబౌట్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్. సో ద టెక్నాలజీ ఇస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. టూల్స్ ఉంటే చాలు, టూల్స్ ని ఎఫిషియెంట్ గా వాడడం, వాడుకోవడము అండ్ డ్వెల్ చేయడం. See, movie making, if I have to spoof it, it's not a joke, brother. Guys, please make a meme of this. Rahul Yadav garu saying it's not a joke, brother. It's not a joke at all, brother. Yeah. So I don't know what flag I am going to receive with this. No. I think people, at least people who say it, but literally, no. There's a lot of intent in whatever thing that is said. Absolutely. అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి అన్నప్పుడు తీసే విధానం కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి అనేది కూడా ఐ టోటలీ గెట్ ఇట్. థింగ్ ఇస్ టూ మెనీ అజంప్షన్స్, ఐ మీన్ లైక్ ఈజీ యాక్సెస్ ఇవన్నీ అయిపోయేసరికి ఐ డోంట్ థింక్ యాక్సెస్ ఈజీ ఉన్నంత మాత్రాన ప్రాసెస్ ఈజీ కాదు. I think this is 755th quote of Rahul Yadav, which is just iconic in this stream. Access ఉన్నంత మాత్రాన ప్రాసెస్ ఈజీ కాదు. Amazing. No, nothing like that. But then generally traveling. And travel. See, I came randomly to the industry. I never thought I would land into this industry. నేను ఏదో సినిమా చేస్తాను అని అనుకోలేదు. Just happened so random. But I didn't know that I'll be enjoying movies. But without you realizing or not, like, your perspective is really unique because you're not from the industry, right? So బయట నుంచి వచ్చి what you do is very interesting. Maybe that is helping me a bit. I mean, like, had I been in the industry and traveled ifs and buts ముందే తెలిసి అది ఒకవేళ ఉన్నా కానీ would have. So it is better to understand process. I did not make, ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ రావు స్టోరీ రాగానే ఓకే నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నేను సినిమా చేసేద్దాము అని నేను ఎన్నడూ అనుకోలేదు. I took my own sweet time to understand the production process and then I took it to the sets. So that helped me in a way. So is it safe to say, like, your approach towards this artistic medium is very scientific? Yeah, that's too big a word. Like, నాకు తెలిసినంతలో I'm trying to be as honest as possible, as dedicated as possible, and నాకున్న హార్డ్ వర్క్ నేను పెట్టాలి అనుకునే ఉద్దేశంలో తీసుకున్నాను. if I see Malirava, if I see Agent, if I see Masudano, నాకు అన్ని బూతులే కనిపిస్తాయి. అరే అక్కడ ఇంకొంచెం బెటర్ వచ్చేమో వచ్చి. See, that's the process that you learn.
ఆ టైంలో అదే బెస్ట్. బట్ తర్వాత ఇఫ్ యూ కెన్ see till date I have 3 successes. I haven't enjoyed a success yet. And like I was so much into the process. I enjoyed the journey much than the result. నాకు మొత్తం జ్ఞాపకాలన్నీ నాకు జర్నీలో ఉన్నాయి. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ బాగుంది బాలేదు ఇవన్నీ దే వర్ సెకండరీ టు మీ. The process was much more exciting for me. I think from what I can get of you, మీరు సక్సెస్ రిజల్ట్ కన్నా అందులో ఉన్న బొక్కల నుంచి నెక్స్ట్ దాన్ని ఎట్లా బెటర్ చేయాలి అనే థాట్ ప్రాసెస్ లో కూడా వెళ్ళిపోతారు నెక్స్ట్ సినిమా. అదే అయిపోతుందేమో. లైక్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఆల్సో. నేను ఐ యామ్ పుషింగ్ మై సెల్ఫ్. Okay, I think you should just stop reading scripts for next 2 months. I think you've been overloaded with too much information. But two things before we wrap up, Rahul Garu. First thing is, people have become such cult fanboys of you in the live chat. They want to see you more in the channel. Not just pitchkathalu, but నేను చేసే normal chiller video లో కూడా they want you to be there because you're just too good at it and they can't get enough of you. And the second thing, people want to know if there's any email ID that they can send their scripts to. And right now I'm seriously too much overloaded and too many commitments right now. Okay. The thing is, I would say because this is the bigger platform, I would definitely bigger in the sense more rooted to the people who are really interested in terms of making cinema. Let they be very rookies or some sort of interest or some sort of working in the direction department or whatever. So నాకు ఒకవేళ ఇవి దొరకకపోతే the first thing that I am going to come forward for asking more scripts is through you. Yes, this is on record. సేవ్ అయిపోయింది ఇది, గుర్తుపెట్టుకోండి రాహుల్ గారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. That I can promise. Perfect. The thing is, ఇప్పుడు వచ్చినా కానీ see I can give for the sake of it. అదొక false promise లాగా అయిపోతుంది కానీ if I'm not able to read, what's the point just giving me the mail ID or okay, how about this? So before you can give your mail ID and they can send you, tell them how would you ideally want a script, like how would you want to receive it ideally, so at least I'll prepare either whenever you're open to take scripts. See, for me I really think if they're really into the script, see ఇప్పుడు ఏ కథ అనేది ఉంది కదా, ఏ కథ కంచికి చేరను అనేది నా ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ కి నేను I only read one script from a director. నేను సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వను. His chance is lost. I mean, like tarvata malli. So my first thing that I ask the director is your good story which is closest to your heart. నీకు అది ఫస్ట్ సినిమా అనిపించేది నాకు పంపు. ఒకవేళ అది కాదు అనుకో నీకు ఇంకో ఛాన్స్ లేదు, అయిపోయింది. See that if that was your first story and that didn't impress me, like give it your best shot and like don't meet me again. And that's it. Got it. So for that I mean like you ఇప్పుడు నాకు ఒక స్టోరీ తెలిస్తే I'll be able to tell it in 2 lines, I'll be able to tell it in 10 lines, I'll be able to tell it in 20 lines, I'll be able to tell it in 180 or whatever pages that they can write. Only when he knows thoroughly about his story. So whoever comes up నేను 2 ఏళ్ళలో అర్థం కాదు సార్, 10 పేజీల్లో అర్థం కాదు సార్ అంటే నీ స్టోరీ ఇంకా నీకు అంత తెలియదు, ఆ లెవెల్కి తెలియదు, సో నువ్వు తీయలేదు. That is such a like well put point because Rahul, so the thing is I keep pitching this book a lot called Save the Cat. Yeah, absolutely. And the first thing they say in that thing is నువ్వు నీ కథని ఒక 1 line లో నువ్వు సమ్మరైజ్ చేయకపోతే you don't know your story enough. Absolutely. So work towards like నీకు ఆ 1 line లో పెట్టలేకపోతే లైక్ గో డీపర్, రివర్స్ ఇంజన్ నేను ఎందుకు చెప్పలేకపోతాను ఈ 1 line లో అని fill the blanks and package. Now see it is 1 line. You're also you're giving 2 minutes for the log line, you're also giving 10 minutes for a story. So till the time there's an opportunity where like people like me are coming on board and trying to listen to the stories. So idedo oka kind of treat it as a good opportunity. You never know where you are going to land. Like Rahul said, treat it as your best shot. Like it's not like some random thing you're doing. And prepare for those good 10 minutes, man. That is your life. నువ్వు ఒక డైరెక్టర్ కావాలి అని అనుకుంటున్నావు. I mean like ఆ 10 minutes బెటర్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్పి ఉంటే ఇప్పుడు చాలా మంది నిజంగా 10 minutes they couldn't use it much. I mean like సరే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫెలో I mean like you called it random and like probably had కొంచెం టైం ఇచ్చి ఉంటే ముందే తెలుసుంటే చెప్పేవాడు, నాకు తెలీదు. I don't know, but ఆ 10 minutes అనేది best 10 minutes. Give your best 10 minutes. If it is not best, then next opportunity use those 10 minutes as your best 10 minutes.
Got it. Yeah. Like it's always a learning process. ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది like Rahul చెప్పిన నెక్స్ట్ దాంట్లో బెటర్ చేసుకోవడం. See, for me also it's a learning process. I mean, like I could able to sit 10 minutes. కానీ ఒకటి ఏంటి అంటే నాకు బిగ్గెస్ట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటి అంటే నేను చదివిన 2 నిమిషాల కంటే వీళ్ళు 10 నిమిషాల్లో ఎక్కువ చెప్పింది ఏమీ లేదు. సో నా బాధ అది. I'm very sorry Rahul, I really tried. నేను చదివిన దానికంటే నాకు మించింది తెలిసింది ఏం లేదు. లాగ్ లైన్ లో చెప్పింది 10 నిమిషాల్లో అదే చెప్పింది నాకు. సో ఐ రియలీ థాట్ అట్లీస్ట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కడన్నా వచ్చి ఏదన్నా ఉండి ఓకే ఐ మైట్ ఆస్క్ ఫర్ డీటెయిల్డ్ 30 pager or I really hoped so too, but yeah, unfortunate. But please all the people who are watching, ఇది మీ స్క్రీన్ ప్లేకి సినిమాలకి కాకుండా లైఫ్ అడ్వైస్లా కూడా తీసుకోండి. లైక్ a hard reset button on your life, and I am waiting for really exciting, not just exciting log lines but exciting narrations as well, and something nice comes out of it. Thank you so much. As I promised, I want to say it public also. I mean, like the winner of this particular thing, I would really love to read the script. ఈ పర్టికులర్ సీజన్ విన్నర్ ఎవరైతే ఉంటారో if he has a bound script, I'll definitely read it and give my validity. If I like it, I'll produce it. Guys, I don't know if you can realize the gravity of this statement. You're getting Rahul Yadav garu to read your 120 or 130 page script. It is a golden opportunity. So you still have 2 more episodes to go to make it through the round 2, and Rahul, thank you so much. I can't say how thankful I am for. No, my pleasure. I mean, I'm really excited. Yes. There's something, though. See, you people are doing some good stuff out there. It's not easy to pull off such things, and it is very difficult. I mean, a lot of people cannot do this, and you're doing it. Good. I want you people to travel somewhere where you can probably direct or produce or whatever you think. Thank you so much, Rahul. I hope industry will have more and more Rahuls in the years to come, and more filmmakers. Thank you so much, Rahul. We will let you go, and hopefully we'll stay in touch later also. Sure. Thank you. Thank you, Annaya. I have not been back page chepaledu. Sorry, I'm very Beanbag peru Vishwaksena. Nice meeting you, Vishwaksena. I'm like that one thing what you told was really impressive. ఒకవేళ మనం యూజ్ చేయగలిగితే 2 రోజుల కిందకి రాడు. నైస్ రా. I'll connect him also to you. So ఏమన్నా స్క్రిప్ట్ లో ఏదో వెలితికుంది అని చెప్తే Beanbag will do a script diagnosis and just tell you what's needed. నాకు స్క్రిప్ట్ డాక్టర్స్ వద్దబ్బా. No. It's just a joke on the so-called script. It's not him. Yeah. But I'm sure you guys can collab. Like we guys can collab. No, absolutely. I'll send him. I can also send you. I mean, like to know. Done. More number of persons reading my script and trying to plug the gaps, the better it is for me to produce them. And Rahul, like this, like inside info about us. Like me and Beenu enjoy this process so much. ఒక సినిమాని చూసి ఎందుకు దొబ్బింది సినిమా, వాట్ వెంట్ రాంగ్, లైక్ వి జస్ట్ లవ్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డిస్కషన్స్. సో వచ్చిన తర్వాత డ్యామేజ్ కంట్రోల్ గురించి మాట్లాడుకునే బదులు లైక్ స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లోనే ఇఫ్ యూ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్ ఇట్ విల్ బి రియలీ నైస్. కానీ ఒకటే కదా, see our notion, our thinking of the script is not universal. That we have to understand. See, మనకు నచ్చింది ఇంకో 10 మందికి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అనేది is a big question mark till the time it comes out. Yeah, but we have to focus on that. See, our commentary is not the final commentary. It's all about the conviction, who is trying to make it, who is trying to produce it. That's it. Yes, that is the bottom line of Yekada Kanchik Chereno. Thank you so much, Rahul. Right. Bye. We'll be in touch. ఒకటే చెప్పాలనుకుంటాను, క్వెంటిన్ టారంటినో చెప్పినవి ట్వీట్లు వేసుకోండి, రాహుల్ యాదవ్ గారు చెప్పింది లైఫ్ లో అప్లై చేసుకోండి, బాగుపడతారు. Thank you, Rahul. Bye. Thanks man. Thank you. Bye. ఏదో సాటిస్ఫాక్షన్ రే వాళ్ళ నైస్ జడ్జిల నుంచి సాటిస్ఫాక్షన్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి పక్కా సాటిస్ఫైడ్ లే, నువ్వెందుకు అవ్వవు కానీ. బట్ గైస్ నేను సీరియస్గా చెప్తున్నా, టేక్ రాహుల్స్ ఇన్పుట్ సీరియస్లీ అండ్ లైక్ జస్ట్ సంథింగ్ ఈజ్ ఒక నోబుల్ పాయింట్ కదా, లైక్ ఎక్సైటింగ్ పాయింట్ కదా అని కాకుండా ఫోకస్ ఆన్ ఒక 10 minutesలో దీన్ని ఎంత 10 minutes అంటే 2 hours గురించి ఆలోచించండి, బట్ మనకి 10 minutes ఇస్ లైక్ షార్టెస్ట్ ప్రైమరీ గోల్ కాబట్టి 10 minutesలో హౌ డు ఐ హుక్ దెమ్ ఆన్ ద స్టోరీ, సీన్ టు సీన్. ప్రతి ఎపిసోడ్లో చెప్పేస్తోదే ఇది, సీన్ టు సీన్ కాకుండా లైక్ బెస్ట్. అరే మీరు జస్ట్ 6th episodeకి వెళ్ళి సంకల్ప్ గడ్ స్టోరీ ఏనంటారు. అరే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఫర్ యూ గైస్.
దట్స్ ఇట్ అబ్బా. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి ఆల్సో ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్వన్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ జడ్జ్. అరే లైవ్ చాట్లో ఆల్రెడీ స్పామ్ చేస్తున్నారు సంకల్. లైక్ రాహుల్ చెప్పాడు కదా, లైక్ విన్నర్కి లైక్ విల్ గివ్ ఛాన్స్ ఫర్ ద నరేషన్ స్క్రిప్ట్ అని. ఎవ్రీవన్ స్పామింగ్ సంకల్ప్. అరే ఇది రా, అరే ఏం ఆర్గానిక్ మాస్ అంటే ఇది. ఎవడో కూడా తెలియకుండా వచ్చి ఊపేశాడు. సంకల్ప్, ఐఎమ్ రూటింగ్ ఫర్ యూ. అండ్ బీను, ఎనీ క్లోజింగ్ థాట్స్? ఏం లేదు, కథలు రాసుకోండి, మంచిగా రాసుకొని మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నాదెందుకు సెలెక్ట్ అవుతుంది లేదా టైం పాస్కి రాసాను అని అనుకుంటే వేస్ట్. అలా కాదు, లైక్ లిటరలీ ఓకే రాసావు, నువ్వు రాసినందుకు తప్పట్లేదు, నువ్వు సీరియస్గా లేవు, నువ్వు సీరియస్గా లేనని తప్పట్లేదు, కానీ నువ్వు రాసావు, సెలెక్ట్ అయ్యావు కాబట్టి 10 నిమిషాలు ఆన్సర్ బట్టి కొట్టుకోలేవా, నువ్వు కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసుకొని బట్టి కొట్టుకొని రా మంచిగా. అండ్ మంచి నరేషన్ వస్తే అందరికీ ఆనందమే కదబ్బా. సో థింక్ ఆఫ్ లైక్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బి గివింగ్ అదర్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ దట్స్ ఇట్. అందరూ నూనె చప్పట్లు కొట్టకూడదు డిసైడ్ అయ్యాను నేను. అందరూ నూనె పెట్టుకోండి, నీళ్ళు తాగండి, బాగా పడుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి.